లో జాయిన్ అయిన తర్వాత 2014 సక్సెస్ అయ్యా. అదే టార్గెట్ ఒకటే, ఈ కాలమానంలో మండల పంచాయతీ ఎంపీపీని ఆర్ఎన్ తాతపడిని నేను దాంట్లో నా ఫైనాన్షియల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా ఉండేది. ఆ కళని అలా ఇంకొక దశలుగా లక్కీగా ఏంటంటే మా డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు నేను పనిచేసేది ఉంగుటూరు నియోజకవర్గం, ఉప్పాల వాసుబాబు గారు. వెస్ట్ గోదావరిలో యూనిటీ లేకపోతే మిగతా జిల్లాలో ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు వెస్ట్ ఈస్ట్ కృష్ణా బోర్డర్లో మీరు ఎవరిని సర్నేమ్ అడిగినా టాప్ కమ్యూనిటీ, పక్కోడు తెలియదు. మీకు దేవాలయం గురించి చెప్తాను, చాలా మంది తెలుసు. అసలు ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఒక క్షత్రియుడికి వస్తే ఎంతమంది వచ్చేస్తారు అంటే చెప్పాలన్న దానికి నా ఒకటే భావం. ఎప్పుడైనా ఎంత చదువుకున్నా, ఎంత ఉద్యోగాల్లో ఎంత ఇది మనం ఎదిగినా తోటి కాకుండా మాత్రం దయచేసి వదలకండి, మాట్లాడండి. ఒక్క 10 నిమిషాలన్నా మాట్లాడితే మనకి నేను ఫస్ట్ ఎవరి పరిచయం అయినా నేను సర్నేమ్ అడుగుతాను మొహమాటం లేకుండా. ఆ సర్నేమ్ అసెస్మెంట్ చేసుకుంటాను నేను. తర్వాత నా యాటిట్యూడ్ మారిపోతుంది. నా ఆఫీస్ రూమ్లోకి నిజంగా చెప్తున్నాను, నా కార్ మీద కూడా చూసుంటారు సర్నేమ్ ఉంటుంది, ఎర్రన్ శెట్టి అని సర్నేమ్. ఇప్పుడు చాలా మంది కేఆర్ అని గ్రూప్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు అందరూ. అదొక ఐడెంటిఫికేషన్. విలేజెస్ లో కూడా చాలా మోటార్ సైకిల్ మీద కేఆర్ గ్రూప్, ఫేస్బుక్ గ్రూప్ ఉంటుంది. కొంచెం ఆపి అది కనబడితే నేను కంపల్సరీగా ఆగగల పొజిషన్లో ఉంటే కారు ఆపి ఎవరు ఏంటి విషయం అని అడుగుతాను. దాంట్లో ఒక కమ్యూనికేషన్ పెరిగి ఒక యూనిటీ ఏర్పడద్దని ఎప్పటికైనా కాదు ఇప్పటికైనా కష్టపడితే ఈ రాబోయే కాలం ఇప్పుడు కూడా తలకొక 10, 20, 30 మోటివేట్ చేయగలిగితే నేను అన్నది అర్థమై ఉంటుంది. Will succeed. Thank you. Thank you, Prasad. You don't want a gift? You came for the gift? So very nicely narrated the unique strengths of this community. Thank you so much, Prasad. Because he is from agriculture department. There's a nice book written by a farmer from West Bengal. How to include women in agriculture, gender-based agriculture. So I request sir to come and hand over the gift to sir. Thank you. So now we'll, you know the agenda. Everybody is active on the WhatsApp group now. What is the next topic? Anybody has a two-wheeler bike? Ramohan, kiss him. Ready kiss. Quickly kiss this. Look, sir, We have set a good context. I think we can go along with the different proceedings of the session. So now 3 eminent speakers from US. They will speak to us. I will give you a brief introduction. One is Mr. Ramesh. He's from right now living in Florida. Actually, he did his undergraduation in Bapatla. Then he moved to IT sector. Now he's heading he's in a critical role in a big company in Florida. In fact, very off late, both of us started working on artificial intelligence in agriculture. And carbon farming. You heard about carbon farming? Carbon farming is about estimating the carbon credits and converting them into trading. So there is a huge potential we can do in terms of carbon sequestration, reduce the carbon emissions, then convert them into carbon credits. There is a definite technical process involved in it, but the easy thing, it is very easy to do at the farmer level, but difficult to estimate. We need to do a lot of documentation. మీకు ఎవరికి ఐడియా ఉందండి కార్బన్ ఫార్మింగ్ గురించి? సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, అండ్ దెర్ ఇస్ ఏ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. సంబడి సేవ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, carbon saving, and convert it into carbon credits. It has a huge value. Each 1 ton of
carbon, I think around $30 to $40 now in international market. Now it's evolving. The legislation is also becoming stronger in India. It is known as the green credit mechanism. Recently, the government of India has also given a notification. So he's working on, because of his passion, Ramesh is now working in India with a local team on carbon farming, and I am supporting him in fact. So he's one of the speakers. Then followed by again the other personality. He belongs to I think 1986 batch. He did post graduation in Bapatla from Department of Plant Breeding. No, he is not the person. I think, sir. So the person you are looking on the screen is Dr. Gangarao Garu, 86 batch. He did plant breeding, then he worked for a long tenure in ICRISAT. Then he is working in CIMIT at Nairobi. So he is from the current Konasima Amalapuram district. It's somewhere near to that location. Right now he is living in Nairobi. And the other gentleman is Dr. Chittubabu Garu. Is a professor and chief bioinformatics officer at Department of Genetics. He is working on a different field now. He's doing a lot of research on cancer. Recording in progress. So three of these gentlemen, they will explain you about their experiences, how they evolved and reached those positions. That may inspire some of you to aim at bigger goals and then be passionate about what we aim at. Thank you so much. Sir, you joined, all of you have joined the call. Good morning. Good morning. Hello. Go ahead, sir. We are able to hear you. Okay. What do you think? I go ahead because Chittubabu was saying he is not in a position to connect. Maybe because you have not started the meeting. No, you go ahead, sir. You will take to the call once you are done. We are working. Oh, you want me to share my thoughts? Yes, sir. Please go ahead. Okay, good. Good morning, everyone. I'm Gangarao. I'm presently working with the CJR institution called CIMIT. Most of you might be knowing it is an international maize and wheat implement center based in Nairobi. Before that, I was with ICRISAT for about 15 years and again based in Kenya. My specialization is on legumes breeding and developing PGP and chickpea varieties for Africa. I would like to share my life journey. I come from the East Godavari district, from small village and farming background. Did my BSc 96 batch Bapatla. Then I did masters also from Bapatla. Then PhD from IRI. Hope my audio is clear. Yes, sir. Very much. Please go ahead. Okay, good. Thank you. Then after that, my PhD, I joined in ICR, Directorate of Meat Research. Then from there, I moved to Directorate of Pharmaceutics Research, Hyderabad. And 2008, I moved to Nairobi, Kenya. My ambition was always to work with international organization because in my career, I started collaborating with CIMIT when I was a wheat breeder. That forced me to align with the international organizations. It is not that easy to get the job into international organization, but regularly I was pursuing almost like 10 years. Then finally in 2008 I could join in ICRISAT. My thoughts around the to the seniors and
juniors and the colleagues in this forum. For most of our researchers, we think about the commodities, maybe rice, wheat, maize, whatever. But most of the opportunities also along the whole value chain. When we looking at any crop in the terms of value chain, because that offers opportunities both for the job and also for the business, like being a seed sector, being a value addition, being any digital innovations. That's why I suggest we need to understand whole value chain if we are trying to get the job or trying to explore the business opportunity. And also for the long-term sustainability, we need to understand the global perspective. Global perspective in terms of production, in terms of consumption, and also exports, imports, and also future demand and supply. Because we might be just in a kind of silo. We wanted to understand what is there in and around maybe Andhra Pradesh. That may not give the whole perspective of the opportunities existing in that particular commodity or the value chain. Just I want to give some statistics so that all of us understand. The global agriculture trade is about 1.4 billion USD at present. 1.4 trillion USD. That shows a lot of opportunity, not just being doing some job, and also we can be a good entrepreneur in this field. And then seed export itself is about 16 billion US dollars globally. Then that helps us to plan something big. It may not happen in a overnight, but if you have that long term and also the bigger dream, you will be able to contribute somewhere, and also in the process, we also able to personally grow. And you might have heard of the Bimari states, Bihar and Rajasthan and UP, but this was the norm maybe 20 years back. Now these are the states, they are very progressing. For example, Madhya Pradesh is the one producing highest production of wheat, even surpassing the UP. That kind of when the food deficit is going to happen, we need to be having resilience for the climate change so that we will be able to cope with and also able to sustain as a country and also as an individual how best we can contribute to our profession in agriculture. And I wanted to share, because most of you know about Asia and India, Africa is a lot of opportunities. It is 50 countries and population is almost like, and then they import about $100 billion worth of food every year. 65 million hectares of surplus usable agricultural land. That shows when it compares to India and Africa, uh, our colleagues and the friends can look at what are the opportunities in within Africa for the various sectors. The last 60 years or so being staying in Africa, I have seen a lot of opportunities. At the same time, challenges are also many because of the infrastructure challenges, unstable government, and affected by currency fluctuations. But the still opportunities in the areas of seed, fertilizers, and also agriculture mechanization. Agriculture mechanization, I can say, is very
feel that it is another opportunity, and irrigation is another opportunity food processing, value addition in the IT industry. These are the opportunities within Africa is existing. In addition, the place where I am working, CGIR, they always open up the jobs for the international community. Any one of the students, the early career graduates, researchers can look for the various websites within the CGR Institute, and feel free to contact me so that I will advise you how they look at your application, and also what are the critical things they look at it, so that you will be able to succeed in getting the job and also get exposure in the international arena. I'm going to stop here because I might give more time for the question and answer session, because these are the few thoughts I have within the agriculture and the job I'm looking at present. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now we will move to Ramesh. Are you ready, Ramesh? You have to unmute. Ramesh, can you unmute? Madhav, can you speak? Yeah, go ahead, Ramesh. So, you told me about, I don't know the audience, but that okay, there are people from agriculture background, other background. So, just I want to mix English and Telugu also together and talk to you. So, my name is Ramesh Manji. So, నేను 1988 batch agriculture BSc. I moved to US because I was on the computer side. I did a master's here, and after that, I completed in IT. Completely, I did my BSc agriculture, but masters in computers and software development areas, and especially in the IT sector. So I don't want to take much of your time because I know you were also there, want to give more input on this one. But regarding the topics, I want to say is that job opportunities, right? Youngsters ఎవరైనా జాబ్ చేయాలి యూఎస్ రావాలనుకుంటే ఐటీలో what they need to work on, what are the areas they need to work on. So predominantly the main areas you need to focus in the coming decade, coming generation is that cloud computing is important. For example, Amazon or AWS platform gani, Google or GCP platform gani, Microsoft Azure platform gani, in any of the platforms in the cloud, you need to master and have a good career. Other areas I need to mostly is the data science, because the data science is basically how we collect the data. మన different data ఎలా collect చేస్తాము, ఆ data ఎలా interpret చేస్తాము, ఎలా analyze చేస్తాము, మన అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ కూడా చేస్తుంటాం. బట్ రాబోయే రోజులు ఏంటంటే, as you know, most of the time the coming generations మీరు చాట్ జీపీటీ విని ఉంటారు. Most of the time what happens is that coming days లోని మొత్తం most of the time automation అవుతుంది. అక్కడ data is very important, and what we call AI and ML and artificial intelligence, machine learning language, ఇవన్నిటి కూడా data very important అన్నమాట. So the areas more you need to focus is that if you want to build a career down the line, try to work on more on either data scientist or data analysis side gani, or either tool cloud computing gani, machine learning gani, or AI, artificial intelligence gani, and cyber security. These are areas which will be very, very common, which will be more prominent down the line. Programming language are నేర్చుకోవచ్చు, but the areas which will be more focused, because any field, అది అగ్రికల్చర్ అవ్వచ్చు, నాన్ అగ్రికల్చర్ అవ్వచ్చు, రాబోయే రోజుల్లో ముట్టుగా the data is very important, and machine learning, AI is very important, and cloud computing is important. So these are areas I need to work on. And second, I want to suggest is that if you are aiming to come to abroad, you need to build your communication skills. Okay, and communication is just మనం ఎలా మాట్లాడుతామని కాదు, but how to talk and how to interact with your peers, and how to talk to your other అంటే మేనేజర్స్ ఎలా మాట్లాడాలి,
very important when you come abroad. Okay, so that means you concentrate cheyali. And same time, and the other area which I would like to stress that two things, right? One is will and skill. అంటే స్కిల్ అంటే మనకి ఎలా నేర్చుకోవచ్చు, విల్ అంటే మనకు నేర్చుకునే వస్తూ ఉండమాట. సో మీకు స్కిల్ తక్కువ కూడా విల్ ఉంటే 100% స్కిల్ నేర్చుకోవచ్చు. మీకు స్కిల్ నుండి విల్ అనుకోండి నేర్చుకోలేదు. కారణం ఏంటంటే ఇఫ్ రిటర్న్ ఐటీ రైట్, ఐటీ ఏ సెక్టర్లో చూసినా కూడా 5 years బ్యాక్ నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు పనిచేయదు. ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ 5 నుంచి నెక్స్ట్ 5 లో పనిచేయదు. అంటే ఏంటి, మీ కీప్ ఆన్ ట్రై టు లెర్న్ న్యూ అండ్ న్యూ స్కిల్స్. ఆ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి ఆ విల్ పవర్ ఉండాలన్నమాట. సో అందుకేనంటే ఇఫ్ యూ నో వన్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ లెర్న్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఇఫ్ యూ నో వన్ స్కిల్ యూ కెన్ లెర్న్ అదర్ స్కిల్స్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇస్ లైక్ యూ నీడ్ టు ఆల్సో అప్గ్రేడ్ యువర్ టెక్నాలజీ. లేటెస్ట్ ఎలా నేర్చుకుంటారు, ఐ లుక్ ఎట్ ద ఫార్మ్స్ కానీ వెబినార్స్ కానీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యువర్ కొలీగ్స్ కానీ యూనివర్స్ కానీ. సో టచ్ లో ఉండి to upgrade your skills every day. So that will help you to meet the challenges of the world. And so IT law, I'm talking about IT. And if you have any questions, because it's a big topic, I don't want to give you like a big lecture on how to come to US, but I can help you. I can pass on my email it to you. If any specific questions like, okay, how I want to come to US, then different channels on that. But once you come to US, how to sustain here is important. How to grow here is important. దానికోసం చెప్పి ఇండియాలో ఉంటాడు కానీ మనం ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకొని, అలాగే మన క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ సర్టిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్. సర్టిఫికేషన్ అంటే జస్ట్ గెటింగ్ సర్టిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్, ఆ నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాలన్నమాట. సో రైట్ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ AWS సర్టిఫికేషన్ కానీ, GCP సర్టిఫికేషన్ కానీ, EDU సర్టిఫికేషన్ కానీ, ఇలా సర్టిఫికేషన్స్తో పాటు మీ డిగ్రీ ప్లస్ మీ యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా when you come to US, easy to sustain here. And it's a very tough job initially, but a couple of years అందరూ అదే పొజిషన్ ఉంటామట. బట్ వన్స్ యూ గెట్ ఫెమిలియారిటీ, జస్ట్ లైక్ అందరూ చెప్పినా కానీ చుట్టుపక్కల చెప్తారు. బట్ అందరూ కూడా ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ నీడ్ టు హార్డ్ వర్క్ టు కమ్ హియర్. అండ్ బట్ యూ నీడ్ ప్రిపేర్ వెల్ ఇన్ ఇండియా. సో దట్ వే వెన్ యూ కమ్ టు US, ఇండియా లాగా మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ టైమ్ ఇస్ కన్స్ట్రైంట్, మనీ ఇస్ కన్స్ట్రైంట్, ఎవ్రీథింగ్ కన్స్ట్రైంట్. And there are a lot of people to help you out. So better to prepare well in India, so that when you come to US, it will be much easier to collaborate. So I didn't highlight Chudnakunanu because I don't have much of a time. I want you to chance it to Bob also to he's also in US. He can give more insights because he's close to the agricultural field, like under Chupnat. So if you have any questions after it will matter that I can elaborate more on this one. Once again, thank you very much for the opportunity. And I can't see you, but I feel the vibration from here. Okay. Thank you all. My live streaming, open the link, we have sent a link to you. You can see all of us through live streaming, the entire proceedings of this event. So now we'll move to Tibavu Garu. Sir, please confine yourself to 10 minutes, then followed by process. ఇంకొక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు వీలైనంత తెలుగులోనే మాట్లాడుకుంటారు. ఈజ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, యూ కెన్ ఎమోషనల్ అండ్ కనెక్ట్ వెల్. సో నమస్తే. సో తెలుగులో మాట్లాడుకుంటారా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటారా? మీకు అర్థం కాలేదు. ఓకే ఓకే. నమస్కారం అండి, నా పేరు చిట్టుబాబు. నేను 1986 బ్యాచ్. గంగారావు నేను చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, బాపట్ల కాలేజ్ 86 బ్యాచ్ నుంచి. సో నేను MSc సి టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ లో చేసిన తర్వాత 92లో యూస్ వచ్చాను. అబౌట్ 32 years నా. PhDకి నేను అగ్రానమీ డిపార్ట్మెంట్ లో వచ్చాను, కానీ ఇమ్మీడియట్ గా ఐ షిఫ్టెడ్ టు మాలిక్యులర్ బయాలజీ. మొదట్లో అంటే భయం వేస్తుంది ఫీల్డ్ మారాలంటే, బట్ ఇట్స్ నాట్ రియల్లీ దట్ డిఫికల్ట్. యూఎస్ దట్స్ బ్యూటీ ఆఫ్ యూఎస్. ఎనీబడి కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అండ్ దెన్ దే కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ గారు, గంగారావు గారు కనిపిస్తున్నారు. సో నా PhD 97లో అయిపోయింది మాలిక్యులర్ బయాలజీలో. అండ్ దెన్ సమ్హౌ ఐ గాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. So I did a master's in computer science after finishing my PhD while I was working as a postdoc. ఆ తర్వాత కాంబినేషన్లో జెనెటిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాంబినేషన్లో ఐ చోజ్ ద ఫీల్డ్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్. సో 1999 నుంచి ఇప్పుడు వరకు లాస్ట్ 25 years నేను ఎక్స్క్లూజివ్గా బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ వర్క్ చేస్తాను. సో ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్.
but my research projects are mainly in cancer biology. For example, ఇప్పుడు రమేష్ గారు చెప్పినట్టు ఐటీలో there are a lot of jobs, cloud computing, machine learning చేయొచ్చు, but using other type of data. Whereas what I do is use genetics data mainly, that is my data source, and then I use my programming skills and my biology background, which provides the domain knowledge. In that combination, I have been working in bioinformatics. So నేను దాదాపు ఒక 170 publications చేశాను. తర్వాత I trained about 16 PhD students in my own lab. I have 14 postdocs, and so currently I'm working as an assistant dean at the College of Medicine. So I work in a medical college, but mostly research. I also teach. So I just want to share my screen real quick. Actually, నేను కవర్ చేయాల్సిన చాలా వరకు రమేష్ గారు కవర్ చేశారు, తర్వాత గంగారా గారు కవర్ చేశారు. But I just, whatever is left over, I just want to quickly browse through. So, those of you who are willing to come to US, so students are ordering chala easy andi. So that is the best option actually. Okay. Can you see my screen here? Can you see the screen here? Yes, yes, Okay. So there are a lot of courses online. In fact, నేను చాలా వరకు సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అండి. అంటే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కానీ, తర్వాత కాంపిటీషన్ బయాలజీ, I do a lot of machine learning. I have at least 20 publications in machine learning from my lab. All these skills are very easy. It's not very easy, but Ramesh garu cheppinattu, if you have will, everything can be done. You know, will is the most important thing. So you have to self-teach and you have to be very determined to do what you are doing. So ఇవన్నీ కోర్సులు అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. మీరు అందులోకి వెళ్తే అక్కడ you have a lot of certifications. For example, I'm showing bioinformatics type of courses చూపిస్తున్నాను మీకు. So ఇవన్నీ కూడా you can learn all by yourself. All you need is internet connection, and of course you need to pay a little bit of money, but it's not really exorbitant. అంటే కాస్ట్ రీజనబుల్ గానే ఉంటుంది కోర్సులలో. ఇంకొక సోర్స్ వచ్చేసి Udemy అని చెప్పేసి, Udemy లిటిల్ చీపర్ దాన్ కోర్సెరా. కోర్సెరా లిటిల్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. Udemy కూడా చాలా మంచి కోర్సెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత డేటా సైన్స్, ఇప్పుడు the hottest topic in US or anywhere in the world for that matter. డేటా సైన్స్ చాలా హాట్ గా ఉంది. సో డేటా సైన్స్ లో మీరు మెయిన్ గా స్టాటిస్టిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం బాగా పెట్టుకుని, తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకుంటే ఈ కెన్ డూ ఆప్షన్స్. So some examples of courses and I pretty much did most of these courses. So data science కానీ, statistics కానీ, machine learning కానీ చాలా certifications చేశాను. అంటే on the go చేశాను basically, but you don't need to do everything to begin with. So మీరు one good thing about our curriculum అంటే మనకి బాపట్లలో మనం చేసిన 4 years degree ఒక advantage ఏంటంటే, number one, if you want to come to US, try to aim for a PhD program. Don't go for masters. ఎందుకంటే PhD చేస్తే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసిస్టెంట్షిప్ గ్యారంటీగా వస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్, అండ్ సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి 4 year degree ఉంది కాబట్టి we automatically qualify to do a PhD. You don't need a masters in US. 4 years degree ఉంటే, అదే మీకు 3 year degree ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఎంఎస్కి వచ్చి ఎంఎస్ PhD చేయాలి. బట్ మనకు 4 year degree కాబట్టి you can directly go for PhD. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఈ అడిషనల్ కోర్సెస్ అన్ని చేసి, ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ వెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, దెన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు కమ్ టు PhD. ఒకసారి PhD ల్యాండ్ అయితే మీరు యూఎస్ లో, దెన్ స్కై ద లిమిట్. యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. You can do data science, you can do machine learning, if you want to stay like me, you can stay in science and move into medical field or whatever it is, or you can also shift to computer science and you can do a lot of other things. So there are a lot of opportunities out there, just unlimited opportunities technically. So that is the easiest path. So మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూఎస్ రావాలి అనుకుంటే I'm always here to help. నా ఈమెయిల్ కానీ నేను షేర్ చేసుకుంటాను. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ జస్ట్ గూగుల్ మై నేమ్, జస్ట్ బాబు కూడా, అంటే నేను చిట్టుబాబుని బాబు చేసుకున్నాను యూఎస్ వచ్చిన తర్వాత. సో జస్ట్ షార్ట్ నేమ్ ఫర్ మీ, బాబు కూడా అని కొడితే మీకు pretty much the first 200 hits will be my own hits Google లో. You can easily find me, my email number కానీ phone number కానీ. I don't suggest calling, but email is the best option to because it's day and night difference. Okay. So that is the main message I can give you. Main గా ఏంటంటే విల్ పవర్ ఉండాలి,
time only. You have to spend your time. I remember when I was doing computer science, and at that same time I was working as a postdoc. I was literally spending 18 hours a day, maybe 3 to 4 hours sleep, and then maybe another 3 hours for the rest of the things. So that is the level of commitment you need to have to really achieve something big, and that is the message I can give to all of you. And good luck. If you have any questions, I'm happy to answer. Now it is midnight at US, but despite of all those challenges, you spent very valuable time with us. Before we close it, maybe we can spend 5 more minutes time. ఒక 5 నిమిషాలు మన ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే we can ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా ఉండాలి. Maybe I will come to you. Whoever is interested, then you have to connect through again web link. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? క్వశ్చన్స్ లేవంటే session is not very effective. Speakers will feel very upset about it. You should ask some questions. మీరు అడగకపోతే on your behalf I will ask the questions. Good morning, sir. Good morning. So thank you for the insights. So I would like to know what are the opportunities for agribusiness in terms of helping I can take that question. ఇక్కడ అగ్రిబిజినెస్ అనేది it's mostly it's related to MBA programs తో కలిసి ఉంటుంది. I don't know if they have a specific agribusiness type of thing, but in general the opportunities are not that many in agriculture field. That's what I felt. That's one of the reasons why I kind of shifted the field. So mainly ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ agriculture business you have to deal with locals, and that's not, first of all there is extreme competition, and you have to compete with them. But if it's IT field or any other field, you don't have to compete so much with locals. So that's the main difference actually. But I don't discourage you, but I'm sure you may find something you can do. But opportunities are not really that many. Yeah, that's definitely good. Maybe Ramesh, you want to? Yeah, say I think Ramesh can take the question. He's a businessman, so probably Yeah. he can share some insights on Yeah, so example in agriculture background on the IT background on the, so if you want to use a combination, right, now we can build some technologies in agriculture. Example in a company out on the, I'm working on some build technologies using in agriculture, like example fields learning, data collections, and but we can do predict analysis and able to forecast ahead of time during crop season, like పంట పండుతున్నప్పుడు you can forecast and tell them that what is going to come, because we have historical data and we have some machine learning algorithms which will predict what is going to happen based upon current situation. So దాన్ని బట్టి మనం we can take preventive actions on the fly rather than taking post-mortem after the end of the crop season. Technology wise, అలాగే remote sensing technologies ఉన్నాయి. Right now I'm working on some project on carbon sequestration, environmental related.
So there are lots of opportunities in agriculture using technology, which I felt because నాకు తెలుసు technology తెలుసు, agriculture లో technology వాడలేదని తెలుసు. So if you combine both the things, for example, like మీరు agri marketing, what agri business అనుకో, you know the core of agriculture side, business side. Now how to bring technology? That's where if you bring together, right, then it will become a new concept for you. ఇన్నోవేటివ్ ఉండాలన్నమాట. అందరూ చేస్తే మనకి ఉండదు. ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉందో, ఏదైతే మనకి ఆపర్చునిటీ ఉందో, which makes sense. And second thing, I feel that as agricultural background people, whatever we do should able to be help for the community, to the people, to the farmers, to society. ఆ సోషల్ యాంగిల్ నుండి మనం ఏదైనా చేస్తే సక్సెస్ అవుతుందని నా అభిప్రాయం. దట్స్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు డూ, టు బ్రింగ్ టెక్నాలజీ ఇంటూ అగ్రికల్చర్, so that way we can change something for the farmers, for the community, if possible to the environment. So that's what I feel, and aside that, areas are there, but to take on to one level, you need to explore. ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినా కూడా రాబోయే రోజుల్లో కంప్యూటర్స్ టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్. You temporarily you can able to avoid it, but down the line you can't avoid it. So better to learn some technology, whatever thing, and then matches on computers and agriculture learning, you have a better career. That's my personal thought process. Okay. Yeah, definitely. Technology everywhere will come. For sure. Technology is the main thing across the globe, and I want better to catch up. And good news is that India is developing right now. The next decade, 2 decades, is everywhere across the world looking at India. So I feel that India has a lot of opportunities there, and it should use the opportunities to grow there also. Okay. Welcome. I can also add some inputs. Is it Madhav okay? Yeah, go ahead, sir. Okay, if you listen to my talk, I gave a lot of statistics that is related with the trade and what are the commodities going to be future markets. That information is more important being agribusiness graduate, because huge opportunity understanding the agriculture markets. And then రమేష్ చెప్పినట్టు లేదా చిట్టుబాబు చెప్పినట్టు టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటే ఆ డేటాని ఎట్లా అనలైజ్ చేసుకుని ఫ్యూచర్ ని ఎట్లా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికా ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఇంపోర్ట్ అబౌట్ $100 billion worth food and food related grain every year. Your approach should be look at the globe, look at the region, and look at the countries. What are all the commodities traded? That itself agribusiness. And then also look at the whole value chain, because agriculture graduates ga undi man only farmer ki starting nunchi production varke chustamu. Post production to coming to the plate food, that is where more opportunities as well. If you look at the whole value chain approach, there are enormous opportunities for you in agribusiness. Thank you so much, sir. Any other questions from the audience? We have one more question. Dr. Sai Prasad here, he will talk to you. Sir, రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ఏవైనా ఎవెన్యూస్ ఉంటే ఏమైనా జాబ్ ఎవెన్యూస్ కానీ ఏమైనా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో నాట్ ఓన్లీ సివిఆర్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆల్సో ఇన్ యూఎస్ ఆర్ ఆఫ్రికాలో ఇస్తే ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ బికాజ్ యువర్ ఇంటర్నేషనల్ సైంటిస్ట్ కదా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ పాస్ ఆన్ టు దిస్ గ్రూప్ సో దట్ ఎనీబడి కెన్ క్యాచ్ అంటే ఎవరైనా అది అప్లై చేయడానికి వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవడానికి నెక్స్ట్ లెటర్స్ రికమెండేషన్ లెటర్స్ ఉంటాయి అంటే నాట్ రికమెండేషన్ ప్రొఫైల్ అలాంటి వాటికి కూడా మీరు హెల్ప్ చేస్తే దిస్ గ్రూప్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే మీ పాస్ట్లో మీరు కూడా నెక్స్ట్ మై రిక్వెస్ట్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ బాబు అండ్ కంగారు థ్యాంక్ యూ Thank you, sir. I think opportunities wise, I think the best thing is for them to come to US as students. That's the easiest way, in my opinion. Nowadays, GRE requirement is at all universities.
That's why I'm kind of encouraging them to think outside the box and try to yeah. I know some people are kind of dedicated to stay in agriculture. I totally understand that, but in terms of opportunities, I mean, you with the kind of background you already have, you can get into genetics, you can get into statistics, you can get into economics, you can get into business. I mean, that's the beauty of our curriculum. So you can think outside the box and then get into PhD program. Yeah, coming here directly with a job is almost impossible unless you have IT background. IT people are the only ones who are getting it, so they're coming here. But if you want to come for an agriculture job, it's very, very difficult. That's my opinion. Thank you so much, sir. We have two more questions. Prasad is working for Department of Agriculture. He has a question to you. సార్ నమస్తే అండి అందరికీ. నేను యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ మా అబ్బాయి గురించి చేశాను. రీసెంట్గా 1.5 months బ్యాక్ బీటెక్కి అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యాడు సార్. అక్కడ ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ అవడానికి ఆ కాలేజ్ కోర్సెస్ కాకుండా బయట ఏమైనా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందా? అంటే 1.5 months అండి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాడు అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్. అరిజోనా స్టేట్ మంచి యూనివర్సిటీ అండి. ఇందాక నేను వెబ్సైట్ చూపించాను కదా, కోర్సెరా అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు చాలా వరకు యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు సివిలో కోర్సెరాలో కోర్స్ చేస్తే అవి ఆల్మోస్ట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. అంటే మీరు కోర్సులో సర్టిఫికేట్ చేశారనుకోండి, అది ఆన్లైన్ మీరు ఈవినింగ్ అని వీకెండ్స్ నైట్ బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. అది సివిలో ఉంటే కోర్సురా అంటే ఆ రికగ్నిషన్ ఉంది. ఖాన్ అకాడమీ ఒకటి, కోర్సురా ఒకటి, యూడెమీ ఒకటి, దీస్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ ప్లేసెస్ అన్నమాట. సో అలాంటి కోర్సు డేటా సైన్స్ లో కానీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ లో కానీ, లేకపోతే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో కానీ చేయమని చెప్పండి. కంప్యూటర్ సైన్స్ కాబట్టి వెరీ ఈజీ టు పిక్ అప్ దీస్ థింగ్స్. Thank you so much, sir. A PhD student kuda he want to ask a question. He did PhD from Tamil Nadu Agriculture University. Go ahead. First of all, very good morning to all, sir. Sir, I am K. Ashok Kumar, sir. Recently, I have completed Doctor of Philosophy in Agriculture and Entomology, sir. In entomology. So, I want to apply for postdoc fellowships. Is there any opportunity for postdocs? పోస్ట్ డాక్స్ ఉంటాయండి డెఫినెట్లీ. ఎంటమాలజీలో అంటే నేను అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ బయటకు చదవలేను కానీ, బట్ దేర్ ఆర్ స్టిల్ ఐ హావ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ మన బాపట్ల కాలేజ్ వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంటమాలజీ చేసిన వాళ్ళు. నేను ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు దెమ్. పోస్ట్ డాక్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. Thank you, sir. I think because of limited time, we are not able to take more questions. Definitely. ఇంకోటి ఒక చిన్న మాధవ్ గారు, ఇది Indeed.com అని చెప్పేసి అందులో పోస్ట్ డాక్టరల్ ఆపర్చునిటీస్ బాగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు. Indeed.com అది వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్. అందులో చూడమని చెప్పండి పోస్ట్ డాక్టరల్ ఆపర్చునిటీస్. Sure, sir. Thank you, all the three. I would call eminent leaders because see, one commonality, I want to tell the audience here about the three leaders. All three have servant leadership style. They are very empathetic. I was a junior, fortunately, to all of them. The kind of leadership they exhibit is very unique. They take so much care about the juniors and colleagues. So we have Butterparty Garu also on day. I think we had a very interesting session to begin with. Before we move to other session, I think everybody is enjoying the refreshments. All of you got tasty, giving some energy. Those who have not taken breakfast, right? So we'll try to conclude this, but very in a logical manner. So we heard from them. Then మీకు కూడా మంచి learnings ఉన్నాయి. I also learned many things from the session. So
few things, son, a few highlights from the session. One of the speakers said we should not be in silos. So we had to increase our bandwidth. Probably in agriculture, but there are different dimensions to it. It's not about agriculture, right? Agriculture can influence to a greater level the whole rural economy. And the powerful, the culture is built from agriculture. If you see the traditionally, our value system, society law, culture, civilization, and actually agriculture culture evolving. So similar agriculture has such a potential to deal with the societal aspects. Andukane agriculture chavathunam, BS agriculture, MS agriculture, don't limit yourself, but understand the whole gamut of agriculture. Agriculture, social aspects, agriculture, environment aspects, agriculture, what is the value chain? Somebody said, no, very interesting thing. Now most of us are focusing on primary agriculture, production. But what to do with the post-production aspects? Secondary agriculture, there is a huge opportunity. And never, I mean, I don't say never, but don't just look for to become an employee. You should become an entrepreneur. Agriculture entrepreneurial opportunities so many. Recently, I will tell you one example. Nandyal is known for a lot of onion production. There is a table variety growing there, and a huge challenge. Onion is one of the commodity in India which is controlled, unfortunately, by a mafia group. I don't know whether you know it. So, దానికి ఎంత వాల్యూ చైన్ చాలా వెరీ లిమిటెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ దగ్గర ఉంటుంది. దాన్ని రేట్ ఫిక్స్ చేయాలన్నా మహారాష్ట్ర, సంబడి ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర దే విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ ఉన్న ఓన్లీ త్రూ some few brokers and agents it will happen. We have 15,000 tons of onion about a month ago, and the local member of parliament is very much interested, but we could not succeed in exporting. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ బ్రేక్ చేయలేకపోయాం. Whether you call it a political or some influence in system, so we could not support the farmers. It's an opportunity, it's a challenge, but we convert it as an opportunity. Because of limited time, we could not deal with that problem. Otherwise, post-production, agriculture, crop production, you can do wonders. You have a passion really to do serve both the farmers and the consumers. Then other interesting, Ramesh also said, right, I don't know whether you know about Ramesh's background. His surname is Maji Ramesh. His sister is Jansi Garu, Sachinarayana wife, Botsagar wife. So, but still he loves agriculture to a greater extent. As I said, recently he started one project on cotton farming in India. He talked about communication skills, right? What exactly mean by communication skills? Now I want to understand your perspective of communication skills. Is communication about talking nice English? Is communication about understanding others when they speak? So communication only those who succeed in corporate schools, they have better communication skills. But unfortunately, that is the way we think about communication skills. Actually, communication is not about talking good English. Communication is not talking about something great in terms of their visualizing and dreaming about the things. Communication is about effective listening. If you are an effective listener, then you can communicate well. So that listening skills, most of the leaders in India, they are impatient, they don't listen properly, especially politicians. They don't listen, they act like they are listening, but they don't listen to you properly, unfortunately. So if you want to become a good leader, effective leader, first we should have very effective listening skills. There is a huge difference, listening to hearing. Hearing means it's a physical process. Just it will pass through. But listening, you will assimilate it, understand it, and you will act on it. Listening means you are absorbing things into your mind. It will go to a conscious, subconscious level, then you act on it. That is listening. Conscious listening you should have. So that is one takeaway. And other interesting, somebody said, I work for 18 hours in a day. Who said? Chittibabu said 18 hours in a day. It's not easy, very easy, right? Unless you plan very properly. You know since how many months we are working
for this event to make it very successful? We're working since 2 months. To a greater, meticulous level of what our friends eat, what they relish, what they enjoy, how to make the proper agenda, schedule, all that stuff. So, if you do effective planning, 50% of your job is done. So, especially working for long hours, who aspire to become a civil servant, so a lot of efforts we have to put in terms of planning. Anybody know Fleming cycle? You heard about Fleming cycle. It's quality, QMS and quality management systems, environmental management systems. Those who work in corporates, these are certain training programs. QMS అంటే దానిలో ఒక ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే we have to follow 4 steps. First you plan. 50% of your time spent on planning. Then do it. Then check it. Then act on it to correct it if there are some mistakes or not. It's a continuous cycle. So planning low, we should, whether you in terms of academics or professional job or personal life, if you don't do proper planning, you will come up with a lot of issues. You have to spend a lot of time on postmortem. You are well prepared, then easy to do. Yeah, planning. If you do effective planning, half of your job is done. In fact, I will share you a very example which has tremendously influenced my lifestyle. There is a Japanese concept called 5S. మీకు తెలుసో లేదో 5S. Japanese follow 5S for planning. The bottom line of 5S is, if somebody asks one document, one item, the retrieval time in Japan is 30 seconds. If I ask for a document, any subordinate, any colleague in Japan, they will retrieve the document within 30 seconds. That is the standard they follow. How it is possible? They follow 5 principles. That's why it's known as 5S. The first word, all these are Japanese words. First word talks about CV. CV, S-C-I-R-A. CV means, in English, remove all unnecessary items. Whether it's from house or from the mind or you're from wallet, anywhere, remove all unnecessary items. Sorry, it's not very easy to remove all unnecessary items. First we have to decide which is necessary, which is not necessary. Which is necessary, which is not necessary. So discard those items. Second step is C10. Keep all necessary items in a proper order with labeling. That is also very difficult. It's not very easy. Go and try to do it. Very, very difficult. CISO. CISO talks about cleanliness. Keep everything free from dust and dirt. So proper housekeeping. Then fourth is Siketsu. Siketsu is, if you want to follow all 3 S's, you have to have a protocol, proper standardized procedure. Remove unnecessary items. What is the criteria on which, based on which you will decide whether it's necessary or not? Some systematic SOP you have to have. Fourth S. Last S is Shitsuke. Shitsuke means, if I do it, I will not be successful. Entire country has to do. Entire family has to do. Andaru cheyali. Everybody is disciplined, we will achieve 5S. It's a very, very effective tool. You can Google for it. Fantastic tool. Recently, one of the senior IAS officers whom I know, he did in railways. Railways lo, especially pensioners ki chaala trouble vastundi. He applied 5S. మొత్తం ఆన్లైన్ చేశారు అండ్ ట్రెమెండస్ రిజల్ట్స్. అంత ముందు ఒక ఫైల్ ఎక్కడ ఉండాలంటే స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం అండి. ఇన్ని ఎతికి టైం దొరికే వేస్ట్ అవుతుంది. సో టైం సేవ్ వల్ల, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ వెరీ సిస్టమాటిక్ ప్లానింగ్, 5S is an effective Japanese tool. Maybe you can try later. Then somebody said social angle for business. Some speakers said which is very, very important. Unless your business has a social angle. I don't know whether you know triple bottom line principles of business. Business doesn't mean that we have to make a profit. Business means we have to also take care about the people. 3 P's: profit, people, and the planet. Mana earth nu kuda environmental ga safe ga unchukovali. People who work for you, the communities where you are working, you have to ensure that they are also taken care. 3 P's are very important. Then again, exports, somebody said, lot of opportunities, please explore it. Don't just look at joining some company and become an employee. You should become an employer to employ many people. So that is the capacity we have to build. So these are some of the takeaways. So before we move to the next session, we have some guests also who have just arrived in between the session. Balabhaskar garu is
State Agriculture Department Secretary. Very nice to have you, sir. President, sorry. And we'll have proper interaction with him in the later sessions. అట్లానే తోటకూర శ్రీనివాస్ గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సార్, ఏమే రైట్? అదే గంగాధర్ గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అట్లాగే మీకు అంటే మీ అందరికీ తెలుసు గొట్టపాటి గారు. సో నో నీడ్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్. నేను కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఈ వాజ్ వెరీ సీనియర్ అండ్ బాడీ బిల్డర్ ఐ థింక్. He was a model for most of the, not the boys, most of the girls. చిట్టి బాబు మాట్లాడాడు కదా, 86 బ్యాచ్, నేను 83 బ్యాచ్. మేము అంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మనం అంతా కలిసి ఉండాలని చెప్పి ఒకళ్ళు ముందు చెప్పారు. మన దాంట్లో ఉన్న ప్రధానమైనది ఏంటంటే అందరూ ఈక్వల్. క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటి చాలా తప్పు. ఇది ఎక్కువ మాట్లాడేది మనవాళ్ళే, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడారు. క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ తప్పు. నేను ర్యాగింగ్ చేసేటప్పుడు చిట్టిబాబు నాకు తగిలాడు. చిట్టిబాబు నేను ఐడెంటిఫై చేసేసాను, వీడు ఎవడని ఐడెంటిఫై చేసేసి నేను ర్యాక్ చేసిన తర్వాత నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే రా, మనవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పాను. చిట్టిబాబు ఏమన్నాడు తెలుసా, నాకు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ వేస్తారు. ఓకే వెరీ గుడ్, మంచిది, జాగ్రత్త చదువుకో, జీపీ బాగా మెయింటైన్ చేయి, ఓకే అని పంపించాడు. ఆయన థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చాడు. సార్ బట్పాటి గారు నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్, మనం అంతా కలిసి ఉండాలి సార్, మనమంతా బాగా ఉండాలి సార్, నాకంటే బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం అందరితో కలిసి ఉండాలనుకుంటాం, అందరూ మనం వాళ్ళే అనుకుంటాం, వాళ్ళందరికీ ఉంటే కూడా బాగా ఆలోచిస్తాం. సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ కూడా ఇంపార్షియల్గా చేస్తారు. రీసెంట్గా రిటైర్ అయిపోయిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జి టీడీపీ నుంచి ఆయన వెళ్ళారు, కంచిచర్ల మండలం. ఆయన ఎంత హెల్ప్ చేశారు. ఆయన హెల్ప్ ఫ్రమ్ చౌదరీస్, ఆయన చాలా ఎక్సలెంట్గా హెల్ప్ చేశాడు వాళ్ళందరికీ. బట్ ఆ సేమ్ జడ్జి మాకు రెడ్డిగూడెం మండలంలో ఉన్నాడు, గ్రామంలో మనవాడు, అందరితో ఇంపార్షియల్గా ఉంటాడు. అసలు ముందు కాపులంటే ముందు వాళ్ళు రావద్దు, నన్ను అనుకుంటారు. వాళ్ళు వస్తే భయం ఆయన. యా అర్థమైందా? సో ఆ బ్యారికేడ్ని మనం ముందు తుంచిపడే, అది తుంచిన రోజు హ్యాపీగా. ఇప్పుడు అందరూ ఎవరు చూస్తున్నారు, పవన్ కళ్యాణ్ తిరిగితే సీట్ వస్తుంది, పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నంటే పేరు వస్తుంది. ఎందుకు వచ్చింది? 10 సంవత్సరాలు భరించాడు ఆయన, అన్నీ భరించాడు. కాబట్టి బ్యారికేడ్ మనం అందరితో బాగా ఉంటాం, చక్కగా ఉంటాం, అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాం, ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తాం. బట్ మన వాళ్ళని మనం ఖచ్చితంగా పైకి తీసుకెళ్లాల్సిందే, హెల్ప్ చేయాల్సిందే. థ్యాంక్ యూ సార్. మనకి ఇంకా గెస్టులు కూడా సీనియర్ గెస్ట్ ఉన్న నాగేంద్ర ప్రసాద్ గారు, నాగేంద్ర గారు, సిమిలర్గా భవానీ ప్రసాద్ గారు వచ్చారు. ఆయన ప్రొఫెసర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ. నైస్ టు హ్యావ్ యూ. So we'll move to the next section if you are all comfortable. Next section in there. Thank you, Dr. Radha, for giving me this opportunity. A warm good morning, good afternoon to all of you. And I really thank Radha Madhav for taking such an initiative to unite all of us. He's a very, very, very active member. Sorry, vote of thanks. No. You have given me such an opportunity to meet the galaxy of dignitaries across the state of Andhra Pradesh and to help us see my privilege this to meet all the seniors. Thank you very much, sirs. I'll take my time when he says. Yeah. Thank you very much, sir. It's a teamwork. In fact, I have not done anything great. So next session, we talked about overseas opportunities, right? Hope you are enjoyed it. Then కొంతవరకు యూజ్ అయినా అనుకుంటున్నాం. Then కొంతసేపు మనం ఇండియాలో కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి ఆపర్చునిటీస్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో. వీ హ్యావ్ సమ్ గెస్ట్ ఫ్రమ్ నబార్డ్. హరగోపాల్ గారిని మీరు పేరు వినే ఉంటారు. హీఈస్ నౌ CGM.
చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ నబార్డ్. అట్లాగే మనకి డాక్టర్ సాయి ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయిల్ రీసెర్చ్ నుంచి ఆయన రైస్ రీసెర్చ్. దెన్ అట్లాగే రాంబాబు గారిని, ఆయన కూడా ఈస్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ ఆన్లైన్, ఈజ్ అన్ అగ్రి ఎక్స్పర్ట్, హీ వర్క్ ఇన్ మెనీ కార్పొరేట్స్. సో వీళ్ళందరూ ఆన్లైన్లో, కొంతమంది ఆన్లైన్లో ఉంటారు, కొంతమంది ఫిజికల్గా కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటారు. అట్లాగే నాగేంద్ర గారు కూడా. సి ఇట్స్ ఎ ఓపెన్ సెషన్, మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్ని అడగచ్చు. సో and it's also your choice. You want to become an entrepreneur, employee or employee. So decide yourself and keep asking questions. But go with some out of box thinking, interesting questions, innovations. Don't go with the regular routine stuff. So manaki Bhavani Prasad garu kuda we are inviting here. Andi sir group అంటే ఇప్పుడు మీరు అడగాలి, వాళ్ళు సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు. మీ క్వశ్చన్ అడగండి సార్, క్వశ్చన్ అడగండి, మీరు ఎవరిని అడుగుతారు, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. బిఫోర్ వీ గో టు ద ఇంటరాక్టివ్ సెషన్, ఐ థింక్ యూఆర్ జాయిన్. ఓకే, maybe we'll start the question and answer sessions, then eventually they'll join. So it's over to the participants now. Especially we want to hear from the students fraternity. All the way came from agriculture Bapatla, right? You don't have questions, then it's not worth spending time here. With an open mindset, you can ask the questions. First, questions అడగాలి మీరు, కంపల్సరీ అడగాలి, అట్లీస్ట్ 2 or 3 questions. And whoever asks the first question, definitely he will get a nice, very nice gift. Only for students. No questions? Come here. Or I will come to you. Quickly. Very brief introduction, then straight to the question. Hello. We have some responsible volunteers here. They need to take care of certain things happening, like mic is working or not. So I request all of them to act on it. You might use so much. Good afternoon, everyone. I am Naveen. I did my BSc from Bapatla College, 16 batch, PG from Navsar Agriculture University, Gujarat, and again I joined PhD at Agriculture College, Bapatla, in the Department of Genetics and Plant Breeding. నేను ఏం గోల్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే, అబ్రాడ్లో ఆపర్చునిటీస్ బాగానే ఉన్నాయి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి. ఇండియాలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రజెంట్ మనం దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగా, ఏ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ ఏంటి, అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ టు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏది నేర్చుకుంటే బెటర్, డేటా సైన్స్ అని చెప్పారు సార్. సో అలాంటివి ఏమైనా నేర్చుకుంటే ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటని తెలుసుకోవడానికి. హలో సార్. Myself, Dr. S. Sai Prasad, presently working at Indian Institute of Rice Researchలో as a principal scientist వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు ఐఆర్ఓలో వర్క్ చేసేవాడిని 22 years అయింది. రీసెంట్లీ 2 years బ్యాక్ నేనేమో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రైస్ రీసెర్చ్కి వచ్చాను. సో మీకు జెనెటిక్స్ అండ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అడుగుతున్నాను కాబట్టి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ బయోటెక్నాలజీ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ మేజర్ క్రాప్స్, ఏదైనా మన రైస్ కానీ లేకపోతే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మెయిన్
ఇలాంటివి ఏమైనా బయోటెక్నాలజీ ఆస్పెక్ట్స్ మెయిన్లీ. అండ్ నవే డేస్ జీనోమ్ ఎడిటింగ్ అనేది న్యూ టెక్నాలజీ వస్తుంది. నేను ట్రాన్స్జెనిక్స్ ఏమో మనకి రూల్ అవుట్ అవుతున్నాయి మన ఇండియాలోని. సో ఇప్పుడు జీనోమ్ ఎడిటింగ్ అని విత్ ఇన్ ది సేమ్ స్పీసీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యి జీనోమ్ ఎడిటింగ్ ఒక ఆస్పెక్ట్స్ వేయడం, బయోమెట్రిక్స్ అది ఎక్కువ ఫీల్డ్లో అది. సో ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ ముందు యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అది మంచిది. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు పిహెచ్డి అయ్యే లోపల టార్గెట్ ఫర్ ఎనీ అదర్, ఇప్పుడు నేషనల్ లెవెల్లోనే ఉండాలి అనుకుంటే ఏఆర్ఎస్ ఒకటి ఉంది, ప్లస్ ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఇలాంటి ఇప్పుడు నుంచే ప్రిపరేషన్ అవుతుంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏఆర్ఎస్కి రావడానికి మినిమం ఇది పిహెచ్డి పెట్టారనమాట. మళ్ళీ అది ఎంఎస్సికి రావచ్చు 1 or 2 yearsలో మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు టార్గెట్ మీరు ఫస్ట్ గోల్డ్ టార్గెట్ చేసుకుని మీరు ఎటుపక్క వెళ్ళాలి, ప్రైవేట్ సెక్టర్కి వెళ్ళాలా, గవర్నమెంట్లో ఉండాలా, ఏఆర్ఎస్కి వెళ్ళామా, లేకపోతే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్షిప్, లేకపోతే ప్రైవేట్ సెక్టరా, ఇవి టార్గెట్ చేసుకోండి. చేసి దాని ప్రకారం మీరు ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా మీకు హెల్ప్ కావాలంటే బయోమెట్రిక్స్ బయోటెక్నాలజీలోని ఏమైనా నేను బాపట్లోనే మేము పిహెచ్డీ చేసినాక కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మా రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా వచ్చి పిహెచ్డీ వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్, సో ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయో సార్ నాగేంద్ర గారు, కార్పొరేట్స్లో ఎట్లా ఉన్నాయి ఆపర్చునిటీస్? సీడ్ కంపెనీస్ జనరల్గా ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ చేసిన వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. లైక్ ప్యాడీ హైబ్రిడ్ సీడ్స్. హైబ్రిడ్ సీడ్స్ ఓన్లీ 1 or 2 కంపెనీస్ మాత్రమే ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి. లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అదర్ కంట్రీస్లో. సో ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ చేసే వాళ్ళకి దీంట్లో ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మనం ఒకసారి హనుగోపాల్ గారు ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఆన్లైన్, ఈజ్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ నబార్డ్, హైదరాబాద్లో ఉంటారు. సో యాక్చువల్గా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అండ్ దెన్ ఒక ఎంప్లాయీగా అవ్వాలంటే కూడా రిలవెంట్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి, సమ్ ఇన్సైట్స్ యూ విల్ షేర్ విత్ యూ. Hello, am I audible? Yeah. Very good afternoon to everyone. I think Radha Madhav might have spoken about me. I am right now working as in NABARD, a developmental financial institution in NABARD. It's the largest DFI NABARD in India. So, if you look at, I know that you are all guys who have completed your journey from the agriculture universities or I don't know, is there any other university from whom you are graduated or still studying? That Radha Madhav, they're all graduates or still studying? Some of them are still studying in Bapatla Agriculture College. Oh, still studying, yeah. Students from first year to fourth year. Yeah, students from first year to fourth year, great. Yeah, I think then it's a wonderful journey we had. Way back in 86, 90, we studied there, and then Bhavani Prasad and myself, we are so many people are there from that particular campus. We moved to different paths. We choose different paths. Some of us have taken civil services. Some of us have taken studying abroad. Some of us are into ARS. Some of us are into banking. So the path is totally different. Some are into private sector, but whoever have taken the different path, everybody is doing pretty well. For you guys, the undergraduates in Bapatla campus, one of the premium campus, the kind of knowledge that is impacted there is no. We can never forget. The kind of grooming that was given to us during those days, and then that point of time we don't have even the kind of social media, the kind of jam trinity what we are talking about today. We do not have all those things, mobile or whatever it is. So we used to depend solely on the information that is flown from the seniors, and then we used to be guided by the seniors, and then that is how we, whether it is going to IRI campus Delhi or whether even those days we had, we have applied for
universities in US because one of our friend has gone there and then we started working for that. So writing GRE, TOEFL, I'm talking about in 1990s. We did all those things those days just because of the guidance given by the seniors. And then, of course, I mean, we were also giving civil service exams and then ARS and all, we got selected. But from my side, because many of my seniors who studied in Delhi, they suggested that the institution like NABARD, Reserve Bank of India, they're all central banks. So it gives enormous opportunity to grow in this aspect. So although we got assistant professor job or ARS job and all, but we have taken this particular path of working in national level developmental financial institutions. So NABARD is one of such institutions which was created way back in 1982, and then it was a part of Reserve Bank of India, but it has been the functioning of the ARDC those days. It was carved out because the Parliament, by an act of Parliament, the then Prime Minister Indira Gandhi, they decided that there has to be undivided focus for the agriculture sector development. So separate financial institution is required. So that is how NABARD has been created, and we are part of that particular beautiful institution. So for you guys, if you look at banking sector is, I have seen many of the students who have graduated from agriculture universities, they are doing very, very well in the banking sector. If you look at State Bank of India, the current MD is agriculture graduate from Hyderabad campus. So many people have reached to the level of CGMs, some of them even reached to the level of executive directors and managing directors. So banking sector, the kind of knowledge what you have gained, it will be quite useful because you have the technical background. Because if you look at the banking industry, apart from lending to large industries, 40% of the advances have to be lent to the priority sector, and priority sector has been defined by Reserve Bank of India. So, what is priority sector? Priority sector is mostly 18%. It is consists of agriculture. Then you have MSME. You have food processing industry. So all these banks are supposed to lend at minimum 40% of their net advances every year. So banks require people with technical background, and these people are sought after in the banking industry. Especially nowadays, I'm looking at private sector banks. If any agriculture graduate is going there, they're just picking up. So this is one way of looking at, and unlike earlier days, once upon a time, the technical people used to be recruited in the technical services and all. So the growth opportunities are not that much as compared to the direct recruiters in the general category. So now all the banks are taking even the agriculture graduates, agriculture background graduates or postgraduates directly into general services. So that means you are on par with any other general service category. So, and within that, the growth opportunities, what I found, because we keep on meeting many of the bankers, especially with this kind of background. Mostly, if you look at Hyderabad, many of the GMs are in different banks, whether it is Canara Bank, Union Bank, State Bank. I find either Bapatla campus or Hyderabad campus or TNAU or in other parts of the country, and those who have studied in IRA, they're all working at a senior position as on date. So banking industry is definitely is one of the opportunities, but you need to be banking industry, they go by, there is one IBPS that is called as Banking Personal Services, Indian Bank. So they organize the exams, and then a kind of little bit of orientation, what kind of questions that are posed in the exams. These things have to be looked into because if you are giving the banking exams. When I talk about banking exam, you can even look at RRBs, Grameen banks. Many of the Grameen bank people, if you look at Guntur, there is Chaitanya Godavari Grameen Bank, the chairman of the bank. I mean, these RRBs are promoted way back in 1976, and then there are about initially 196, right now 43 RRBs are there across India, and the RRB chairmen mostly are from the sponsor bank.
So if you look at Chaitanya Godavari Gramin Bank chairman, he is also Bapatla graduate. So right now, so he is also very, very dynamic. So wherever our people are working, if you look at Chaitanya Godavari Gramin Bank based in Guntur, even the GMs there and all, they are all our seniors in Bapatla. So those days they all have joined. I'm talking about, we studied in 86, even 82 batch guys, 83 batch Bapatla. They are working in RRBs right now in Andhra Pradesh and Telangana at the GM level and all. So banking industry is one of the lucrative industry, but at the same time, you have current generation. They are looking at they want to become more like entrepreneurs, and then you can even look at startup ecosystem because NABARD is an organization. We are creating excellent manpower pool who have commitment and passion to bring some kind of innovation in the existing technologies, and those who have fire in the bellies, they are coming out and they are looking at how we can help the farmers in enhancing their income, how we can do market linkage for the farmers, how we can aggregate farmers in FPOs. So we are seeing many dynamic graduates. They are coming with a lot of ideas, and those people are being incubated. NABARD has created incubation centers at PGTSAU called as ACT Hub. One more incubation center we have created in the NAM campus, idea. Similarly in Madurai, different campuses we have created. It's all grant support from NABARD, wherein people with good ideas are being incubated, and then once they from the ideation stage, once the idea is feasible, they are coming out with launching their products and going into the market with support from the banking industry. And then, in case if the proposals, the cash flows are not as per the expectation, again NABARD is pitching in. We are giving a kind of death valley stage, what we call. Again, we are pumping grants there to the extent of 20 lakhs to 1 crore to enable these people to come out of that particular bad phase and enhance their cash flows. So what I'm saying is that some of you guys must be having some ideas, must be interacting with some of the startups, or you must be having interacted with the various farmers and by understanding the challenges being faced with the farmers. You can also come out with an idea, and that idea can become. If you look at the startups, some of the startups in India, whether it is of course, I'm taking the words of Paytm and Baizu, which are right now in controversy. But what I'm saying is that many of the startups have become the multi-billion kind of business. So, even in the agri sector, also large number of startups have come up. Whether it is technology based, whether it is market linkage based, so many platforms, B2B, B2C, if you look at. So, both input supply, technology to the farmers, and market linkage. All these being done by the startup ecosystem, and you can even look at that kind of opportunity, but that requires a little bit of financial soundness in the beginning because finally after graduation, unless otherwise there is some kind of financial strength at your level, it becomes difficult to start a startup in the current scenario. Other than that, from the banking perspective, what I can say is that we have plenty of opportunities. Even if we can look at Reserve Bank of India, one of the in India in banking industry, this is the central bank. So Reserve Bank of India directly they take people at manager level, grade B level, and people with agriculture economics background, especially they are more sought after because it gives. I mean, it's not that others cannot perform well, but with the kind of agriculture economics background, it becomes easy to sail through the exam and then reach the grade B in the Reserve Bank of India as well. Even in NABARD, we have earlier, even now also, whenever NABARD recruitment happens, we always ensure that
people with background with horticulture, whether people with agriculture background, we have specific agronomy background, whether it is of course animal husbandry. So different background people, NABARD also takes. I mean, within the, there are 100 posts, there are around 15 to 20 posts are earmarked for the people with specialization in these fields, so that the competition is among those particular, if a person with MSc horticulture is appearing, so the number of people appearing would be 20 and the bank will select 3 or 4 out of that. So institutions like NABARD, we are still taking people with the technical background exclusively, but in the general service. So you are on par with other banking personnel. So these are the kind of opportunities you have, and the banks are growing. All the banks, if you look at their balance sheets and all, every bank is growing, and the job is no. I'm seeing people with BTech qualification coming for the posts of clerical. No? So that is the kind from in the public sector banks and DFIs. So highly qualified, even people with IIT background, people who have worked in the private sector. I'm talking about mostly BTech background people or MTech background people are coming to bank industry because because the exam is prelims, mains, interview. So in the prelims and mains, its objective type is also there. They are able to crack all these exams, and we are surprised to see these kind of highly qualified people, and those who have worked in the Infosys or HCL or like software industries. They are also coming back to banking sector. So they, because finally, work-life balance is also very important. So in banking industry, I can say that especially in DFIs, the work-life balance is there. It's a 5-day week, Saturday, Sundays are off. Even public sector banks also, it will happen soon. Right now, 2 Saturdays are off, but most probably all the Saturdays will be off now. So you have that kind of blend of because younger generation, they are looking at balance as well. But the opportunities in banking industry are phenomenal. Every year, large number of recruitment is happening, unlike other areas. So you can choose the path of scientist, of course, having spent a lot of studies on bachelor's degree, then doing master's degree, and then doing the PhD and publishing papers, and taking the route of scientist, ARS, scientist, or assistant professor. That path is always there for you. But if you take a different path, once you reach complete your post graduation and all, then you will understand what would be the best suited for me. I mean, finally, every person requires a job. So only if you continue in the same field, probably the kind of studies what you are doing will be relevant in your job. Whereas if you move out, because I have seen people with the kind of what they gained during their young age, and then what kind of job they are doing, and what kind of income they are earning, there is no correlation at all. So people, salaries and all, a person, agriculture graduate reaching to the level of CMW banks. So that is the kind of scenario right now is existing. He might not be using the genetics or entomology what he has studied during his undergrad. Totally, I mean, irrelevant. But still, people are reaching to the level of the CMDs or the banks. So look, this kind of Sorry to interrupt you. Any specific schemes around becoming an entrepreneur? I'll tell. Maybe something about agricultural infrastructure for you. I'll tell. So now when I say that entrepreneurship, what you are having an option, so then you have plenty of support mechanism, fiscal incentives, what we call government of India and state government. So if you look at the agriculture sector per se, this is the only sector which grew at 3.6% during COVID times. So government of India
they know that because large number is still depend on agriculture in India, more than 52% of the population, and then most of them small. The government of India is coming out with a large number of schemes to enable our farmers to reach the global market. So how to do that? So unless and otherwise our farmers are aggregated and made into, because economies of scale is very very important to realize the maximum return out of the output what is getting from a small piece of land. So in that context, the government has come out with many schemes. One is FPO scheme, Farmers Producer Organizations, through which the produce can be aggregated. But that is not the case unless and otherwise the enabling infrastructure is created in the entire value chain of the particular commodity. You cannot reach your produce, we cannot reach our produce to the global market. So all this is to enable the farmers to double their income or to enhance their income, to reduce their cost of cultivation, to enhance their productivity and enhance their income. So the Agri Infrastructure Fund is one of such kind of scheme which government has come out, wherein the banks are supposed to lend at 9%. Even the interest rate is capped by the government of India. The banks are supposed to lend at 9% up to 2 crores, so that the investment the investor gets the credit guarantee as well as interest subvention. That means a bank which is lending at 9%, it gets 3% interest subvention. That means the interest rate charged to the borrower is only 6%. That means although 9% is there, government of India is giving 3% interest subvention as subsidy to the bank. So borrower is paying only 6%. Over and above, bank is credit risk is there in the bank. So to reduce that, banks are getting the credit guarantee. Credit guarantee from CGTSME, credit guarantee from NABARD. Maybe we have subsidiary NABS convention where we are extending credit guarantee for FPOs, agri infrastructure, ambulance mentor schemes and all. So it is no, and the project which the beneficiary is implementing, for that there is capital subsidy. For example, if you are investing 100 rupees, you are supposed to pay 25 rupees, bank is lending 75 rupees. Another 25 rupees is given as capital subsidy. That means you are paying back 50 rupees, not 75 rupees. So that kind of support mechanism is there for the entrepreneurs in terms of capital subsidy, in terms of interest subvention, in terms of credit guarantee. So all this will reduce interest burden on the borrower and enables the viability of the project. So I'm talking about agri infrastructure is one of the parts. Similar to that, there are a number of subsidy schemes available. As I said, agri marketing infrastructure. If you are creating a food store, or if you are creating warehouse, if you are creating pre-cooling center, anything related to post-harvest infrastructure, the agri marketing infrastructure scheme is covering the subsidy. Similarly, if you are processing it, Minister of Food Processing Industries is there, they are providing subsidy. In terms of FPO aggregation, subsidies are there. In terms of PMFME, that is Prime Minister's Coordination of Micro Food Enterprises, subsidy is there. In terms of Fisheries Infrastructure Development Fund, subsidy is there. Dairy Infrastructure Development Fund, subsidy is there. Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, subsidy is there. Fisheries Infrastructure Development Fund, subsidy is there. Again, yesterday in the Government of India Cabinet has cleared 6,000 crore for fisheries sector. So the government of India as well as state government, if you are exporting, EPIDA subsidies are there. EPIDA is the Agriculture Process Export Development Authority. Similarly, MPIDA. So the export development authorities are also helping and providing subsidies for exports. So one has to look at all these kind of fiscal incentives, both from Government of India and state governments, while starting a project, so that the viability of the project becomes easy. Otherwise, the land-based activities, the land costs are enormous. So to offset that, we need to have such kind of subsidies, because unlike earlier days, land costs are very, very low. Now, even if a project has to be established, the land becomes the major cost, but banks will not give the entire cost. They will restrict only to the 10% of the project cost towards the land cost. So that aspect also has to be looked into while starting a project. Other than that, Government of India and NABARD, we are also promoting a lot of food parks. So where capital investment is being made to create common infrastructure and smaller units can come up
within the footpath or cluster development. So these are all the schemes. We have to look at scan the ecosystem where the incentives are available and dovetail those incentives into the project, so the project becomes viable. And if you are starting a production activity, whether it is horticulture based and all, there is mission for integrated development of horticulture, where even the production of crops, also subsidy is there, either from the Ministry of Agriculture or from the National Horticulture Board. I was there on the NHP board as director till I was in Bombay, so I represent an award. So we have seen number of projects coming in horticulture sector where we used to sanction subsidies to the extent of 25% to 40% depending upon the category of the borrower. So these are the fiscal incentives which you should look at if you are planning to start a project immediately. Even other than that, there are other schemes like to promote agriculture graduates. We have also a scheme called Agriculture ACABC, Agri Clinic, Agri Business Center, wherein you need to undergo a training at manage at Hyderabad. They have identified training institutes. So you will be imparted training. You will be given a certificate. Once you are trained there, you can start an Agri Clinic or Agri Business Center. Agri Clinic is individual, and if some people together are coming and starting, it's Agri Business Center, and the subsidies are available for such kind of initiatives as well. Other than that, of course, there are a number of schemes. I mean, depending on the time, depending on the need, or if you have any doubts, you can talk to me, and then I can explain each one. What, Radha? Yeah, thank you so much, sir. There are any questions we'll take, otherwise we'll move to the next session. Yeah. Any questions from the audience? You know the capacity of Agri Infrastructure Fund in India? Recently it is announced by the Government of India, 1 lakh crores, and it's mostly left unspent because many doesn't know such scheme is available. Many doesn't know how to approach, whom to approach, and through that big fund we can build many entrepreneurs, we can build infrastructure, we can create employment for many. 1 lakh crore funds. So I think NABARD is a nodal agency to facilitate the whole process of identifying the right beneficiaries, designing a scheme around it. So good to have you, sir. I think we'll connect you later. Thank you so much for spending your time. We missed you here physically, but definitely we look forward for more collaboration in future. And you guys have to appreciate Radha Madhav. He is the kind of person whom I am seeing, a person who is interested in connecting the dots, bringing knowledge to the people like you, so that knowledge is very, very important. Unless knowledge is flown to the people who are interested right from the undergraduate stage, it becomes difficult for you guys to know. But that's why he is playing a very important role in the ecosystem. And I thank Radha Madhav for inviting me and requesting me to share the perspective of the banking industry with all of you. So nice of you, Radha Madhav. Sir, just hold on. Bodavati garu want to speak to you. Just hold on. Yeah. I'm seeing Sai Prasad Garu. Thank you. Yeah. Hi, Gopal. I'm Bodavati, 80th batch. Thank you. Honored to see you, sir. I'm honored to see you. I hope soon as possible. Yeah. మనము ఒకసారి కలిస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది విజయవాడలో. మీరు అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఎక్సలెంట్గా చెప్పావు, చాలా పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నావు, ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్లో ఉన్నావు. ఫిషరీస్ కానీ, హార్టికల్చర్ కానీ, అగ్రికల్చర్లో కానీ, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో చాలా బాగా చెప్పావు. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా నీకు తెలుసు, మనం ఎందుకు కూర్చున్నామో కూడా నీకు తెలుసు. మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే సోర్స్ చూపించావు, దారి కూడా చూపించాలి. ఇప్పుడు మీకు ఒక దారి అంటూ వస్తే ఆ దారిలో పీక్ స్టేజ్కి ఇందుకు వెళ్ళావు, చిట్టుబాబు వెళ్ళాడు, గంగారం వెళ్ళారు, అందరు వెళ్ళారు, మీకు దారి దొరికింది. మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి కావాల్సింది ఏంటంటే తెలియదు సార్, మీరుంటే ఫస్ట్ మీకే పాదాభివందనం, తర్వాత
Yeah, Guru, you are the person who is Bhavani, myself, Chitti, Prasad. We owe a lot to you, sir. We owe a lot to you. థ్యాంక్ యూ. గుర్తుపెట్టుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ. ముందు అయితే విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడున్న దాంట్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కంటే కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో మీ సపోర్ట్ ఏంటంటే సోర్స్ చెప్పారు బాగుంది, పాత్ కూడా చెప్పాలి. అంటే ఏది చేస్తే బాగుంటుంది, జ్యూస్ ఇండస్ట్రీయా, కోల్డ్ స్టోరేజా, ఇలాంటిది. ఎస్పెషల్లీ కొంతమందిని మనం బాపట్ల వాళ్ళని మన సోడియంస్ని కొంతమంది ఎంటర్ప్రీనియర్షిప్గా టార్గెట్ పెట్టుకొని మీరు రిటైర్ అయ్యే లోపల మీరు చేయండి. వాళ్ళు ఎంతోమందికి ఆపర్చునిటీ చూపిస్తారు ఖచ్చితంగా. ఈరోజు మీరు ఎంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే కావాల్సింది సోర్స్ కాదు, దారి కూడా చూపించాలి. నేను అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. తప్పకుండా సార్, అంటే we have to finally there has to be a target. Some of our people are have become entrepreneurs at the end of 2 years or 3 years or 5 years down the line. యా, థ్యాంక్ యూ. మీరు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు ఈ mechanism to them. Absolutely, I do that, sir. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Bhavani. Thank you. Good morning, Hargopal. Just keep on. Yeah. Very glad to see you here, and you have spelled very, very good points on startup enterprises. As sir said, Bodobati garu చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం కావాలో కూడా చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. జర్నీ కష్టంగా ఉంటుందా తేలిగ్గా ఉంటుందా, దట్స్ ఎ సెకండ్ థింగ్. అసలు ఎటు పక్కకు వెళ్ళాలనేది తెలియాలి. I have seen few of our juniors got together. They have started they have made their home in seed industry, food processing. Few of them in agri and all that business. So వీళ్ళకి స్కీమ్స్ గురించి, లైక్ యూ సెడ్, NHB నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డుకి సంబంధించిన సైట్స్, నాబార్డ్కి సంబంధించినటువంటి సైట్స్, ₹1 కావచ్చు, 50 లక్షలు కావచ్చు, వాళ్ళ కెపాసిటీ ఎంతవరకు అయితే వాళ్ళ టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారో, ఓకే, దే కెన్ స్కేల్ టు న్యూ హైట్స్ వన్స్ దే రీచ్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్. సో మీరు త్రూ మాధవ్ అండ్ త్రూ ద గ్రూప్ కొన్ని సైట్స్ అలాంటివి కామన్ గా collect, as you rightly said, we will collect all this information and I will provide to Radha Madhu so that it becomes a kind of ready reckoner to scan what kind of support mechanism is there in the from central government and state government. That I can do because I know. Thank you very much, Doctor. Kandula Srinivas మాట్లాడతారు. Yeah, I can see him. Yeah. Thank you. How are you? All good? Yeah. Yes. Hello? Yeah, Srinivas. Yeah, nice seeing you. Okay, long. నేను కలుద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ సైట్ కూడా ఆల్రెడీ పర్చేజ్ చేసి పెట్టాను. ఓకే. ఒక 1.5 acre నీరు ఒంగోలు మధ్యకోట దగ్గర. ఓకే. డెఫినెట్లీ కలుస్తాను. కలిసి మీరు సజెషన్స్ కావాలన్నా. తప్పకుండా. యాక్టివ్గా ఉంటున్నాను. ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అది స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. డెఫినెట్గా లాస్ట్ 5-6 years బ్యాక్ కాల్ చేశాను జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. డెఫినెట్లీ కలుద్దామని కూడా మీరు అన్నారు. డెఫినెట్లీ ఈ ఇయర్లో 2024లో డెఫినెట్లీ మనం అన్ని ఇన్సెంటివ్స్ తీసుకొని ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేయాలి 1 year లో. అలా టార్గెట్ పెట్టి చేసేయడమే. డిసెంబర్ కల్లా ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయిపోవాలి. ఓకే. నమస్తే. మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జస్ట్ మిమ్మల్ని మీతో మాట్లాడాలని ఉద్దేశం. డెఫినెట్లీ ఓకే. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. I think we'll move to the other session. We'll reconnect with you. So, I think కొంతమంది బయటికి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. Seems session is not interesting or why don't you entertain us? Opportunities given, we come here. Entertainment after post lunch, anyhow, most of them tend to sleep, so we wake them up to entertainment. So, ఒక స్టూడెంట్ ఎవరు క్వశ్చన్ వేస్తారు కదా, ఆయన ఎవరు ఉన్నారా? Can you come here? We want to honor you for your courage and candor, asking an interesting question.
So we want to gift you through one of the seniors here, Balwas here. He asked an interesting question. We are giving him a nice gift. You want to know what is there inside? It's a one corporate company which provides vegetable seed kits to promote Nutri Gardens. It has 12 varieties in it, and you can consume organic way of vegetables. So there are many corporates now promoting kitchen gardening because it's a national agenda. Government of India, especially after Corona, this has been made mandate. Andaru kuda kitchen garden promote chestunaru. And this is the magazine. You know about Annadata, now it's no more in existence. It is Eruvaka. The chief of this is from our community. He is a royal member. He is expected any time. His name is Raghavendra. Raghavrao. He is from Ponnur. So there is some health emergency. That's why he could not come. So I would request all of you to subscribe for it. It doesn't cost much. I think 200 plus per year. And very nice articles he published. And every one of you will get a complimentary copy today, along with other items in the kit. So please subscribe for it, promote it. And you can also share articles. Start writing articles, share your experiences through this magazine. Thank you so much. You want to take it? See that? Right. Anybody interested to career their advance in ISB? ISB, you heard about International School of Business, right? We have one champion from ISB, who is, I think most of you know, right? Girish. Girish, can you come here? So, I know him since many years. He's like a help desk. If you have an emergency, if you just ping him, within few seconds he responds. You want blood or any help, any kind of help. Especially during Corona, he was very helpful. So he did a course in ISB after joining Advanta, then spending some time there as an executive MBA course, right? So maybe he will share some of his experiences, what exactly he learned in ISB. Very expensive, was almost 50 lakhs plus, right? So maybe some of you may choose the line of going to ISB and doing agri-business or whatever business related courses. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరు చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడే అవకాశం చాలా తక్కువ వస్తూ ఉంటుంది నాకు కూడా. సో ఈ అవకాశాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటాను. సరే, నాకు ఇదే ఫస్ట్ మీటింగ్ అండి. ఇలా మీటింగ్కి నేను ఎప్పుడు రాలా. కారణం వేరేది ఏం కాబట్టి ఈ ప్రదేశంలో లేకపోవడమే. నేను ఎక్కువగా నార్త్ ఇండియాలో, అవుట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, తెలంగాణలో ఉండటం వల్ల ఎప్పుడు రాలా. నేను బాపట్లలో చదివింది కూడా ఒకటే సంవత్సరం. నేను 2001 చదివినాక 2002 నుంచి నేను హైదరాబాద్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాను. సో నా బ్యాచ్ వాళ్ళు, నా ముందున్న ఒక 4-5 సంవత్సరాలు, నా వెనకాల ఉన్న ఒక 4-5 సంవత్సరాలు తప్ప నాకు ఎక్కువగా పరిచయం లేకపోవడం వల్ల చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. కానీ ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమం చాలా తక్కువ వస్తుంది కదా. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నందుకు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అగ్రి ఇండస్ట్రీలో గవర్నమెంట్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, ప్రైవేట్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, మా నాన్నగారు చెబితే ఎలా ఉంటుంది, నేను చెబితే ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను లేటెస్ట్ కాబట్టి నేను చెబితే ఇంకొంచెం అతికినట్టు. 1947లో ఇండియా జీడిపి అగ్రికల్చర్ మీద ఎంత ఉంది, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 54 to 55%. ఇవాళ మన ఇండియా జీడిపిలో అగ్రికల్చర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అండి? ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 15%. ఒకసారి తగ్గింది, ఒకసారి పెరిగింది, యావరేజ్గా 15% ఉంది. సో 55% నుంచి 15% వస్తే అగ్రికల్చర్ పెరిగినట్ట తగ్గినట్ట? అగ్రికల్చర్ తగ్గల, వేరే రంగాలు అగ్రికల్చర్ కన్నా చాలా ముందుకెళ్ళి. వాల్యూ వైజ్ అగ్రికల్చర్ పెరిగింది కానీ వేరే రంగాలు అగ్రికల్చర్ కన్నా బాగా పెరిగినాయి అనేది వాస్తవం. ఇది బిజినెస్ యాంగిల్. నౌ కమ్ టు ద ఫ్యాక్ట్.
మేము చదువుకునేటప్పుడు బ్యాచ్కి 150 మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేవారు. బాపట్ల కానీ, తిరుపతి కానీ, రాజేంద్ర నగర్, ఈ 3 మెయిన్ క్యాంపస్, 3 మైనర్ క్యాంపస్లు, అశ్వరావుపేట, మహానంది, నైనా. అక్కడ 75 మంది ఉండేవాళ్ళు, మా దగ్గర 150 మంది ఉండేవాళ్ళు. ఏపీ తెలంగాణ మొత్తం కలిపితే 450 ప్లస్ 215. ఎంతమంది అండి? 675 మంది స్టూడెంట్స్. ఇందులో ఒక 100 సీట్లు ఫిల్ అవ్వవు. స్లైడింగ్లోనో అటో ఇటో మళ్ళీ బీటెక్ లేదంటే కనుక వెటర్నరీ కనో హార్టికల్చర్ కనో అటు ఇటు వెళ్తే సుమారుగా ఒక 600 మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు బ్యాచ్కి. ఇది అన్ని క్యాంపస్లు కలిపి ఏపీ తెలంగాణలో. ఇది నిజం. ఇవాళ మన బాపట్లలో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అండి? ఫస్ట్ ఒక్క ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఇంటేక్? 3. అంటే ఆ రోజున 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో ఆల్మోస్ట్ 50% కన్నా ఎక్కువ వాళ్ళు ఒక్క బాపట్లలోనే ఉన్నారు. ప్లస్ ప్రైవేట్ కాలేజీలు వచ్చినాయి. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో పురుగు మందుల కంపెనీలు, ఇత్తనాల కంపెనీలు, ఫర్టిలైజర్ కంపెనీలు అన్నీ కలిపితే ఎంప్లాయీస్ స్ట్రెంత్ ఎంత అండి? మొత్తం కలిపి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు రామారావు గారు? ఎనీ ఐడియా? చదువుకునే వాళ్ళకి తెలియాలి. ఆల్మోస్ట్ 2 lakh ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు టాప్ టు బాటమ్. ఈ రోజున స్టూడెంట్స్ సప్లై ఈజ్ మోర్ దాన్ డిమాండ్. ఇండస్ట్రీలో అంత డిమాండ్ లేకపోయినా సప్లై అనేది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్యాకేజెస్ పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళకు కూడా, ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీవన్, దిస్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళ ప్యాకేజెస్ 6 to 8 lakhs మధ్యలో ఉన్నాయి, విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ సినారియో అట్. మరి ఎన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అనుకున్నప్పుడు మరి మనం ఏం చేయాలి? బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అయిపోయింది, పీజీ అయిపోయింది, పిహెచ్డికి వస్తున్నాం. మరి ఇప్పుడు మన దారి ఎటైపు వెళ్ళాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది, ఒక వీక్నెస్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఏందనేది ఎవరికాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకుని కొత్తగా ఉన్న రంగం మన దగ్గర కొత్తగా ఉంటే కానీ బయోటెక్నాలజీ రంగంలో ఏమన్నా కొత్తగా ఉందా, లేదా అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్లో ఏమన్నా కొత్తగా ఏమన్నా వచ్చినాయా, ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు ఇందా నాబార్డు చెప్పినట్టు ఏమన్నా కొత్తగా మనం ఏమన్నా స్టార్ట్ చేయొచ్చా? లేదు, ఇవన్నీ కాదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, వీటిలో ఏమైనా వెళ్ళొచ్చా? వరల్డ్ ఈజ్ సో బిగ్. ఎంఎస్సి అయిపోయినాక కూడా మీరు సాఫ్ట్వేర్ వెళ్ళడానికి పెద్దగా ఏం టైం పట్టదు. ఎందుకు అంటే 4 years బీటెక్ చదివిన ఎవడు కూడా కాలేజీలో ఏమి నేర్చుకోడు. 3 months అమీర్పేటలో కోర్స్ నేర్చుకుంటే వాడికి 5 లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చింది. ఇది ఫ్యాక్ట్ అమ్మా. కాబట్టి హార్డ్ వర్క్ చేసే రోజులు ఎప్పుడూ వెళ్ళిపోయినాయి. I don't want to remember anything which is not equivalent to me, which is not relevant to me. అన్ని చిప్స్, మైక్రో చిప్స్, సాఫ్ట్వేర్లు అన్నీ ఉంటున్నాయి ఇవాళ. అందరికీ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఏం లేదయ్యా అంటే వాట్ ఐ ఫీల్ నో డేస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కామన్ సెన్స్. ఎందుకు లేదు? పక్కన లేదు అనుకుంటారన్న భ్రమలో మనం మోసం చేసుకుంటూ బతికేస్తూ ఉంటాం. సెల్ఫ్ ఈగో ఈజ్ మోర్ డామినెంట్ నౌ డేస్. నిజాలు మాట్లాడుకుంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది మన ఇండస్ట్రీ ఓవర్ క్రౌడెడ్ అయిపోయినప్పుడు ఏ ఇండస్ట్రీలో, మన ఇండస్ట్రీలోనే ఏ స్ట్రీమ్లో ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయో చూసుకుని ముందుకెళ్ళాలి. ఇవన్నీ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మన కమ్యూనిటీ మొత్తం బాగుపడాలి అంటే ఎవరికాడు ఇండివిజువల్గా, ఆర్థికంగా, సామాజికంగా బాగా బలపడితే ఒక్కొక్కడు 10-20 మందికి హెల్ప్ చేయొచ్చు. నాకు చాలామంది ఫోన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, సార్ జాబ్స్ కావాలని. ఎక్కడన్నా ఉంటే అమ్మటే ఇప్పిస్తాం. ఇవాళ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా అయిపోయిందంటే సార్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడే పర్మనెంట్ జాబ్ కావాలి సార్. సార్ జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు నేను బిఎస్సీ ఏజీ సార్, నాకు ఎంసెట్లో 300 ర్యాంక్ వచ్చింది సార్, నీట్ రాయలేదు కానీ అంత ర్యాంక్ వచ్చింది కాబట్టి నాకు ఎక్కువ కావాలి. నథింగ్ రాంగ్, మీ ఆస్పిరేషన్స్ ఏం తప్పు కాదు. కానీ ఎవరు కూడా పర్మనెంట్ జాబ్ ఇమీడియట్గా ఇచ్చే పరిస్థితి ఏ కంపెనీలో లేదు. ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ కింద 1 year to 2 years వర్క్ చేసి తర్వాత ఇమీడియట్గా ఏ కంపెనీలో చేసినా సరే పర్మనెంట్ కింద తీసుకోవడానికి డెఫినెట్గా నా లాంటి స్థాయిలో చాలామంది ఉన్నారు. యూ విల్ డెఫినెట్లీ. కానీ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ 2 years మాత్రం కొంచెం స్ట్రగ్లింగ్ ఫేస్ ఉంటుంది. మీరు ఎవరైనా సరే బీఎస్సీ ఏజీ అయిపోయిన వాళ్ళు, బీఎస్సీ ఏజీ 2nd year 3rd year ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయితే వాట్ ఆర్ ద కోర్సెస్ యూ కెన్ డూ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. మీకు ఎక్కడైతే కనుక కొన్ని డ్రై ఏరియాస్ ఉన్నాయి, ఆ ఏరియాస్లో మీరు చేసుకుంటే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది కెరీర్ అన్నట్టు మీకు కనుక గైడెన్స్ ఇస్తే
మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది నేను బలంగా నమ్ముతున్నా. రిగార్డింగ్ కమింగ్ టు ఐఎస్బి, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఎమ్మటే ఎంబీఏకి వెళ్ళాలి, అగ్రి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ అనుకోవటం అనేది ఒకప్పుడు. నౌ మేనేజ్ కానీ ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ కానీ లేదనుకుంటే కనుక నార్ము, నియాము, వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ లైక్ ఏ సేల్స్ ట్రైనింగ్స్. వాళ్ళ ప్యాకేజ్లు ఏం పెద్ద గొప్పగా ఏం లేవు. దే ఆర్ స్టార్టింగ్ దేర్ ప్యాకేజ్ అట్ ఓన్లీ 3 lakhs per annum. And many people are working under us. అంటే ఏదో ఉందని అది నిజం కాదు. ద డిఫరెన్స్ షుడ్ కమ్ ఇన్ యూ. నువ్వు ఆర్గనైజేషన్కి, సమాజానికి నీ ఉన్న డిఫరెంట్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఏమైనా ఇస్తుంటేనే then your package will go up like rocket speed. Otherwise it is not true. ఐఎస్బికి కానీ మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే బిఎస్సి అయిపోగానే వర్క్ ఇన్ ఎనీ స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ స్టార్ట్అప్ ఆర్ ఎనీ మల్టీనేషనల్ ఫర్ 2 years. అప్పుడు మీకు వ్యవస్థలో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఉన్నాయి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏంది, ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అని మినిమం బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది. రాగానే అక్కడ ఉన్న రాసిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి అక్కడ కొంచెం క్రాక్ చేస్తే, స్మార్ట్గా చేస్తే, వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు దట్, అక్కడి నుంచి మీ కెరీర్ జనరలైజ్డ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 35 to 40 lakhs. సో దట్ ఈస్ హౌ. డోంట్ సంపాదించాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు తొందరపడి తప్పటడుగులు ఏమాట. సంపాదించాలి అనేది ధ్యేయం కాదు, సాధించాలి అనేది ధ్యేయం పెట్టుకుంటే మీరు ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారని కనుక ఒకసారి మీకు క్లారిటీ వస్తే కనుక ఎలా వెళ్ళాలి, దానికి వెళ్ళడానికి మీకు ఏమేమి దారులు ఉన్నాయి అనేది చెప్పడానికి ఇప్పుడున్న చాలా మంది మీకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. వీఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్, వీఆర్ ఆల్వేస్ రీచబుల్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ యూ. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ ఎనీ టైమ్. వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ద జూనియర్స్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఎనీ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thanks, Girish. Thank you, sir. Actually, Girish was mentioning about few things, right? చాలా సిరీస్ వస్తూ ఉంటాయి, బయోడేటాలు వస్తూ ఉంటాయి. మన గ్రూప్స్లో ఉన్న చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు రిక్వైర్మెంట్. ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఈజీ టు ఆన్ బోర్డ్ దెమ్ ఇన్ ఏ జాబ్. ఇట్స్ ఏ బిగ్ ప్రాసెస్. ఆ స్ట్రగుల్ ఎట్లా ఉంటుందో మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకే బయోడేటా వచ్చింది. దెన్ సార్ ఐ వాంట్ జాబ్. Then I will say, desk job కావాలా, ఫీల్డ్ జాబ్ కావాలా, హైదరాబాద్లో కావాలా, బెంగళూరులో కావాలా, బాంబేలో కావాలా, ఎనీవేర్ ఇండియా ఓకేనా? ఓకే. కొంతమంది డెస్క్ జాబ్ కావాలంటే, కొంతమంది ఫీల్డ్ జాబ్ కావాలంటే. దెన్ విల్ సెండ్ టు ద ఎంప్లాయర్. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ కార్పొరేట్స్లో, సీనియర్ లెవెల్లో. వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ వై యాటిట్యూడ్ మ్యాటర్స్ ఇన్ ఆల్. దే డోంట్ రెస్పాండ్. మన దగ్గర నేను జనరల్గా చెప్తున్నాను, డోంట్ టేక్ ద కాల్. వాళ్ళు మళ్ళీ మాకు ఫోన్ చేస్తారు, దే ఆర్ నాట్ రెస్పాండ్. దెన్ వీ అగైన్ విల్ కనెక్ట్. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు రోజు మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ దట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే మే ఆస్క్, ఎస్పెషల్లీ రిలేటెడ్ టు పర్సనాలిటీ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అదైన తర్వాత దెన్ ఆన్ బోర్డ్. ఆన్ బోర్డ్ ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్, గర్ల్స్ జాయిన్ అవుతారు, ఒక 6 months మేబీ డ్యూ టు డిఫరెంట్ రీజన్స్ దే టేక్ ఎన్ ఎగ్జిట్. చాలా మంది మాట. సో దానివల్ల ఏంటి, ఎంప్లాయ్ ఎవరైతే మనం రిఫరెన్స్ ఇచ్చామో వాళ్ళతో కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం సిరీస్ పంపించాలి. నో వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, బీ వెరీ ప్రిసైజ్ ఇన్ ద గోల్ యూ వాంట్ టు. జాయిన్ అయ్యేటప్పుడే క్లియర్ థాట్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోవాలి. మేము బాయ్స్ కూడా చాలా మంది అంటే చాలా వెరీ లైట్ యాటిట్యూడ్తో జాయిన్ అవుతున్నాం. ఇనీషియల్ జాబ్స్లోనే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్. శాలరీ, హౌ మచ్ శాలరీ? మినిమం 25,000-30,000. సో ఫస్ట్ 6 months, 1 year we should do actually చెప్పాలంటే ఫ్రీగా చేసిన పర్వాలేదు. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లెర్నింగ్. అవర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్, సారీ టు సే, వెరీ పూర్. ఈవెన్ నౌ there is a big gap between what academics talk and then what industry needs, what development sector needs. చాలా గ్యాప్ ఉంది. అందువల్ల ఫస్ట్ 1 year ఎంజాయ్ ద జాబ్, టు లెర్న్, నాట్ టు జస్ట్ learn different things. Great exposure. Somebody joins seed production job, very very tough, not easy at all. Go to the remotest parts of the villages, deal with toughest farmers. You should show a lot of negotiation skills. They will challenge you, literally they will rape you. And extreme conditions, hot weather conditions you have to work. So but
You know, the guys who choose steel production jobs at the earliest career choose just not the big. I mean, they have gone to big roles now. Our initial struggle, it's not a struggle, it's an opportunity. You challenge the challenge, then it becomes an opportunity. A challenge రాగానే భయపడిపోయి లేదు నేను సీట్ ప్రొడక్షన్ అది చేయను డస్ట్ జాబ్ అది చేస్తాను డేటా అనలిటిక్స్ చేస్తానంటే దెన్ ఇట్స్ నాట్ ఎ రైట్ చాయిస్ మై ఫీలింగ్. అందువల్ల యాజ్ గిరీష్ సెడ్ యూ ట్రై టు క్రిస్టలైజ్ యువర్ ఐడియాస్. అంటే అకాడమిక్స్ చదువుకునేటప్పుడే ఆ ఓరియంటేషన్ కూడా తీసుకురావాలి. వేరే అంటే గూగుల్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ us if you use it legitimately. ఇన్ఫర్మేషన్ గూగుల్ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ, దాని ద్వారా చాలా లెర్న్ చేయొచ్చు. అట్లాగే గో టు సమ్ ఈ బుక్స్ ఆర్ లైబ్రరీ, సో broaden your way of your thinking. Just don't go by academics orientation. So అప్పుడు నీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ then you can easily respond to them. Then we'll go to the next session. Before we go to the next session, it's a very interesting session. I have to give you a brief intro about it. We have a nice post, right? Krishna Devaraya, and we also brief why we are. What is the spirit of this meeting? Spirit of togetherness. It's an opportunity to create happiness. We are trying towards enlightenment. Some of you may not know. We last 2-3 years, I think, in more than 3 years, this group has been invisibly vibrant, connecting to each other, helping each other. Very chala emergency conditions law. We influenced Ministry of External Affairs to bring someone from other countries for a corona time now. I have some interesting examples to share you. The idea of sharing is to inspire you and also inform you that there is someone on whom you can count on. We are very strong, but we are not connected very well. This group has been helping a lot. I'll share you some of the case studies. And before, go to next slide. Before we get into those examples and case studies, we must thank this lady. Why? Any of you know her? She is the one who created this group. Yeah, she is the founder of this group. She is not living in India. But she is not in the group. We are talking to her. We are bringing back to our group. She's doing a very responsible, respectable job in London now. So we reconnected with her. From one day connect her. She was very happy to know this group is evolving, growing organically. It's evolving with a purpose name. So let us all thank and congratulate. And, we trying to connect to virtually, but it did not happen because of mismatch in timings. So I'll share you some of the pictures, who got benefited or some kind of help. He's not from Rayal community. He's 2016 batch. He was suffering with, I don't know, I don't have his direct contact. He was suffering with cancer, I heard, at the very young age. And our group helped him to an extent of some emergency medical aid, around 1 lakh rupees. We gave him the fund, medical fund. So he's very happy. He's now in Bapatla Agriculture College. He's studying there. He's doing his PhDs, PhD is doing. He's not from Rayal family. Yeah, that's very interesting point. Next. She also has some medical emergency. She lives in Vizag, I think. 2008 batch, not from Rayal family again, but still we could help to bring out from some issue of a small baby. She was hospitalized and premature baby, lot of issue and at the hospital, chala emergency. Immediately we could attend and then help him. Then next, she's also not from Rayal family, but they are very compassionate about the cause. Always we should work for the cause. Next. You know him? Some of you know. He's from Rayal family. So during Corona, one of his relatives met with an accident or something happened. We could not able to bring the body from South Africa. The cops has to come, so we could able to influence Minister of External Affairs through our contacts.
అప్పుడు ఆ టైంలో అసలు బాడీ రావడం అనేది చాలా కష్టం, ఫ్లైట్స్ మూవ్మెంట్ కానీ ఏం లేదు. బట్ విత్ ఇన్ 2 days we could get the body from South Africa. Very safe. So very sorry to say, he's my classmate, Subbarao. We are very glad to, మనం చాలా అదృష్టం. Subbarao wife ఇక్కడే ఉన్నారు. Today she is here. కరోనాలో ఇంపాక్ట్ అయ్యారు. అన్ఫార్చునేట్లీ నాట్ సేవ్ హిమ్, ఆయన అబ్బాయి. సో విల్ ప్రాపర్లీ ఫెలిసిటేట్ దెమ్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్. కూర్చోండి అమ్మా. సో we also try to support immediately whatever we can do through Department of Agriculture. He was working as agriculture officer. Then the same job, 2015 batch, we could create an employment in Udaipur for a corporate company, but recently he passed away due to some reasons we don't know. So it purposefully ended his life. So we are supporting by influencing the chief executive officer of the company to get whatever the compensation. So actually he was in touch with me almost once in 2 days, 3 days. I was also trying to counsel him, but I don't know the reason. I'm sorry to say, even in the suicide note, he has written something to me saying that, sir, you help me, you should help many of our riders. He clearly pronounced, I have document with me, but I don't want to share with you, because still it's personalized. Next. So I'll just take you through quickly some of the youngsters who want to advance their careers in the beginning or advanced stage. So we try to handhold them, get prepared for interviews. Even see, after joining in corporates, I have worked in corporate for 12 years. A great place to work. I don't want to name the company, but it's not very easy to do that. Government job, ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంటుంది అని అనుకుంటాం, బట్ కార్పొరేట్స్ ఆల్సో సేమ్ స్ట్రగుల్. ఎవ్రీవేర్ దే హ్యావ్ టు మేనేజ్ ద షో. సో అక్కడ కూడా మనకి ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తాయి. పాష్ యాక్ట్, పాష్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్. సో లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అరౌండ్ పాష్ ఇన్ కార్పొరేట్స్. సీనియర్ మేనేజర్స్ దే హెరాస్ విత్ మ్యానిఫైడ్ ఇంటెన్షన్. సో we handhold informally. Not I'm saying we straight away go to them. Informally we influence them to take care of them. We have our community people in the company. So these are all examples. Bhalgavi, she is now working at Advanta, the Tejasri there. Next. We just go through. These are all, I'll just share different examples. They all got into some role, government jobs, and Devi is here now. So she studied in NAM, and then she is working in Bayer. Now his mentors is also here, Monica, and then Sai Priya is working in ICICI Bank. So they're all trying to connect each other, emotionally connect them, provide some support to them. Not I'm saying financial support, but at least Rayal, Naidu, whatever the group exists, that's one platform where we can connect and help each other. And she's doing a lot to get a admission in Venice. We help her a lot now. She's living in London. This lady Tejasri, she's working for British Sugar. And Santosh, he was employed with FA in Telangana Education. She's working in Berger Phillips. They need a lot of counseling. They need a lot of hand-holding while doing the job. And this girl recently went to abroad to do some studies. We educate them. We give them some guidance. Satish is here somewhere here. He also tried to connect with us. Whoever is interested, we are always open. Never say no to anyone. But it requires a lot of patience. So Jahnavi, she is studying in Bhubaneswar. Himabindu is here. She is also in constant touch with us. Next. And this is one initiative which was taken up by one of the members in our group. His name is Rayal. I think he's from 1992, 91. He taken up the social initiative. They connect donors or funding agencies with
underprivileged, underprivileged children who need some support for their education. This is the website, Vasudhaika Kutumbam. So we can also refer, you may surprise to know the way we connect with Janasena. Every day somebody serves tea to Mr. Pawan Kalyan, right? Janasena. Somebody has to make, he doesn't make. So that lady was literally struggling about her health reasons. So we are able to support that lady and her daughter's education through this program. So that was somebody said sky is the limit, but if we have a vigilant patience, then sky is not the limit. We can go beyond the sky if we constantly explore. So thanks to Rayal, for patiently handling many cases in different occasions. So these are few examples just to make you understand that this is vibrant. This school is very vibrant. And the body kanapadi and the visibility branding chestukoda, but because of mentors, seniors, influencers, inspired chesina chala mandi unnaru, we are constantly engaging and empowering. But the only expectation from this group, it's an individual cannot do this. Different, we will come to that. Actually, meeting we want to take some resolutions very seriously. Either it has to be formed into a formal association or some mentorship program. Everybody has different reasons, right? Somebody wants career counseling, somebody wants some counseling or guidance on entrepreneurship. We want to do it very structurally. And the burden కూడా dilute అవుతుంది. ఎవరి ఎక్స్పర్ట్స్ని వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఆ ఉద్దేశంతో Sai Prasad has also some idea. He will discuss in the evening. So that way, resolution is. So with this, I think we are done with this. We have one more session, small session about health. Health is very important. I don't know how many of you know that we have a doctor inside. So we should not go to the doctor, right? Unless it's badly needed. Everybody has a doctor inside. So if you are physically fit, then we can do wonders. మనకి ఒక మంచి again from Rayal group. ఆయన పేరు ప్రభాకర్. I don't know whether he will connect now. He's online. I'll just try to ping him and connected with you. He's an international coach. He's an international athlete. So he'll give you some tips, simple tips. Before lunch, at least if you listen to him, then you will consciously. Yes, sir. That's a whole idea. So, I'm connect now. So we have a few other interesting sessions in the afternoon. Maybe some of you may dislike today's lunch, but we want to make a force on you to eat it. మీకు తెలుసు చాలా మంది అంటే నాకు తెలియదు ఒకరోజు కోరంకి నుంచి I was going to my village. అక్కడ కోరంకిలో some cow based products very nicely done. మీకు ఎంతమంది తెలుసా కావాలంటే I think I posted in WhatsApp group. They make very nice and organic meal. Don't feel that you have taken a lunch. అట్లా ఉందన్నమాట. Red rice they use, black rice they use, and they make sweets without using sugar, all jaggery. Very not managramu. Go there. Go other. It's not not Vijayamana's one. It's a different one. I'll share it. So before we connect with him, we want to honor and felicitate Mrs. Subbarao garu, because after his sudden demise, she took very bold decision to join in the Department of Agriculture. I think she's working there. ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారు మీరు అక్కడ చేస్తున్నారు AD officer. Very nice gentleman. In fact, Subbarao, because he's my batchmate, I was closely observing. Very hard working. He's from Prakasam district. Kaduma Prakasam very hard working. Clean soul. ఇంత మంచి మనిషి అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ టైం. సో ఆవిడని మనం ఒకసారి మీ అందరి సమక్షంలో ఒకసారి సత్కరించుకున్నామని ఒక చిన్న ఐడియా. అట్లానే టు గివ్ హర్ భరోసా. ఏవో అంటే బాపట్ల సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్లో చేసినప్పుడు నాకు
ఖమ్మంలో కూడా చేశారు. బాలాజీ నాయక్ ఆయన క్లాస్ అప్పుడు యాక్చువల్గా అలా అయినప్పుడు కూడా బాలాజీ హెల్ప్ లాడ్ ఇమీడియట్గా డిస్కస్ అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్గా ఆవిడ యాక్చువల్లీ పిలిచింది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనందరం ఉన్నామనే ఒక విషయం ఆవిడ తెలియాలి. ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్. నెట్వర్కింగ్ ఇస్ నెట్వర్క్. సో వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు. పొద్దున ఇది గైడెన్స్ ఇవ్వాలి, మంచి జాబ్ రావాలి. సో డెఫినెట్గా మనందరం కూడా collectively we can help them. Whatever the way they wanted, whatever they are blessed, destiny ఎలా ఉందో మనం డెఫినెట్గా మనం చేంజ్ చేయాలి. సో మనం ఒకసారి వాళ్ళ ఇద్దరిని ఇక్కడ పిలుద్దాం. మన సీనియర్ బాలభాస్కర్ గారు జస్ట్ ఒక షాల్తో సత్కరించుకుందాం. అట్లా యాక్చువల్గా మన వాళ్ళని తీసుకురావడానికి కూడా మా క్లాస్మేట్ శ్రీనివాస్ బాగా హెల్ప్ చేశాడు. శ్రీనివాస్ సుబ్బారావు మా రూమ్మేట్ కూడా మేమందరం నేను సుబ్బారావు శ్రీకాంత్ మేమంతా 89 బ్యాచ్. సుబ్బారావు అయితే మా రూమ్మేట్. అసలు చాలా చాలా మైండ్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది. అతను ఏదైనా ఏ కోపడినా కూడా చాలా వరకు నన్ను చాలా కన్విన్స్ చేస్తాడు. అతను ఎఫెక్ట్ అయ్యి చనిపోయినప్పుడు, కరోనా చనిపోయినప్పుడు అందరూ మా బ్యాచ్మేట్స్ అందరూ నాకు కాల్ చేసి అడిగారు, రెండు సుబ్బారావుకి ఇలా జరిగిందంట కదా. అంత ఇదిగా ఉండేవాడు సుబ్బారావు, సొంత బ్రదర్ లాగా ఉండేవాడు నాకైతే. ఓకే, ఎక్సలెంట్. ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం అండి. ఇందాకే మాధవ్ గారు చెప్పారు, డిఫరెంట్ దీంట్లో అందరూ కూడా ఎమినెంట్గానే బాగా వైబ్రెంట్గా ఉన్నారు, కానీ కలిసి లేదు. మాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మా డిపార్ట్మెంట్లో వారు పనిచేసి ప్రకాశం జిల్లాలో పనిచేసి చనిపోయారు. ఇక్కడ మా ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఆయనకి తెలియదు, ఎందుకంటే కరోనాలో చనిపోయిన వాళ్ళ లిస్ట్ అంతా కూడా జనరల్గా అసోసియేషన్ దాంట్లో ఉంటుంది. దాంట్లో సుబ్బారావు గారి పేరు లేదని ఆయన ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సుబ్బారావు గారు మన అని కూడా మాకు తెలియదు. ఇది ఇప్పుడు ఇలాంటి సందర్భం మరి మాధవ్ గారు దీంతో ఇట్లా కలపడం కూడా ఎంత ఉపయోగమో మిగతా వాళ్ళకి అర్థమవుతాం. అయితే ఈ సూత్రీకరించడంలో మాకు కందులు సీను వదిలినా కానీ అన్న ఎక్కడున్నావు నువ్వు అని ఫోన్ చేసి వెంటనే కలపడం ఆయన ఒక దారం అన్నమాట, సూత్రీకరించే దారం. నిజంగా ఇది ఒక మంచి సందర్భం. అది బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఆయన కోల్పోవటం. బట్ ఈ సందర్భంగా వారికి మేడంకి మనం అంతా కూడా సపోర్ట్ ఉన్నామని తెలపడం కూడా ఒక చిన్న విషయము, ఆవిడికి బలమైన విషయము. నిజానికి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆవిడ దర్శి ఏడీ ఆఫీసులో చేస్తున్న విషయం తెలుస్తుంది. అక్కడ ఏడీఏ బాలాజీ నాయక్ మన బాపట్ల కాలేజీ జూనియరే, నాకు మంచి శిష్యుడు కూడా, మంచి ఫ్రెండ్ శిష్యుడు కూడా. దర్శి వచ్చేసి మా వియ్యంకుడి గ్రామం అది మరి. సో చాలా దగ్గరే అది. సో ఆవిడకి ఎలాంటి సపోర్ట్ అయినా కానీ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం. దాంట్లో కందులు సీను ఈమెను తీసుకురావటం, అట్లాగే మాధవ్ గారు ఇక్కడ ఈ ఆపర్చునిటీ వారికి కలెక్ట్ చేయటం, వారి ఫ్యామిలీకి డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అన్ని రకాలుగా మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. సహాయ సహకారాల గురించి మా బాలభాస్కర్ గారు చెప్తారు. సుమంత్ ఓకే, నంబర్ కూడా ఇస్తాను నీకు. పర్సనల్ కూడా అమ్మ తెలుసు.
No problem. నర్సరావుపేట సార్ తీరా నర్సరావుపేటలో ఉన్నప్పుడే చనిపోయాడు. సడన్గా బాగలేదన్నాడు, హాస్పిటల్లో చేర్చాం. 17 రోజులు ఉన్నాడు హాస్పిటల్లో. నేను అక్కడే ఉంటున్నాను సార్, దర్శలో నాకేం తెలియదని ఇంకా అటెండ్ రిపోర్ట్స్ అబ్బాయి కోసమన్నా తీసుకోమ్మా అన్నారు. నేనైతే అసలు అబ్బాయి సారేమో మాకు కూడా మా నోటీస్లో కూడా లేదు, ఎందుకంటే ఎన్నో కూడా డెఫినెట్గా వీఆర్ దేర్ విత్ యూ, భయపడదు. రైట్ మాధవ్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ అదే మా డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా సో దేర్ ఆల్ హియర్, వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ. మా సార్ కూడా మంచి పేరు మిగిలింది సార్. మా సార్ కూడా కరెక్ట్గా అవార్డులు తీసుకున్నాడు, మాకు సన్మానాలు చేశారు, కానీ మాకు మంచి పేరే మిగిలింది. So lunch going to start. కొన్ని నిమిషాల్లో, as I said, this is a small session on health. Health is happiness అని ఆయన స్పీకర్ వచ్చి నా ప్రభాకర్ రావు గారు, ఎం ప్రభాకర్ రావు గారిని, ఈజ్ ఎ రిటైర్డ్ రైల్వే ఎంప్లాయీ అండ్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ అథ్లెట్. సో రీసెంట్గా మేము ఒకసారి కలవడం జరిగింది. ఇట్ వెరీ నైస్ సెషన్. ఓవరాల్ హెల్త్, ద ఫిట్నెస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీద we'll talk a few minutes. So this open నాకు నేను కనపడట్లేదు కదా, నాకు ఒకసారి నా స్క్రీన్ మీద అందరికి ఆన్ చేశాను సార్. I must also see so that I can follow. That's only possible through live streaming. Okay. Can you see me now? I'm audible? Video కనిపించట్లేదు సార్. Now? Now it is good. Perfect. Okay. Something wrong with that. Automatic off అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వస్తుంది. Maybe off అవుతుంది. మీ దగ్గర నుంచి అది ప్రాబ్లం. Sir, you can go ahead. Maybe we'll try to resolve. Okay. You are introducing me? Yeah, I have done that, sir. I have done. But you can again say few words about you. Sir, automatic stop అయిపోతుంది. From your side only. Voice వస్తుంది సార్, వాయిస్ వస్తుంది. You can start doing it. నేను ఒకసారి ట్రై చేస్తాను. టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ రిజాల్వ్ చేయండి. నవీన్ ఒకసారి రా. Go ahead, sir. అయిపోతుంది. I think there is some issue at your end only. Can I stop and again come back? Yeah, again you can join, rejoin. I'll do that. Something wrong with the automatic stop అయిపోతుంది.
Hello, what is sir? Please come, please come. అయ్యో వీడియో ఆగిపోతుంది యూట్యూబ్ ఆటోమేటిక్గా Some issue from your side only, sir. One moment. One moment. So, ఆయన కనెక్ట్ అయ్యే లోపల టెస్ట్ ఫర్ బోత్ ట్రైనర్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు చేయకూడదు యోగా లంచ్ ముందు కనెక్ట్ అయ్యే లోపల ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ alumni. Our alumni want to address anyone? I got some list here. Who are willing to talk? Malesh Rao, who is this SN Malesh Rao? He wants to talk a few. మాట్లాడతారు రండి ఇప్పుడే మా టైం ఉంది కదా. నమస్తే రాయల్స్, నా పేరు సొమెట నాగమల్లేశ్వరరావు. నేను 2000 బ్యాచ్ అండి. ఇక్కడ ప్రజెంట్ మన ఈ గ్రూప్లో స్టూడెంట్స్ అండ్ అలమ్ని మిక్స్ కాబట్టి నేను ఒక జస్ట్ పుట్ రెండు విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒకటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. సార్ మన సీనియర్ ఒక ఆయన చెప్పారు, ఫీలింగ్ ఉందా అంటే ఫస్ట్ ఆ క్యాంపస్లో అడుగు పెట్టగానే వచ్చే రిప్లై సార్ చెప్పేశారు ఆల్రెడీ. అదే అవునా కాదా? అవునా కదా? క్యాంపస్లోనే కాదు, మనకు ఆ దీంట్లోకి వెళ్ళేంత వరకు కూడా మనకి తెలియదు, చాలా తెలియకుండానే కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కానీ మనకి యాక్చువల్గా ఏంటి ఎట్లా ఉంది అనేది తెలియదు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ సంబంధించి ఇట్స్ మోస్ట్ క్రూషియల్ అయిపోయింది. అంటే ఓకే కాస్ట్ ఫీలింగ్ ఇవన్నీ ఓకే కావాలి, అవన్నీ ఉండాలి. బట్ మీరు ఇప్పుడున్న మీ 4 years టైంని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఫ్రమ్ రాయల్స్ they are middle and below middle class. This is what my observation is. నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే హార్డ్లీ 5 to 10% are well off, and the rest of the population in Royals is below middle class. మేము స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు మాకు మా సీనియర్స్ గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు.
కానీ గైడెన్స్ని ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే మీరెప్పుడు యూ ఎయిమ్ హై, దానికోసం వర్క్ చేసుకోండి, దానికోసం అంతే తప్ప చిన్న చిన్న గోల్స్ కోసం జస్ట్ టెంపరీ వీటి కోసం సాటిస్ఫై అవ్వాలి. వన్ ఆఫ్ అవర్ స్పీకర్స్ చెప్తూ కూడా చెప్పారు, మీకేంటంటే మన లైఫ్లో బాగా ఎదగాలి, బాగా సెటిల్ అవ్వాలి అనే దీనికి చూసుకోండి. జస్ట్ ఒక చిన్న ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం అంటే తప్పనిసరి పరిస్థితులు. ఇప్పుడు మేము కూడా ఏంటంటే మా సీనియర్స్ చాలా మంది, ఈవెన్ మా ప్రొఫెసర్ గాజుల సుబ్బయ్య గారు రిటైర్ అయిపోయారు. ఆయన నాకు పర్సనల్గా చెప్పింది, మల్లేశ్వరరావు నువ్వు హైయర్ స్టడీస్కి మన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ యూనివర్సిటీలో, పబ్లిక్ నువ్వు వెళ్ళు అన్నా కూడా నేను వెళ్ళలేకపోయాను. ఐ కుడ్ నాట్ యూటిలైజ్ ఇట్. నౌ ఐఎమ్ రిగ్రెటింగ్. నేను ప్రెసెంట్ నేను యూనియన్ బ్యాంక్లో చేస్తున్నానండి. చేస్తున్నా కూడా అంటే ఓకే వెళ్ళుంటే మై సినారియో అండ్ మై ఫ్యామిలీ సినారియో విల్ బి డిఫరెంట్. అట్లా మీరు ఈ టైంని చాలా సద్వినియోగం చేసుకోండి. అండ్ మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి సీనియర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. తర్వాత అలమ్నికి సంబంధించి సార్ మీ అందరికీ తెలుసు బయట సినారియో ఏముంది, ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడున్న ప్రతి వాళ్ళు 2 గోల్స్ కోసం మనం వర్క్ చేయాలి. ఒకటి అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాడర్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్. మిగతా రాధామాధవ్ గారికి చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి చెప్పడానికి కానీ, కోఆర్డినేట్ చేయడానికి కానీ, ఆర్గనైజ్ చేయడానికి. మన గోల్స్ 2 ఉండాలి. ఒకటి కాపులకి రిజర్వేషన్, ఇది మన చేతిలోది కాదు, ఇంత తొందరగా వచ్చేది కాదు, అయినా కూడా వీ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఇట్. నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ముద్రగడ పద్మనాభం గారు చేపట్టినప్పుడు అప్పుడు విన్నాను, ఓహో ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది, మెడిసిన్లో సీట్ వస్తుంది, మనం ఉపయోగపడుతుంది అనుకునేవాడిని. వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నా పిల్లలకు కూడా నాకు వస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు. ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. ఇట్స్ అందరికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. ఈవెన్ ప్రమోషన్స్లో కానీ దీంట్లో కానీ ఎక్కడ మనకి ఇది రావడం లేదు. అదొకటి. ది సెకండ్ థింగ్, ఇంత పాపులేషన్ ఉండి కూడా రాజ్యాధికారం లేకపోవడం. ఇవన్నిటికీ మనం చేయగలమా అంటే చెయ్యొచ్చు. బట్ ప్రతి వాళ్ళు కూడా తమ వంతుగా కృషి చేయండి. మేబీ ఈ రోజు కాకపోవచ్చు, బట్ ఎక్కడో ఒక చోట మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇదందరూ కూడా పెట్టుకుని, ఇది అలమ్నికి సంబంధించి నా రిక్వెస్ట్ అండి. అండ్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ ది బెస్ట్ టైం. ఇప్పుడు కనుక టైం యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే చాలా కష్టం. మిగతా అన్ని వదిలేసేయండి అండ్ బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. సీనియర్స్ ఉన్నారు, సీనియర్స్ గైడెన్సెస్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మీలో ఎవరన్నా ఒక CEO ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, గ్రూప్ కంపెనీ CEO అవ్వచ్చు, లేదంటే మీలో ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వచ్చు, ఒక MP అవ్వచ్చు. అందరూ మనసులో పెట్టుకోండి, మన రాయల్స్కి మనం హెల్ప్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఇంకొకటి అల్టిమేట్గా వసుదైవ కుటుంబికం. మన దీన్ని మనం చేసినంత మాత్రాన మనం వేరే వాళ్ళని ద్వేషించాలని లేదు. వేరే వాళ్ళని ద్వేషించొద్దు. వేరే కులాలను కానీ, వేరే దీన్ని కానీ ఎవరిని ద్వేషించొద్దు. వాళ్ళని కూడా మన సోదరులు కానీ భావిస్తూ మన దీనికోసం మనం కష్టపడాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ మై స్మాల్ సబ్మిషన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సార్ 99 88 33 2159. థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండి. థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు. ఇంకేమైనా మాట్లాడతారండి క్విక్గా? స్టిల్ లంచ్ ఈజ్ ఆన్ ద వే. So we have to wait. Sir, Ramesh Nair. Dilip Kumar or Dilip Kumar. అగ్రికల్చర్లో చేసేవాడిని. సో ఇక్కడ ఎక్కువ మంది అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ ఏడీఆర్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఒక రిక్వెస్ట్ వాళ్ళకి, మన వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్
ఫేసింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. సో కైండ్లీ ఏడిఎస్ ఆర్ ఏఓస్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయమని నా రిక్వెస్ట్ అండి. సో రియల్గా ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏడియాలో అయ్యింది, మీ చేతులు మీ పరిధిలో ఉంటారు కాబట్టి తగినంత ప్రోత్సాహం కానీ సహాయం కానీ చేయండి. సెకండ్, ఇందాక నేను వచ్చి సార్ చాలామంది ఐఎమ్ అనిల్ కుమార్ 2005 బ్యాచ్, అంటే ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ అండి. సో ప్రజెంట్ నేను అది రిజైన్ చేసేసి ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్. సో అంటే అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్స్ ఏడిఎస్ ఏవోలు ఉన్నారు, మా క్లాస్మేట్స్ కూడా ఉన్నారు ఏవోలు. సో మన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వీలైనంత హెల్ప్ చేయండి. సార్ అన్నారు కదా, వీలుంటే హెల్ప్ చేయండి, అదొకటే నేను రిక్వెస్ట్. తర్వాత సెకండ్, ఇందాక నేను విన్నాను ఎవరు మన బాపట కాలేజ్ నుంచి హ్యాపీ రిసార్ట్స్కి రాకుండా వేరే దానికి వెళ్ళారు. సో అంటే ఒక మనకి ప్లానింగ్ లేదు కదా, అందువల్ల అలా జరిగింది, లేదంటే ఐడియా లేకపోయింది. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మీకు ఒక గోల్ ఉండాలి, ఎవరికి గోల్ లేదు. గోల్ లేకపోవడం వల్ల మేము ఇక్కడ ఉన్నాం, లేకపోతే మేము కూడా సైంటిస్ట్లా లేకపోతే ఏదైనా యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు. సో ఆ గోల్ ఒకటి పెట్టుకోండి. ఎవరైనా ఎంతమంది ఉన్నారండి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్? ఒక 20 మెంబర్స్ ఉన్నారా? ఎవరికైనా గోల్ ఉందా? అదే మనం ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నామని ఎవరికి లేదు కదా, ప్లీజ్ అది ఒకటి పెట్టుకోండి. అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తారు కదా, మనం ఈవెన్ ఒక రూమ్స్ క్లీన్ చేసినా కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి. ఆ పర్ఫెక్షన్ ఒకటి పెట్టుకోండి. నాకేంటి, నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఒక ఎస్ఎస్సి అవ్వాలి, లేకపోతే ఒక ఎంటర్ప్రీనియర్ అవ్వాలి. ఏది పెట్టుకున్నా కూడా ఒక క్లీన్, ఒక సింపుల్ ఐడియా పెట్టుకోండి, దాని మీద వర్క్ చేయండి. ఇది వచ్చిందా, సీడ్ కంపెనీకి వెళ్ళాం, ఏవో వచ్చిందా, ఏవో చేయడం, అలా కాకుండా ఒక గోల్ ఒకటి, ఒక ప్రణాళిక, ఒక ప్లాన్ చేసుకొని నేను ఇది అవ్వాలని పెట్టుకోండి. ఈ 2 సబ్మిషన్స్ అవ్వండి ప్లీజ్, 2 సబ్మిషన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒంగోలు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో చేస్తానండి. నేను మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం చూస్తాను, ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ మేనేజర్గా చేస్తాను. సో నేను అగ్రికల్చర్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పాల్సి వచ్చింది, ఏమనుకోవద్దు దయచేసి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్గా గోల్స్ ఉంటాయండి అందరికీ, అది కాకపోతే ఎక్స్ప్రెస్ చేసే కొంచెం కరేజ్ అండ్ క్యాండర్ ఆ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఉండదు. నాకు తెలిసి అందరికి గోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఉన్నాయి, కానీ లంచ్ అయిన తర్వాత చెప్తారు గోల్స్. కొంచెం ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా డౌన్ అయినాయి కదా. గోల్స్లో స్మార్ట్నెస్ అని ఉంటుంది, అసలు స్మార్ట్ అని, స్మార్ట్ గూగుల్ చేయండి ఎప్పుడైనా, హౌ టు ఫ్రేమ్ ఏ గోల్. ఇట్స్ వెరీ ఆర్ట్ గోల్.
Hello? Again, the same problem I'm facing. So better, don't worry about the video. Just go ahead with your talk. Okay, otherwise we cannot enjoy. Sometimes you have to. Okay, no problem. Okay, carry on. You fine? Okay, I heard little about some people talking about. So, what we are missing today in India, we are very rich today. 30 years back we were not rich, but we were healthy. Today we are missing health. We are having everything. Can you hear? Am I audible? Yes, sir, go ahead. Okay. So we are missing our health very badly. So 60% of Indians are having B deficiency, most dangerous title. That we do not know unless you go for the test. You will not know it. So that spoils, you don't feel that, you don't notice anything. This is all because of our lifestyle. We are having AC rooms, AC car, go to office AC, for about 8-10 hours you are working there, you are missing. But you advise your children to go for studies, 8 hours, 10 hours. But now parents are missing one subject is, they are not asking your son to go, play at least an hour. Physical fitness is totally lacking today. If you are fit, somebody was telling about desire. You need to have desire. But to achieve your desire, you need to have good health. Without health, you cannot do anything. Health is most important thing. Health is most important thing. Without health, you cannot achieve anything. If your health is good, somebody can say how long you wanted to live. Answer me. Somebody can say how long you wanted to live. 100 years. Somebody said 100 years, sir. I can't hear anything. 100 years. Are you planning for that? Yes, sir. God has given us 100 years to live. But now go to I go to IT companies for the motivational speeches and all. I ask the same question. They say 60 years is enough, they say. But they are missing their desire also to live 100 years. God has given us to live 100 years. For that you need to do it. See our and once runs faster, automatically out. And you sweat, a healthy sweat. You burn good calories. 23.5 hours you can live happily. See, many people don't talk about fitness at all. Health, they are not bothered about. Two kinds. One is physical yoga and another one is spiritual yoga. Spiritual yoga is nothing but meditation. Out of the thousand, this is the land, yoga born, but no one is caring about yoga. If you do 1 hour of meditation, that is equivalent to 10 hours, 8 hours of sleeping rest.
or I can say 10 hours, 8 kilometers, 8 to 10 kilometers if you run, how much benefit your body is getting. That much of recovery you get for 1 hour of meditation. If you do 2 hours of meditation, you are a superhuman. Or in the office you are doing 10 hours of job. If you do 2 hours of meditation, you can complete your work by 5 hours only. That kind of mind, everything is your mind. If your mind is strong, you can do anything. There is only exercise for your mind is meditation. All the body, there are different kinds of fitnesses. You go to gym, you go to ground, all these things. But there is no exercise for your brain. Only meditation is exercise for your brain. Just do 1 hour or 1.5 hours of meditation. That gives you everything. It strengthens your central nervous system. You are so healthy person. What all the deficiencies you are facing, you can recover all those things without doing any physical exercise by doing meditation. Just realize the thing. In India, women are very, very poor health today. That they should realize. They should do some kind of fitness. If you can ask me any doubts about your health. I'm ready to answer your questions. Any problems with your health or fitness? No questions. All are fit, 100%. Sir, 30 years back we never heard of so many diseases. Thyroid, now out of 10, 6, 7 women are facing thyroid problem. All by 30, the people are getting BP, sugar, whatnot. See, 2 things you have to keep it in mind. One is your heart and lungs, and another one is your knees. If those both are fit, you can do anything, even at the age of 70 and 80. So this subject, no one is interested, I think. See, this is most important subject. Somebody said, you need to have desire. To have desire, you need to have good health only. Then only you can have desires. Otherwise, you sleep up till 8 o'clock, 9 o'clock, you get up. The desire won't be there. You should be fit. Chandrasekhar, Tata chairman, he is boss for so many companies. He is the highest paid CEO in the country. He runs 10 kilometers with us every day morning. You all know that? Out of 365 days, 220 days he is out of country. He may be going to Oslo, minus 20 degrees. He never misses his 10 kilometers of running. He travels immediately after reaching their other countries. He keeps the luggage in this thing. And if it is 6 o'clock, he goes run 10 kilometers. Without that, he will not do anything. They are giving priority to their fitness. But I did not get a single question from you. How much you are caring about your health? I won my first national gold medal at the age of 17 in the year 69. Now I am 72. I won about 300 gold medals, big and small. But even today, yes. Just I want to know that is there any relation between the distance traveled or the hours walk to the knee pain? If you are doing everyday walking for half an hour or 1 hour, for example, from 40 years, assuming that by 40th year, he has started, and by 50 or 55, if he gets knee pain, is there any relation like that? Definitely. What is your age first? I am 45. 45 and you are doing walking. Yeah, I am doing. Walking is meant for only 70 and above. I told you just now, your pulse is 72. You have to push it to 130, 140, at least once a day, about for 30, 40 minutes.
That is that, you see, if you, at the age of 45, 50, 55, if you walk in a pulse won't touch even 100. That is simply you are walking, you are satisfying yourself, but it is not getting how much you are dreaming. See, about me pain I'm coming. See, for everything, you do all the measures and go for the thing. To do walking or running, you have to strengthen your knees first. There are few exercises everybody has to do. I told you just now, two things you have to keep it in mind. One is your heart and another one is your knees. If your knees are good at the age of 80, also you will not ask a favor from your granddaughter. Keep your knees stronger. For that, I can, you take my number, you ask me separately, I'll tell you. There are simple exercises you have to do before walking so that your knees get stronger, then go and walk. That is the thing. Yeah. Any questions from the students? Do you think all of you are very fit? Because this is one. They don't have desire about their health. Yeah. Please, because see, if you don't, if all the students are telling you, if you don't do anything also, after 30 you don't face any problem. Your body is like that. You born, you are growing up till 18, 19. Up to that period, about 10 years, you without doing anything also, you don't feel anything. If you start by 20 or 18, some kind of fitness, your body, your youth can be prolonged up to 40, 45, 50 years also. So that realize the thing, start some kind of fitness activity. If you don't like anything, just sit and do meditation for an hour. Menopause starts generally, as per the system, menopause starts at the age of 48, 50. Or maybe some people at the age of 55. Today, the unfortunate thing, at the age of 30, 32, women started facing this problem, the menopause. That is a very bad sign. So people, you all should think, by doing some kind of exercise, keeping your health intact, all these problems you can avoid. Fitness is most important for you. Every woman has to realize that women's body is like a machine, like a factory. See, your bone density and your muscle mass, that you have to give some kind of fitness, otherwise you will become very, very fast. You become old very fast. Do realize that thing. Weights in India, one bad notion is, women should not do weights. No, women should do weights. By doing weights, women get a lot of benefit. If you are having any doubts, you can call me separately and I'll explain why. Sir, any advice on food habits? Because we are going for lunch, very spiritual and organic way of lunch. Any suggestions on it? Food, especially for youth? Feeling hungry is, I'm asking the audience, feeling hungry is good or bad? Always good. They are saying good. If you are a healthy person, you feel hungry fast. If you are not a healthy person, you will not feel hungry. And see, when you asked a question about fitness, just get up in the morning. Don't forget this. Drink 1 or 2 liters of water first thing. Hydration is most important. Indian food is good or bad? Indian food is good or bad? They are saying good. It was researched had 10,000 years back. Whatever the spices we are using, and it's a big subject. Let it be you are a Punjabi, you are a South Indian, you are a Andhra, whatever it is, the research held some long ago. This is very good. And now in America, Americans are started learning eating Indian food, but in America, Indians are eating Western food. That is the difference. And whatever food we are having, that is very good. And just get up after the thing, early morning you have a lime,
water and 2 spoons of honey keeps you fit. There are simple things. Every day, whatever food, Indian food we are having, add to that 1 carrot a day, half piece of beetroot and some greens, palak, gongora, pulak, or whatever the greens, and sprouts, little sprouts, These simple items, if 1 carrot if you eat, you'll never have a eye problem. This beetroot and greens, you will never have this problem. Anemic. Anemic is the most important thing. Anemic problem is a very bad thing. If you eat the beetroot and greens, you will never have that problem. Any form you can use, raw or cooked, anything, but you have to consume greens and beetroot. And Mulakai, Aku, Pora, whatever it is, 6 times more calcium than milk. Don't forget that. It is a very healthy food for especially women. To keep your bones strong, you consume those things. You don't forget that. And 1 glass of any kind of citric juice with 1 or 2 spoons of honey. These simple things keeps you fit. You don't need to go for all food supplements and other things. Just get up in the morning, run about 5-6 kilometers. Running at a starting is a problem. Walk a furlong, jog a furlong. Or after 2 weeks, jog 2 furlongs, walk one furlong. After a month, you will be able to run 1 kilometer and 1 or 2 furlongs walk. That way you can improve your running ability. Jogging is the most important. How fast you are running is not important. How long you are running is running is important. So make it a habit. That is, cardio is the base for all the fitnesses. You do anything, మీ దగ్గర స్టామినా ఉందంటే సగం ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి. స్టామినా అనేది ఏం లేదు, మీ ఆర్బీసీ లెవెల్స్ అన్ని పెరుగుతాయి, మీ హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేది బాగా పెరుగుతాయి. అవి ఎప్పుడైతే ఉందో మీ బాడీకి ఎనర్జీని సప్లై చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ బాగా సప్లై అయిందో సగం ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి. ఫస్ట్ థింగ్ మీకు కావాల్సింది ఎనర్జీ, దానికి కావాల్సింది కార్డియో. ఇంత ఎక్కువ చేయలేకపోతే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాణాయామ చేయండి. ప్రాణాయామం చేస్తే అంత బెనిఫిట్ మీకు దొరుకుతుంది. Any more doubts? These simple things. One more doubt. See, now the students have very irregular sleeping cycle. So, how does their fitness try to help them to handle this complex situation? Some big man just now he told about the desire. If you wanted to have desire, if you wanted to fulfill your desires, 1 week first thing, put alarm, get up by 5 o'clock. 1 week you do that. Afterwards, automatically you will get sleep by 9 o'clock. You say browse, and you don't use your cell phone at night. That is, the cell phone is the problem, sir, nothing else. I'm telling, I'm also doing the same problem. I do a lot of morning. At the age of 72, I run about 12-15 kilometers. I do a lot of weight running. I go and give about 5 to 7 sessions every day. Each session, so I spend about 30 minutes. With all the exertions at the age of 72, I don't go to bed by 9 o'clock. I should do that. When I was, my heydays, whatever it is, 9 o'clock I should go to sleep. But now, I watch. See, though it is, I get a lot of mails and other things, we have to see. So you should avoid the cell phone in the night times. That you make the habit. That is only the problem today. If you do that, you can sleep by 9 o'clock. Get up by 5 o'clock for 1 week. Automatically you will get the sleep by 9 o'clock. Your body requires rest 8 hours. Thank you so much, sir. Nice to have your session today. It's really useful. And probably some of the interested people can connect with you. Whoever is interested. Sir, one moment. Yeah.
Anybody is having any physical problem, you can contact me by phone. I'll give you the answer for that. You don't need to, first thing, you don't go, nowadays this is a big passion. But small things also people run to the doctors. Going to doctor itself is a disease. Using some more medicines also it's a bad thing. Stop using medicines, especially painkillers. Painkillers, it will not resolve your problem, it will not clear your problem. Only you feel that pain, for 1 or 2 days you will not feel that pain, that's all. That the problem is there only. You have to do some exercise, some system, some exercise, some diet you have to use so that you can get rid of that problem. Early remedy is the best thing. So don't go doctors for normal things, So for simple things you have to follow. Yes, sir. Thank you so much, sir. Though we missed your video, I think. YouTube channel. Okay, sir. Thank you so much. Yes. So now we'll go for lunch. Before breaking for lunch, few minutes talk by or a few minutes, I would say. No. Just arranging lunch, so we have small talk by morning. Good morning all, one and all. I am Dr. Bhavani Prasad, presently working as Professor, Department of Genetics and Plant Breeding at Agriculture College, Rajahmundry. My point in joining this is to meet all my seniors, which I did adore them a lot, and at the behest of our common friend, what I have to call, he has many names, Radha Madhav. A word from him would bring masses together. That's the stature he enjoys today. One thing I would like to know from you people, see, we getting here together, it's not for a simple thing that we come over here, make merry, eat and then leave to our places. No. The very task of getting together is Herculean. And the thing, here there are students, say employees, some businessmen, each having their own way of life. So, these sort of things, I was really keen enough to listen every line of what these speakers did make in their comments. So, one line, one quote could bring you to glory. And it is such an immense concentration you should be able to focus upon. See, okay, let me talk, address section by section as the opportunity given by Mr. Radha. I do not know how much to take time of yours and how much I can deliver. So dear students, first, you are the generation for the future. You are the real carriers of baton. What do you want? One or two, please stand. Let it not be my lecture and you people listen. Some people ping messages to others. Some people are focused on your mobiles and all the gadgets. See, when I was listening to my classmate Chitti Babu, we were classmates in 1986 batch, or 1984, 84, 84, and another Sivanarayana 84. We have got 86, Sai Prasad. So, and my 89, 88 and all that. It's really happy that I have met you after so many long years. So, if my word can reach to dear students, just please pay attention. If my word, just like when I was listening to Haragopal, there are schemes, many a scheme. If one of you can click to it, you are a multi-millionaire, a Kharadpati. And as rightly pointed by one of our colleagues, that most of the Kapu community, they are middle class and below middle class. Then why are they not scaling up to new heights, newer heights? It is because we lack
such focus. We lack such consolidation. We lack a vision totally. We are almost blurred in what we want and what efforts we are putting in and what we realize at the end of the session. So each of you, as rightly pointed by earlier speakers, please to decide concretely what you want for your future. You need money? Okay. You have a plan, work to the plan. You need that Adhyatmika, something knowledge, that yoga, what you really, if you want to know such a thing, focus on that. If you want to be a good student, focus on that, because every day is a possibility for you. You are breathing today, you have an opportunity that you should work for a betterment. You don't need to compare yourself with great men or women, whatever. You are your own competitor, sole competitor. You compare yourself, what you were yesterday, what you are today, what you plan for your future. Say future, 1, 2, 3 options you have got every day. And now I got queries for my PG students. Some students are here. Can 1 or 2 stand up? Let me know from you people what you want. The students, please feel free. If I have a point to make and that could be useful for you in your lives, well, I am done with my visit. The purpose of my traveling some 200 kilometers to this point, I am excited. మాట్లాడాలి ప్లీజ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ అనాలో మిమ్మల్ని ఏమనాలో తెలియదు, మాకందరూ పిల్లలే. సి మనలో చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు, మా అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు ఇక్కడ. వాడు నా మాట వినకపోవచ్చు, కానీ మీలాంటి ఎమినెంట్ స్పీకర్స్ మాట వాడికి తట్టచ్చు, ఒక పాయింట్ తట్టచ్చు. నేనేమంటానంటే పిల్లలకి చదువు కావాలంటే చదువు, దానిలో అభివృద్ధి ఎలా ఉందనే తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. వ్యాపారాలు చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అసలు మీకు కష్టపడతాం రావాలా. సూర్యోదయానికి ముందే మీకు నిద్ర లేగడం రావాలా. సూర్యోదయం ముందు నిద్ర లేగాలంటే సరిగా టైంకి పండుకోవాలా, బాగా తినాలా, బలంగా మాట్లాడాలా. ఇప్పుడు నన్ను చూసి ఈ బక్కడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మీరు అనుకోకర్లా. నా బట్టతనం వెనకాల బోల్డ్ అంత కష్టం ఉంది. ఎంతమందినైనా తట్టుకునే శక్తి నాకు ఉంది. సో నేను అదే కాన్ఫిడెన్స్తో మీకు చెప్తున్నా, మీరు కనుక ఏదైనా చిన్న ఎంటర్ప్రైజ్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే అసలు ఏం కావాలి మీకు? సపోజ్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ కావాలి, చిన్నదో పెద్దదో, ఎకరమో 10 ఎకరాలు 200 ఎకరాలు 500 ఎకరాలు, స్కై ఇస్ ద లిమిట్. మీ కేపబిలిటీస్కి తగినట్లుగా మీరు ఆపర్చునిటీస్ ఎంచుకోవాలి, కష్టపడాలి, ఖర్చు పెట్టాలి, తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలి. ఒక లోన్ పొందాలంటే ఏం చేయాలి, ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి. మీకు అబ్రాడ్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ని, అంటే నాకు ఫోకస్ లేకుండా మాట్లాడడం నాకు ఇష్టంగా లేకనే మీ నుంచి ఇంట్రాక్షన్ అడుగుతా ఉన్నా. ఏం సార్, am I right in my approach? సపోజ్ ఇప్పుడు ఏమన్నా బిందు కలవడం తెలియడంతో సందేహం పోవలదు, ఎందెందు వెగిన అందందు కలడు శ్రీహరి అంటారు. అలా చెప్పాలా? అలాంటి సెంటెన్స్లు మీరు ఇంకా ఈ వయసులో కోరుకుంటున్నారా? ఆయన చెప్పారు 72 ఏళ్ళ వయసు అని అన్నారు. అలా 5 వాక్యాల్లో చెప్పాలంటే, say universe is a vast expanse with multitude of galaxies. Ours is Milky Way, and there are millions of stars in the solar system. Our sun has 9 planets revolving around it, and our planet Earth is the 3rd planet from the sun. And with 1/4 of land mass, this in 6 or 7 continents, and మనది ఏషియా ఒకటి, ఇండియా ఒకటి. ఈ ఊర్లో పెద్ద మనిషి మనం అంటే మన స్థాయి అంతా స్పెక్ ఆఫ్ డస్ట్. సో అలాగ కావాల్స్తే ఆ భాషలో తెలుసుకోండి. వసుదైక కుటుంబం అనే అర్థం వస్తుంది. సోహం, నేను బ్రహ్మ 2 ఒకటే ఉన్నాము అంటే మన ఎనర్జీని పెంచుకుంటే కానీ ఆ స్థాయికి రామని అర్థం వస్తుంది. అది ఆ భాష, భగవంతుని సందర్శనం. అట్లా కావస్తే ఆ భాషలో మాట్లాడుకుందాం. పెద్దలు వాళ్ళు మాట్లాడారు, కొంతమంది ఇంకా అటెన్షన్ పే చేయకుండా ఏంటంటో చేసుకుంటున్నారు. నాకు బాధ కలిగింది. ఓకే, బాగా కోపం కూడా వస్తుంది నాకు. మనం ఇప్పుడు కూర్చున్నాము, ఆయన ఇంతమందిని ఒక కాంక్రీట్ ప్లాట్ఫామ్కి తీసుకురాగలిగాడు రాధామాధవ్ గారు అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ కామన్ థింగ్. వచ్చిన ప్రతి క్షణాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే సైంటిస్ట్ అని నేను చెప్పాను. నేను ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టున్నాను. రోజుకి 4-5 లక్షలు సంపాదించేవాడిని. ఈ రోజు 4-5 లక్షలు కాదు, 2007, 2008, 2009, 10లోనే రోజుకి 4-5 లక్షల రూపాయలు సంపాదించేవాడిని. యూనివర్సిటీ నాకు 1 లక్ష ఇవ్వచ్చు, 2 లక్షలు ఇవ్వచ్చు.
అంత పెద్ద డబ్బు ఉన్నా కూడా ఒక క్లిక్ ఆఫ్ ద మౌస్లో ఆర్టీజీఎస్ ఎన్ఈఎఫ్టీ ఏదో అంటున్నారు కదా, ఆ డబ్బు మరో చోటికి వెళ్ళిపోతుంది, వస్తుంది పోతుంది. బట్ మన జీతం అనేది మన గౌరవాన్ని ఇస్తుంది, సంఘంలో స్టేచర్ ఇస్తుంది, ఒక అవకాశం ఇస్తుంది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, సొసైటీకి మన స్థాయి నుంచి కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చి, ఈ 2 లక్షల రూపాయల జీతం వచ్చింది, 1,00,000 వచ్చింది అనుకోండి, ఎన్నిసార్లు ఏటీఎం కార్డు నెలకొన్నా పెట్టినా కూడా ఈ డబ్బులు మనకి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి, కుటుంబానికి గౌరవానికి నిలబెట్టుకోవడానికి. బట్ బిజినెస్లో వచ్చే ఇన్కమ్స్ అంత స్టేబుల్ కాదు. బిజినెస్ నిలబడాలంటేనే, మనిషి నిలబడాలంటే చాలా పోరాటం చేయాలి. సో కుడ్ ఇట్ బీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, అగ్రి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్, లేదా డైరింగ్, రెస్టారెంట్, ఏదైనా సరే, కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఏదైనా కూడా దానికి ఉండేటువంటి ఇబ్బందులు దానికి ఉంటాయి. మీరు ఏమి ఇంటరాక్ట్ అవ్వకుండా ఏదో వేదిక మీద ఏదో చూసి వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఉంటే అంతే, మీకు మిగిలేదు అంతే. ఇక్కడికి వచ్చిన ఇప్పుడు మా సీనియర్ సార్స్ వీళ్ళందరూ నాకు ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా ఉండేటువంటి సీనియర్స్ అనమాట. బొడ్డపాటి గారు మమ్మల్ని బొడ్డపాటి బ్యాచ్ అనేవారు, లేదా కొత్త బ్యాచ్ అనేవాళ్ళు మమ్మల్ని ఆ రోజుల్లో, చదువుకునే రోజుల్లో. వాళ్ళు మాకు ఒక లెగసీ ఇచ్చారు, దాన్ని మేము కొద్ది సంవత్సరాల ముందుకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయగలిగాము. సో మాకు బొడ్డపాటి అంటేనేమో సుభాష్ చంద్రబోస్లు అంటాడు, కొత్తరావు అంటే గాంధీ గారిని అంటాడు ఆ రోజుల్లో. సో నిజమే కదా సార్, నిజమేనా సార్? సో వాళ్ళు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ బలాన్ని మేము మా తర్వాత 2-3 కొద్ది రోజులు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగాం. ఆ లీడర్షిప్ని ఎంతో ప్రొటెక్ట్ చేయాలని ప్రయత్నించాము, కొన్నిసార్లు చేయలేకపోయాం కూడా. వాళ్ళు ఇన్ని రోజుల తర్వాత రాధామాధవ్ ద్వారా మనం కలిసామంటే, ముందు మీ ఆర్థిక మూలాలను బలపరుచుకోండి. చిన్న చిన్న స్కీమ్స్, ప్రతి ఏది చూస్తే అందులో ఒక బిజినెస్ మోడల్ ఉంటుంది. ఇదో టీ టైం అన్నాడు, టీ ట్రీ అన్నాడు, ఏదేదో అన్నారు. 10 రూపాయలకి అమ్మేదాన్ని 20 రూపాయలకి అమ్ముతున్నారు, వాళ్ళ గల్లాపెట్లో డబ్బులు వచ్చి పడతా ఉన్నాయి. ఇలాంటిది మీరు ఏమైనా చేస్తారా? మన స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, లండన్లో ఉన్నారు, యుఎస్లో ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా సునాయాసంగా అమెరికాలో లేదా పాశ్చాత్య దేశాల్లో చదువుకోగలుగుతున్నారు. అలాంటి లైజనింగ్ థింగ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. రెండోది, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఉన్నారు అని అది కూడా విషయం నీకు తెలిసింది. కష్టపడకుండా ఏది రాదు. నేను నాకంటే సీనియర్ ఎవరు కిరణ్ గారు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావని చెప్పారు. లలిత జ్యువెలరీస్ ఆయన, నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను కదా. ఆయన నాది తోడింది, ఆయన మొత్తం ఊడైంది కదా. ఆయన చూడండి, ఆయన ఒక్క ఆడపిల్లని ఆ సౌందర్యానికి ఒక సినిమా యాక్ట్రెస్ని పెట్టాలి, ఇంకోటి పెట్టాలి, ఆయనకు ఉండే ఆయనకి ప్రాపగాండా అయిపోయింది. బ్రహ్మాండంగా ఆలకిచ్చే డబ్బులు కూడా ఆయనే మిగుల్చుకొని ఆ రకంగా ఆయన జేబుల్ని ఆయన కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. సో మీరు మాట్లాడితే నాకేంటి అని ఒక సినిమాలో అగ్గిపుల్లాగా కూడా ఏం ఉపయోగం ఉంది, కాగితం మొక్కకి ఏం ఉపయోగం ఉంది అని చెప్పేసి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సినిమా అదేదో ఉంది. సో మనం ప్రతి చోట కూడా మన వల్ల ఏంటో ఉపయోగం. అసలు నేను మాట్లాడతాం వాళ్ళు ఒకళ్ళు మా యూ గివ్ మనీ, యూ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ అంట, డోంట్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంట. చూసారా, డార్క్లో మనుషులు ఉండిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనము బ్రెయిన్స్ తెరవకపోవడం. మన ఇంట్యూటివ్ ఐ, ఈ కళ్ళు అందరికీ ఉంటాయిలేండి, కొంతమంది మసక, కొంతమంది ఇంకో రంగుగా కనిపిస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అవర్ మైండ్స్ టు న్యూ థింగ్స్, న్యూవర్ ఆర్ గ్రీనర్ ఏరియాస్ వేర్ యూ రియలీ హ్యావ్ సమ్ రోల్ టు ప్లే. అర్థమైందా? సో మీరు కనుక ఇలాగా చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే, ఆయా స్పీకర్స్ నుంచి మీరు హంసలాగా, స్పాంజ్ ముక్కలాగా పీల్చేసుకోవాలా వాళ్ళ నుంచి. అది నా యొక్క చిన్న మనవి. రాధా గారు, నాది ఎంత టైం ఉందో నాకు తెలియదు, మీరు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని మీరు మళ్ళీ కోరితే మళ్ళీ మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ బాగుంది సార్. మీ చెప్పిన స్పీచ్ నుంచి ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు సెన్స్ దిస్. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్పారు కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు దాచుకుంటారని. దట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. మెనీ కార్పొరేట్స్లో అంటే గవర్నమెంట్లో కూడా ఇన్ఫర్మేషనల్ స్ట్రెంత్లో ఫీల్ అవుతారు. బట్ ద మోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ షేర్, ద మోర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ యూ గెయిన్. ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ కూడా ఒక ప్రాసెస్, ఇట్స్ ఏ కాగ్నిటివ్ ప్రాసెస్, నాట్ ఏ ఫిజికల్ ప్రాసెస్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ బిఫోర్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ప్రాసెస్లో యూ గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ ఎనర్జీ. ఇంకోసారి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా మంది ఇస్తే నన్ను కాపీ చేసేస్తారు, దెన్ నా ప్రెజెన్స్ పోతుంది అనుకుంటారు. కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి స్టోలెన్, బట్ యూ
your spirit cannot be stolen. The way you utilize the information, ఆ విజ్డమ్ ని కాపీ చేయలేరు కదా, నాలెడ్జ్ ని కాపీ. అందుకే నాలెడ్జ్ ఇస్ ఓన్లీ పొటెన్షియల్ పవర్. Somebody said knowledge is power. Knowledge is not power. Knowledge is only potential power. Wisdom is the kinetic power. అంటే దాన్ని నాలెడ్జ్కి విజ్డమ్కి అంత డిస్టింక్షన్ ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ బుక్స్, బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ద నాలెడ్జ్ ఇన్ టు ప్రాపర్ యాక్షన్, దట్ బికమ్స్ విజ్డమ్. విజ్డమ్ ఈజ్ రియల్ పవర్. విజ్డమ్ ఈజ్ ద కినెటిక్ పవర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వెరీ నైస్ టు హ్యావ్ భవానీ ప్రసాద్ గారు. ఆయన ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక 15 days నుంచి చేంజ్ చేస్తున్నాం, యూ మస్ట్ కమ్ అని. I think finally we could able to achieve this. Actually డాక్టర్ డాక్టర్ అంటే కానీ ఈరోజు రాధా గారు అంటే నాకు నేను బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదివేటప్పుడు నా పేరు కొంచెం పెక్యులర్గా ఉంటుంది. రాధా మాధవ్ అంటే ఇట్స్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్. సో లాట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ రైట్ అటెండెన్స్ చేస్తుంటే బాయ్స్ ఇక్కడ గర్ల్స్ ఇక్కడ కూర్చున్నారు. రాధా మాధవ్ అని చూసి గర్ల్స్ వైపు చూసారు. నేను ఇక్కడి నుంచి నేను హలో మేడం అట్లా షేరింగ్ సమ్ లైటర్ ఎగ్జాంపుల్స్. నౌ ద లంచ్ ఈజ్ రెడీ. సో ఐ విల్ షో యూ వన్ నైస్ పిక్చర్, వన్ గుజరాతీ ట్రైబల్ ఉమెన్. ఐ టుక్ దిస్ పిక్చర్ వెన్ ఐ వెంట్ టు గుజరాత్. సో ఆవిడని చూడండి ఎట్లా ఎంత హెల్తీగా ఉందో, స్మైలింగ్ ఫేస్. యు నో ద రీజన్ ఫర్ ట్రూ స్మైల్, అండ్ ద స్మైల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సోల్. ఇట్స్ ఎ ట్రూ స్మైల్. ఫిజికల్ ప్రాసెస్ కాదు, స్మైల్ అనేది హార్ట్ నుంచి వస్తే చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట. దానికి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఐ ఆస్క్డ్ హౌ షీఈ్ అబౌట్ 88 years old. 88 yearsలో, అండ్ యు నో ద టెంపరేచర్స్ ఇన్ గుజరాత్ వెరీ హాట్, ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్లో, పీక్ సమ్మర్లో అయితే చాలా వేడి వస్తుంది. ఆ సమ్మర్లో షీఈ్ డూయింగ్ క్రాస్ పాలినేషన్ కాటన్ క్రాప్లో. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ స్టెన్యూస్ జాబ్. సో ఆవిడ అడిగే ఎట్లా అంటే దట్ ఫస్ట్ ఏమో కసి చేయాలని, ఏదో చేయాలనే ఒక కసి ఉంటుంది ఆవిడలో. రెండవది ఆ కసి కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆడుకున్న నీడ్, కింద బిలో పవర్టీ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది చూసారా, అందులోంచి బయటికి రావాలి. కంఫర్ట్స్ పెరిగే కొద్ది మనం కొంచెం లేజీగా తయారవుతాం, బికమ్ కంప్లసెంట్. సో అదొక కారణం చెప్పి. రెండవది ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. షీ ఈట్స్ వెరీ న్యాచురల్ ఫుడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుజరాత్లో నాన్ వెజిటేరియన్ మోస్ట్లీ జీరో. ఈ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్లో నాన్ వెజ్ తింటారు. ఐ వాజ్ చెకింగ్ విత్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ షీ ఈట్స్. ఆల్ హెల్దీ వెజిటబుల్స్, ఆర్గానికల్లీ గ్రోన్, mostly millets, blend of millets and so I'm just sharing with you because it's a very apt picture before you go for lunch. That's the only reason. Thank you so much. Now lunch is ready. I think we should come back in half an hour at least, because we have some interesting sessions. One of the Guinness Book of World Records winner is going to speak with you on human values in life and profession. Okay, see you back. Want to after lunch is over. Please hold on. Our friend, one of our friends is leaving in the afternoon. Just want to talk to you. Just wait for a minute. What is it? తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే ఏం అభ్యంతరం లేదు. థ్యాంక్ యూ. నేను అంటే అంత ఇబ్బంది పెట్టడం వచ్చుకోవట్లేదు. మళ్ళీ నా కంపైలర్స్ కొంచెం వీక్, తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ చేయలేకపోతాను. ఐఎమ్ మిస్టర్ PBN Kumar, 97 batch. Let me introduce. Working as assistant conservator of forest, మంగళగిరిలోనే. నేను ఈ మధ్యకాలంలో అంటే బీయింగ్ ఇన్ హెడ్ ఆఫీస్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో చేయడం ద్వారా నాకు కొంత నాలెడ్జ్ ఎక్కువ షేర్ ఏంటంటే, నేను FCS సెక్షన్ అని HR సెక్షన్ అని 2 చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను కూడా మళ్ళీ బిజీగా, దో ఇట్ ఈస్ ఎ హాలిడే ఫర్ మీ, నేను ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వస్తుందంటే 689 పోస్ట్ నోటిఫై చేశారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో. అది APPSCకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా నేనే ఎక్సైజ్ చేయాలి. అది ఎన్ని ఏ డివిజన్లో పడుతున్నాయి అంటే మొత్తం రాష్ట్రం అంతా డివైడ్ చేయడానికి వాటికి ఎక్సైజ్ చేయాల్సి ఉంది. రెండోది FCS సెక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంది. దాంట్లో రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, ఇప్పుడు ఫారెస్టే ఎక్కువ రిసోర్సెస్, ఇంకా అన్ని మిగిలిన రెవెన్యూ ల్యాండ్స్, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ అన్ని రియల్టర్స్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయి కన్వర్షన్ అయిపోతున్నాయి. ఇక మిగిలింది ఫారెస్ట్ ఒకటే ఫ్యూచర్లో రిసోర్సెస్.
మీకు తెలుసో తెలీదో 95% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ హోల్డింగ్, మేబీ హోల్డింగ్ 5% ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ 5% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ హోల్డింగ్ 95% ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్. కాబట్టి ఈ డిజైరు ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి, మనం చెప్పడానికి అంటే నేను అంతా బాగా చెప్పలేను, అవి గుర్తుండవు కూడా. మనకు డిజైర్ ఉంటుంది, ప్లాన్ లేకపోతే ఏది కాదు, రిస్క్ తీసుకోకపోతే అసలు ఏది కాదు. కంఫర్టబుల్ లైఫ్, ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ కంఫర్టబుల్ జోన్, అందరూ ఎవరు రిస్క్ తీసుకోరు కూడా. ఎదగాలి అని అనుకుంటే రిస్క్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను కూడా రకరకాల దీంట్లో ఉన్నాను. నేను అగ్రికల్చర్ జాయిన్ అయిన తర్వాత బ్యాంక్ తర్వాత అది రిజైన్ చేసి ఈ జాబ్, ఇప్పుడు ఇది కూడా రిజైన్ చేయడానికి నేను రెడీ ఉన్నాను. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏమని చెప్పాలంటే 80% ప్లానింగ్, 20% వర్క్ చేస్తేనే మనం ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళతో కంపీట్ చేయగలం. రిసోర్సెస్ యొక్క నాలెడ్జ్ లేకపోతే, ఇప్పుడు చాలామంది ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు లేదా, సోలార్ సెల్స్, సోలార్ ఎనర్జీ మీద పడుతున్నారు. రెండోది ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్. రెండోటికి ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ లిథియం కావాలి, సోలార్ సెల్స్ తయారు చేసి క్వార్జ్ కావాలి. వాళ్ళందరూ మిగిలిన కమ్యూనిటీలు అందరూ ఆటమే పడ్డారు. లిథియం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడ ఉన్నది రిసోర్స్? మైనింగ్, వాటి మీద పడ్డారు. క్వార్జ్ మైనింగ్ మీద పడ్డారు. మీకు తెలుసో తెలియదు, నేను రోడ్లకి డైవర్షన్కి ఐఎమ్ ద మెంబర్ సెక్రటరీ ఫర్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ స్కీమింగ్ కమిటీ. మనం మీకు బీకేవీ లైన్ వస్తుంది, మీకు చిలకలూరుపేట దగ్గర స్టార్ట్ అయితే బెంగళూరులో ఎండ్ అవుతుంది ఆ లైన్. ఇట్స్ అన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ రోడ్. ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ టు ద పీపుల్ విదిన్ 2 years. యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే ఎవ్రీ 25 kilometers మాత్రమే దాన్ని పైకి ఎక్కగలం. 2 yearsలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ ఇప్పించే బాధ్యతలో మ్యాక్సిమం రోల్ చేశాను. ఇంకా వైల్డ్ లైఫ్ క్లియరెన్స్ ఒకటే ఉంది, అది వచ్చేసిందంటే ఆటోమేటిక్గా రోడ్ విల్ ఫామ్. ఇట్స్ అరౌండ్ 20,000 crores. రోడ్డు పక్కన ₹1,00,000 ల్యాండ్. మై గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మన కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళతోనే 2-3 మాట్లాడారు, అరే మనం పూలప్ చేసుకుందాం అమౌంట్, ఒక 50-100 acres తీసుకుందాం. ఇప్పుడు కొనుక్కోవాలంటే 25 lakhs. స్పెక్యులేషన్ బాగా ఉంటుంది రియల్ ఎస్టేట్. కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఏమొస్తుంది అనే దాని మీద అప్పుడే బెట్టింగ్లే కాదు, ల్యాండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా నడుస్తుంది. అక్కడ మనం ఓకే, డిజైర్, ఏ డిజైర్ ఉంది, ఫస్ట్ అవగాహన ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ కలగాలంటే ఏమున్నాయో ప్రపంచంలో తెలియాలి కదా నాకు, దాంట్లో చూస్ చేసుకోగలను. ముందు ఏమేమి ఉన్నాయో తెలియాలి. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ వచ్చిందో అందరికీ అవగాహన వస్తుంది. దాంట్లో డిజైర్ ఉంటేనే కాదు, ఏం స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్లానింగ్లో మనం ఇదో, నాకు డిజైర్ ఉంది, మంచి నేమ్ కావాలి, లెట్ మీ బి ఏ సైంటిస్ట్, ఇంకా వేరే వాళ్ళతో సంబంధం ఉండదు. లేదు నేను పొలిటికల్ ఫీల్డ్ వెళ్తాను, నాకు టంగ్ ట్విస్టింగ్ మాటలు చెప్పగలిగేటట్టు ఉండాలి. లేదు డబ్బు కావాలి, లెట్ మీ బి ఇన్ ద మార్కెటింగ్. ఒకనొక ఏమీ చదువుకోరు, అగ్రికల్చర్ ఇంత పెద్ద చదువులు కూడా చదువుకోరు. ఒక అతనితో మాట్లాడితే మార్కెటింగ్ గురించి సింపుల్గా చెప్పాడు. సరే ఒక లారీ ఇసుక 5,000 మీకు ఇచ్చాను, మీరు ఎంతగా అమ్మగలరు అన్నారు. అంటే నేను అన్నాను, ఇంకో 1000 వేసుకుని బాబు 6,000కి అమ్మేస్తాను, 1000 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తాను, నాకు 1 కోటి రూపాయలకి అమ్మేస్తాను సార్ అని. అరే ఏంటి ఎలా అంటే, దాన్ని జల్లించేసి మెత్తగా చిన్న ప్యాకెట్లు చేసి ఇది కాశీ నుంచి తీసుకొచ్చిన ఇసుక అని చెప్పి 50 రూపాయలు పెట్టి మొత్తం అందరూ కొంటారు. థింక్ లార్జ్, రీచ్ మైక్రో. థింక్ మ్యాక్రో, రీచ్ మైక్రో. దిస్ ఈస్ ద బిజినెస్ స్ట్రాటజీ. మన గ్రూప్లోనే ఎవరు ఉద్యోగం కావాలంటే నేను ఇస్తాను ఇద్దరికి అని చెప్పాను. నోబడీ రెస్పాండెడ్. అప్పుడు మన గుడ్ ఫ్రెండ్, మన సీనియర్ సుబ్బారావు గారు అన్నారు, అరే ఎలా ఇచ్చేద్దామని అనుకున్నారు, నీవే జాబ్ చేస్తున్నావు, ఎవరికి ఉద్యోగం ఇస్తాడు? ఏముంది సార్, హైదరాబాద్లో బోల్డెన్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు కంప్యూటర్ని చూసి 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 కళ్ళు పోతున్నాయి. అంటే సరళి మార్చుకోకపోతే మనం ఏమి చేయాలి? నేను జాబ్ మానేయడానికి రెడీగా ఉన్నానని అంటే ఎందుకని అంటున్నా అంటే, ఐ ప్లాన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. 20 years సర్వీస్ వచ్చిందంటే నాకు వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ చేయడానికి అర్హత వచ్చినట్టే. వై షుడ్ ఐ బీ ఇన్ గవర్నమెంట్ జాబ్? నేను పెద్ద పెద్దలతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను,
ఈవెన్ రెగ్యులర్లీ ఐ విల్ బీ మీటింగ్ విత్ సిఎస్, చీఫ్ సెక్రటరీతో మీటింగ్స్లో ఉంటాను. బాగా బిజినెస్ మ్యాగ్నర్స్తో బోల్డ్ మంత్తో మీటింగ్లో ఉంటుంది. వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణి వేరు. నేను చదవాలి, అమెరికాలో ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండాలి, అక్కడ ఉండాలి, మనం ఉద్యోగం చేయడం చూస్తాం. వాళ్ళు వేరే ఉంది. అది నేను ఎందుకని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నానంటే నెట్ ఎన్పివి, నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ మనీ. నాకు 2 లక్షలు నెలకి జీతం, 24 లక్షలు సంవత్సరానికి, 20 ఏళ్ళకి 4.8 కోట్లు. బతి బాగుంటే ఆ టయానికి నా ఫ్యామిలీకి అందుద్దో నాకే అందుద్దో తెలియదు. పెన్షన్ అన్నీ చూసుకున్న సిపిఎస్ ప్రకారం ఒక 5 కోట్లు 6 కోట్లు. అదే ఇప్పుడు ఉంటే 20 కోట్లు కదా, 30 కోట్లు కదా ఫ్యూచర్లో. అది నేను ఈ రోజు అన్నాక 5 కోట్లు సంపాదించగలిగితే ఫ్యూచర్లో 20 కోట్లు నా చేతిలో ఉన్నట్టే. అరే ₹1 కోటి బ్యాంక్లో వస్తే 6% వడ్డీతో 60,000 వచ్చేస్తుంది కదా. ఆ సంపాదించే మార్గాలు ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా సైన్ ఏం చేయొచ్చు అనేది ఆలోచించుకుంటున్నాను. 2 ఇయర్స్లో ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి, ఉద్యోగం నుంచి ఎలా క్విట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్లీప్, సచ్ ఏ ప్రెషర్ అండ్ స్ట్రెస్. వాకింగ్ ఏం చేస్తాను పాపం చెప్తా ఉన్నారు, ఆ డిజైర్ ఉండాలి. డిజైర్ ఉంది, టైం లేదు. నిద్రపోవడానికి టైం లేదు, ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేయను. అలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క రోజు ఇంకేమి చేయకుండా ఉండేది. బెంగాలీస్ అనుకుంటా, ఎక్కడో సోషల్ మీడియాలోనే చూశాను, ఏదో లెహే ఏదో అంటారట. ఏది ఒక రోజంతా ఏమీ చేయకుండా హ్యాపీగా అలా పడుకుంటాం, తింటాం అంతే. దట్ ఈస్ ఆల్సో బెస్ట్ థింగ్ టు రిపేర్ అవర్ బాడీ. ఒకవేళ చెయ్యాలి అని అనుకుంటే అగ్రికల్చర్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనో, లేకపోతే ఫలానా ఫీల్డ్లోనే ఎక్సెల్ అవ్వాలనో, దేర్ ఇస్ నో సచ్ లిమిట్. నేను బ్యాంక్ చేశాను, అది అసలు అంతకుముందు మా డాడీ చనిపోతే వెన్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ మై పీజీ, స్టార్టెడ్ మై పీజీ, సడన్గా యాక్సిడెంట్, మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. I had a high aspiration to be an IAS officer. Unfortunately, I am still a state level forest officer. IFS కన్ఫర్ అవ్వడానికి నాకు ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది. ఇట్లాగా ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సరే ఎంత ప్లానింగ్ చేశాను సార్, 80% 20% వర్క్ అంట. నేను ఒకసారి 14 lakhs ప్లాంట్స్ మొక్కలు నర్సరీ రేస్ చేశాను. సడన్గా 50 degrees టెంపరేచర్ సమ్మర్లో వచ్చింది. 1 lakh ప్లాంట్స్ చచ్చిపోయింది. ఈచ్ 5 lakhs 1 dayలో పోయింది. ఆయన ఒక పెద్ద అన్నాడు, ఆ మాట ఇప్పటికీ గుర్తుంటాడు. You are in such a positive way, you are doing work in such a positive way, you are not prepared for the negative things that could happen in future. Planning లో నెగిటివ్ థింగ్స్ కూడా. Every 5 years, next 5 years ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ 20 years ఏమవుతుంది. అరే బాటిల్లో వాటర్ తాగుతున్నాం, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్. నూతిలో వాటర్ తాగితే భయం వేస్తుంది. పూర్వం నూతిలో తాగేవారు. ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే నిజంగా సార్ నాకు ఈ మధ్య పరిచయమైన రాధామాధవ్ సారు మీకు అంటే బాగా ప్యాక్గా ఇచ్చారు, కానీ తక్కువ డోసేజ్లో బ్రెయిన్కి ఎక్కేటట్టు నాదంతా కొంచెం హార్ష్గా చెప్పినట్టు ఉంటాయి కొన్ని వర్డ్స్. బట్ అన్లెస్ యూ రిస్క్, అన్లెస్ యూ ప్లాన్ ఫర్ నెక్స్ట్ 5, 10, 20 ఇట్లా, ఎందుకంటే ఏజ్ పర్మిట్ చేయదు. ఏదైనా సరే 30 ఏళ్ళ లోపల చదువు, 40 ఏళ్ళ లోపల ఎక్స్పీరియన్స్, 40 నుంచి 50 లోపల బాధ్యతలు, 50 తర్వాత ఆరోగ్యం, అంతే. రాసేసుకోండి. అంటే ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఏదో సాధించాలనుకుంటుంటే ఆ KFC ఓనర్ లాగా ట్రై చేయాలి మనం. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. కొంచెం చాలా ప్రాక్టికల్. ఇప్పటికి చెప్తున్నా 2-3 లక్షలు దొరికే సైట్లు దొరుకుతుంది, కొనుక్కోండి. రిసోర్సెస్ ఆ చౌదరీస్ కానీ వేరే కమ్యూనిటీ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిసోర్స్ని హోల్డ్ చేస్తారు. మార్కెటింగ్ ఏ స్టేజ్ నుంచి, బార్టర్ సిస్టమ్ నుంచి, బికాస్ ఐఎమ్ అగ్రికల్చరల్ ఎకనామిక్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చెప్తున్నాను. బార్టర్ సిస్టమ్ నుంచి ఏ సిస్టమ్కి వెళ్ళిపోయిందంటే ప్రతిదానికి ఒక పీక్ ఉంటుంది, ఒక బెల్ కర్వ్ వచ్చేస్తుంది, పడిపోతుంది. లక్ష సబ్బు అమ్మాడు, ఒక స్టేజ్కి వచ్చింది, అది కూడా సేల్స్ పడిపోయినాయి. ఎమ్మంటే ఇంకోటి అంటే తేనె వేసిన సబ్బు, తేనెతో ఎందుకంటే సబ్బు, గులాబీ రేకుల సబ్బు అంటాడు. అంటే ప్రోడక్ట్ మారింది అంటాడు. It will be introduced as a new product, so that again the bell curve will come. అంటే మార్కెటింగ్ చేసి లేకపోతే ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేసుకోకపోతే ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటాయి, ఇప్పుడు ఎంత స్పీడ్గా ఉన్నాయో, గాలిలో ఎగిరే కార్లు అవన్నీ సినిమాల్లో ఫ్యూచర్ మనం చూసిన స్కైఫే సినిమాల్లో అవన్నీ వస్తాయి.
అవన్నీ ఎంత ఆలోచన ఉండబట్టి ఆ సినిమాలో చూసుకుంటారు. అవి కూడా వస్తాయి. ఆరోగ్యం బదులు ఫుడ్ బదులు పిలిచి తినే రోజులు కూడా వస్తాయి. వాటర్ని బదులు ఎంత తక్కువ చేసుకుంటే బెటర్ అనేది కూడా వస్తాయి. బెటర్ ఏంటంటే ప్లాన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ 5-6 years. ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాటరీ ఓరియంటెడ్. మళ్ళీ ఇంకొకటి మెడిసిన్స్ ఆర్గానిక్ నుంచి ఇనార్గానిక్ నుంచి ఆర్గానిక్ వచ్చేటట్టు ఉన్నాయి. ల్యాండ్స్లో మీకు బయోడైవర్సిటీ పెంచుకునే ప్లాంట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని వాటి నుంచి మెడిసిన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేవి అటువంటి అన్ని ఎక్కువ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ మీద. ఐ ఈవెన్ థాట్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎన్ ఎల్ఈడి ఫ్యాక్టరీ ఆల్సో. దానికి ఊరికనే ఉండాలి, దానికి ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ కూడా తయారు చేసుకున్నాను. ఎక్కడైనా ఏపీఏఎస్సీ నుంచి తీసుకుందామా ల్యాండ్స్. మీరు ఆ లెవెల్లో థింక్ చేస్తే తప్ప చదువు గివ్స్ ఒక నాలెడ్జ్ అంతే. 10th class చదివిన వాళ్ళు కూడా పెద్ద పెద్ద లైన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్స్ నాట్ దట్. మన అవేర్నెస్ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో తెలియకపోతే మాత్రం we speak good things, we speak sweet words. Practically, of course, ultimately satisfaction is important. If you want name, your desire, if it is name, be a scientist. If you want fame or something in the politics, you prepared for that. If you want money, be prepared to establish a company. If you want a peaceful, you think it's a peaceful job, you want to be an employee to working under somebody. Thank you. Thank you. Thank you. We want to have lunch. We got the lunch. Right? So after lunch, we'll finish having a picture because some of the guests may move away. After lunch, we'll have a outside only group picture. But finish the lunch within 20 minutes, 21 minutes. Thank you. Brother. So we are ready now. Hello. I think a lot of front chairs are empty. Please come. Please come to the front seats. Please. I don't know what is stopping to occupy the front seats. Please come. We are not going to ask you any questions. So, Anil, you can start now. Hello. Yeah. Madhav, ready now? Yes, go ahead. You are not audible. He has started, Anand. Hello. Wait. Madhav. Yeah, you can start. Okay, after this you
వాయిస్ వస్తుంటే డౌట్ వచ్చింది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో అందరికీ నమస్కారం. రాయల్ ఏవియన్ ఐడీస్ ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి చేసినటువంటి గౌరవనీయమైనటువంటి సీనియర్ ఫ్రెండ్స్కి, మన బ్యాచ్మేట్స్, మా 90 బ్యాచ్మేట్స్ వెంకటకృష్ణ, రాజు, భానుకిరణ్, వేరే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళకి, ప్లస్ మా జూనియర్స్కి అందరికీ కూడా హార్దిక అభినందనలు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఏదైతే అకేషన్ మనం చేసుకుంటున్నామో దానిలో ఏంటంటే ఒక సంఘటితంగా అందరం కలిసి ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయడానికి, అందులో ప్రతి ఒళ్ళు బెనిఫిట్ అవడానికి ఉద్దేశించబడింది. ముఖ్యంగా నేను మా ప్రియమిత్రుడు శ్రీ రాధామాధవ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను, ఎందుకంటే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఫ్రెండ్స్, నాకు ప్రస్తుతం ఇచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే మన వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవనంలో కానీ వృత్తి జీవనంలో కానీ విలువలకు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత గురించి మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి నేను వస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే మనం విలువల గురించి మాట్లాడుకుంటామో అందరికీ తెలుసు, మనం ఒక వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తిగత వికాసానికి, ఒక వ్యక్తిత్వ వికాసానికి విలువలు ఎంత అవసరం అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ లాగా డైరెక్ట్గా ఏది రాదు. అది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో, అంటే కాలం గడిచే కొద్ది మన యొక్క క్యారెక్టర్ అనేది టెస్ట్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అది ఎన్నో రకాలు కావచ్చు, అది డిఫరెంట్ అకేషన్స్లో అవ్వచ్చు. ఆ క్యారెక్టర్ టెస్ట్కి గురైనప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాం అనేది మనకున్న విలువలు బట్టి వేరే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. దాని నుంచే క్యారెక్టర్ అనేది దృఢంగా తయారవుతుందా, లేకపోతే క్యారెక్టర్ వీక్ అయిందా అనేది వేరే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. సో దీన్ని నేను ఎట్లా చెప్తానంటే, విలువలు అనేవి ఒక మనిషికి వ్యక్తిగతంగా సహాయపడతాయి. తర్వాత తన మీద తనకి ఉండే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటాం కదా, ఒక రకమైనటువంటి నిస్పృహకి లోనై ఫ్రస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళి మనం చూస్తాం. కుర్రోళ్ళు ఇప్పుడు ఐఐటీస్ వాటిలో సీట్స్ వచ్చి కూడా ఒక్కసారి నాలెడ్జ్ పరంగా వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అయ్యి కూడా ఒక రకమైనటువంటి టెన్షన్కి గురయ్యి, ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్, ఒక స్ట్రెస్కి గురయ్యి వాళ్ళు తర్వాత చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్కి వెళ్తున్నారు. అట్లాగే ఫైనాన్షియల్ పూర్ పీపుల్, ఈవెన్ విత్ ఇన్ ఓన్ కమ్యూనిటీ ఆల్, వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే వాళ్ళకి తన మీద ఒక మంచి అవగాహన ఉండాలి. అవగాహన ఎప్పుడు వస్తుంది? వేరు సందర్భాల్లో ఆ విలువలతో కూడిన వ్యక్తిత్వంతో దాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆ వచ్చే ఆత్మవిశ్వాసం నుంచి వచ్చే విలువలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ విలువల వల్ల ఒక దృఢంగా తయారవుతాడు. ఆ దృఢంగా తయారైనప్పుడు మనం చూస్తాం, కొంతమంది చాలా చిన్న స్టేజ్ నుంచి ఎంతో పైకి వచ్చినారు. చూసుకుంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి చూసుకుంటే, మనం లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి ఎట్లా వచ్చాడు, స్వైట్ చూస్తే ఎలా వచ్చాడు అని మనం మాట్లాడతాం. సో ఎంతో మంది దాని నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ పొందుతారు. ఎందుకు వచ్చింది? ఆ విలువలు అనేవి ఒక పీరియడ్లో, ఒక లాంగ్ పీరియడ్లో ఒక వ్యక్తిత్వంగా తయారయ్యి ఆ పర్సనాలిటీ ఒక లైకబుల్ పర్సనాలిటీ అయ్యి దాని నుంచి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి కింద ఆయన మారారు. అట్లాగే మనం కూడా ఎంతో మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా మంచి విలువల్ని పెంపొందించుకుంటూ వాళ్ళని వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటూ వేరే వాళ్ళకి కొంచెం ఉదాహరణగా వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనం అనుకునేది ఏంటంటే, రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ దగ్గర బాగా ఉన్నప్పుడు యాటిట్యూడ్ కోల్పోకుండా ఆ ఎఫిషియన్సీతో యాటిట్యూడ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగితే, ఒకటి హెడ్కి ఇంకోటి హార్ట్, రెండింటి మధ్య ఆప్టిమైజేషన్ కావాలి. హెడ్ అంటే ఏంటి? బ్రెయిన్ లో మనకున్న ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. మన హార్ట్ వచ్చి యాటిట్యూడ్, వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడం కానీ, సెన్సిటివిటీగా ఉండడం కానీ, అవన్నీ ఉంటే మనం సంఘటితంగా ఉండడానికి అవకాశం అవుతుంది. అంతేగాని మనకు ఏదో మేనేజ్మెంట్ లెక్చర్స్ లో ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో చెప్పినంత మాత్రం అది అయ్యే పని కాదు. అది ఒక పీరియడ్ కి మనం డెఫినెట్ గా పరీక్షని ఎదుర్కోవాలి. ఆ ఎదుర్కొన్నప్పుడు దాని నుంచి మనం కష్టాలైనా ఏదైనా సరే దాన్ని దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్ళినప్పుడే మనం వ్యక్తిత్వం అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. సో ఇదే ప్రిన్సిపల్ ని ఫాలో అవుతూ నేను చిన్నప్పటి నుంచి స్వామి వివేకానంద నుంచి ఎంతో ఉత్తేజం పొందాను.
సో స్వామి వివేకానంద యొక్క చిన్న చిన్న సూక్తులు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఇంగ్లీష్లో అరైజ్ అవేక్ అండ్ స్టాప్ నాట్ టిల్ ద గోల్ ఈజ్ రీచ్డ్. అట్లాగే ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రిన్సిపల్కి ఏదైనా ఒక ఐడియా తీసుకుని మొత్తం నరాలు అన్ని కూడా దానిలోనే నింపుకుని నీకు ఏది ఆలోచించుకున్నావు అంటే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు సక్సెస్ రీచ్ అవుతామని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా ఒక మంచి ఉత్తేజంగా ఉండడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ సిస్టమ్ మనం పెంపొందించుకుంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ హ్యుమానిటీగా అందరితో మంచిగా ఉండాలి, వేరే వాళ్ళ బెనిఫిట్ కూడా బాగుండాలని మనం చూసుకోవాలి. సర్వే జనం సుఖినోభవం. అట్ ది సేమ్ టైం విత్ ఇన్ కమ్యూనిటీలో కూడా మనం ఒక స్ట్రాంగ్ గా ఒక యూనిట్ గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వేరే వాళ్ళ మీద ట్రస్ట్ ఉండాలి. వీ షుడ్ డెవలప్ ట్రస్ట్. ముందు మన మీద మనకి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది విలువల నుంచి వచ్చినప్పుడు వేరే వాళ్ళతో చక్కగా విశ్వాసంతో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఏది ఇచ్చినా ఒక స్పిరిట్ హెల్ప్ ఉడతా సాయం చేసినా కూడా చాలు, అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. మనం ఏంటంటే మనం వేరే వాళ్ళు ఏదో బాగా చెయ్యాలి అని చేయలేకపోయారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద ఒక రకమైన అభిప్రాయం క్రియేట్ చేసుకుని ఒక్కోసారి రిపల్షన్ గ్రో. అది అవసరం లేదు. మనకి ఎంత వస్తే అంత, వాళ్ళు ఎంత సాయం చేయగలిగితే అంత. ప్రతిదీ యూనిక్, ప్రతి పర్సనాలిటీ యూనిక్. ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా హెల్ప్ చేస్తారు. కొంత ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ చేయొచ్చు, కొంతమంది మనకి ఏదైనా సజెషన్స్ ఇచ్చి హెల్ప్ చేయొచ్చు, కొంతమంది ఇంటలెక్చువల్గా హెల్ప్ చేయొచ్చు, కొంతమంది స్పిరిచువల్గా హెల్ప్ చేయొచ్చు. ఎట్లా వచ్చినా కూడా దాన్ని మనం తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తే ఒకరికొకరు మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ ని కనుక ఒక హోలీ అంబియన్స్ ని క్రియేట్ చేయగలిగితే అటువంటి విలువలు ఉంటే కనుక మనం ఒక యూనిట్ కింద, ఒక స్ట్రాంగ్ యూనిట్ కింద ఉండగలుగుతాం. అది లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు, మనలో యూనిటీ లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు. కానీ అది ఒక్కసారి వచ్చేది. అది రావాలంటే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ యూనిట్ కూడా వేరే యూనిట్ ని మ్యూచువల్ గా ట్రస్ట్ చేయాలి. సో అది ఒక వాల్యూ సిస్టమ్ లో వస్తుంది. సో ఆ వాల్యూ సిస్టమ్ రావాలంటే మనం డెఫినెట్ గా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి. అట్లాగే ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ఉత్తేజం అనేది ఎలా పొందుతాం? ప్రతి వ్యక్తికి కూడా తన యొక్క యూనిక్నెస్ ఉంటుంది. ప్రతి శైలి, మీ యొక్క వ్యక్తిగత శైలి, మీ పర్సనాలిటీ వేరే వ్యక్తి యొక్క పర్సనాలిటీతో ఎప్పుడు కలవు, పోలికలు ఉండొచ్చు. ఆ ఇండివిజువల్ గా ఉండే యూనిక్నెస్ ని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ప్రతి వాళ్ళు కూడా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను స్వామి వివేకానంద నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ అయినట్టు మీకు వేరే వాళ్ళు వేరే మంచి పర్సనాలిటీస్ తో మదర్ తెరిసా అవ్వచ్చు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అవ్వచ్చు, ఎవరైనా సరే, అంటే పొంగవీటి మోహన్ రంగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మహానటి సావిత్రి అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉన్న ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐదర్ యాటిట్యూడ్ పరంగా కానీ వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ పరంగా కానీ వాళ్ళు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చే వ్యక్తులుగా తయారైనప్పుడు, అటువంటి వ్యక్తులు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చేటట్టు తయారైన తర్వాత వాళ్ళు తన యొక్క ఎఫిషియన్సీతో పాటు యాటిట్యూడ్ కూడా మెయింటైన్ చేయబట్టి మనకు ఒక ఐడియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఉన్నారు. సో దాన్ని మనం కనుక తీసుకోగలిగితే, ఎవరి వాళ్ళు కస్టమైజ్ చేసుకోగలిగితే ఆ విలువలు అనేవి మనకు చాలా వరకు వ్యక్తిగతంగా ఉపయోగపడతాయి. ఇది వ్యక్తిగతంగా ఎలా అయితే ఉపయోగపడతాయో ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కూడా మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో మీరు ప్రతిరోజు చాలా టైం వేరే వ్యక్తులతో స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. రకరకాల డైవర్సిటీ ఉన్న నేచర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ తో మీట్ అవ్వాలి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నా మీ యొక్క ఒక రకమైనటువంటి క్రెడిబిలిటీ ఉన్న పర్సనాలిటీ మీరని చెప్పి వాళ్ళు రికగ్నైజ్ ఎప్పుడు చేస్తారు? మీలో విలువలు ఉంది. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీ క్యారెక్టర్ ఫామ్ అయినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు. అలా నమ్మినప్పుడు ఒక టీమ్ మేకింగ్ లో మిమ్మల్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ రావచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్దుల్ కలాం ఉన్నారు. అబ్దుల్ కలాం ఒరిజినల్ గా న్యూక్లియర్ సైన్స్ లో సైంటిస్ట్ అందరికీ తెలుసు. కానీ దాంతో పాటు సమాజం అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఆ సెన్సిటివిటీ నుంచి ఎప్పుడైతే ఒకసారి హైదరాబాద్ లో ఆయన ఫ్రెండ్ ఎవరైతే డాక్టర్ సోమరాజు ఉన్నారో, సోమరాజు దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు చిన్నపిల్లలకి హార్ట్కి సంబంధించిన స్టెంట్స్ విషయంలో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఎకనామికల్ గా బర్డెన్ అవడం వల్ల పేద పిల్లలకి కష్టం అవుతుందని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం చేశారు? ఆయన యొక్క నాలెడ్జ్ ని వేరే ఫీల్డ్ లో కూడా, అంటే సోమరాజు గారికి ఉన్న మెడికల్ ఫీల్డ్, ఈయనకున్న నాలెడ్జ్ తో ఇద్దరు కలిసి ఒక స్టెంట్ తీసుకొచ్చారు. ఆ స్టెంట్ వల్ల చాలా ఖర్చు తగ్గించారు. అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఒకటే కాదు, యాటిట్యూడ్, ఆ సెన్సిటివిటీ ఫీల్ అయ్యారు. అదే రకంగా ఇక్కడ మనం కూడా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే రకరకాల హెల్ప్ చేయొచ్చు. ఈ విలువలతో పాటు ఆ హెల్ప్ చేసే నేచర్ అనేది కూడా అది చాలా యూనిక్ గా ఉండొచ్చు. కానీ ఆ మొత్తాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ మనం బిల్డప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక అందరికి బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో ఇది నేను ఏదో ఒక లెక్చర్ లాగా చెప్దాం అనేసి నాకు లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది ఎస్పెషల్లీ మా సీనియర్స్, మా క్లాస్మేట్స్, మా జూనియర్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఎవరికాళ్ళు
ఎంతో మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నారు, ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నారు. అట్లాగే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు ఏంటంటే మీకు ఇంకా చాలా టైం ముందు ముందు కెరియర్లో ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, దానిలో మీకు 2 రకాలుగా, ఒకటి విలువలు పెంపొందించుకోవాలి, రెండోది ప్రొఫెషనల్గా కొంత స్మార్ట్గా కూడా ఉండాలి. అంటే అన్నిటికీ అవేర్నెస్గా ఉండాలి, ఏది మిస్ అవ్వకూడదు. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే వాట్సాప్ తర్వాత వేరే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎంత పెరిగినా కూడా ఒక ఫ్రెండ్, ఒక జెన్యూన్ ఫ్రెండ్ మీకు ఇచ్చే సలహాలు అనేవి ఎవరు రీప్లేస్ చేయాలి. సో అట్లాంటి విషయంలో ఈ కెరీర్ ఆప్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరైనా స్టార్ట్అప్స్, ఎస్పెషల్లీ వాటర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి, అర్బన్ వెర్టికల్ ఫార్మింగ్కి సంబంధించి, తర్వాత డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఎస్పెషల్లీ సెన్సార్స్ యూజ్ చేసి వాటర్ క్వాలిటీ మెజర్మెంట్, ఈవెన్ వాటర్ కన్జర్వేషన్లో ఎవరైతే స్టార్ట్అప్స్ కానీ అగ్రి స్టార్ట్అప్స్ ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే నేను టెక్నికల్గా నా యొక్క టైం ఇచ్చి మీకు గైడ్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. సో ఇదేంటంటే టెక్నికల్గా ఎవరికైనా ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే అందులో నేను హెల్ప్ చేయగలను. ఇది ఒకటే కాకుండా కొంతమంది మా సీనియర్స్ కానీ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైతే కన్సల్టెన్సీ కానీ వేరేదైనా చేసినప్పుడు అందులో కూడా వాళ్ళకి ఏదైనా టెక్నికల్గా హెల్ప్ కావాలంటే నేను నా టైం. సో ఫైనల్గా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే వ్యక్తిగతంగా మన జీవనంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు హైలో ఉండొచ్చు, లోలో ఉండొచ్చు, ప్రతి వాళ్ళకి జరుగుతుంది. అది రిలేటివ్ టెర్మినాలజీ. అలా లోగా ఉన్నప్పుడు మనకంటూ మన మీద కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండి మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే, దృఢ సంకల్పంతో మన పర్సనాలిటీని గట్టిగా ఉంచుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఈ విలువలను పెంపొందించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం. ఈ విలువలు పెంపొందించుకోవాలంటే మీకు ఐడియల్ పర్సనాలిటీస్ అనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎవరైతే ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తారో వాళ్ళ నుంచి మీరు ఐడియల్ పర్సనాలిటీని చూజ్ చేసుకుని మీ యొక్క ఇండివిజువల్గా మీ కన్వీనియన్స్ లెవెల్ పెట్టి దాన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోగలిగితే దట్ విల్ డూ వండర్స్. సో అట్లా చేయగలిగితే ఇప్పుడు వంగవీటి మోహన్ రంగా ఉన్నారు, ఆయన ఎందుకు అందరూ ఇష్టపడతారు? ఎందుకంటే ఆయన పేదలు, అది మన కమ్యూనిటీ అనేది అందరికీ కూడా హెల్ప్ చేశారు. ఆయనకి ఒకసారి చెప్తే ఆయన ఏదో రకంగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారని చెప్పి ప్రతి కూడా ఫీల్ అయ్యింది. ఆ క్రెడిబిలిటీ వచ్చింది, క్రెడిబిలిటీ రావడం వల్ల ఆ వాల్యూ వచ్చింది, ఆ వాల్యూ రావడం వల్ల ఆ ఎఫెక్షన్ ఎంతో మంది అభిమానులు ఇన్ఫార్మ్. అట్లాగే ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఉన్నాడు, ఆయన సినిమాలలో మొట్టమొదటి నుంచి చేసుకుంటూ వచ్చి బ్రహ్మాండమైన సినిమాలు చేశారు. సినిమాల్లో కూడా ఒక్కోసారి ఒక సినిమా హీరో నుంచి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ పొందొచ్చు ఆ క్యారెక్టర్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం విజేత సినిమాలో చిరంజీవి రోల్ తీసుకుంటే ఒక ఫ్యామిలీ కోసం సాక్రిఫైస్ చేయడంలో ఉండే హ్యాపీనెస్ ఉండే క్యారెక్టర్గా, అదే మగమహారాజులో సైకిల్ తొక్కుతూ అగైన్ ఆ వ్యక్తిగత లక్ష్యం కోసం, ఫ్యామిలీ కోసం ఎంత కష్టానికైనా వెళ్ళడానికి రెడీ అవ్వడానికి ఒక వ్యక్తి కింద. అట్లాగే ఛాలెంజ్ అనే సినిమాలో జస్ట్ ఒక ₹5 నుంచి 50 lakhs వరకు ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఏదైనా అచీవ్ చేయగలమనే ఒక పర్సన్. ఇట్లా ఎన్నో రకమైన క్యారెక్టర్స్ ఆయన చేశాడు. ఇప్పుడు ఆయనతో ఎవరైతే ఐడెంటిటీ ఫీల్ అవుతారో, ఎవరైతే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే రియల్గా ఒక సినీ ప్రేమికుడిగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ పొందుతాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు రామకృష్ణ పరమహంస ఉన్నారు, ఆయన పారాబుల్స్ అని చెప్పేవారు. పారాబుల్స్ అంటే ఏంటి? ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఏదో ఒకే రకంగా అంటే చాలా విషయాల్ని ఒకేసారి అందరికీ మెదడులో పంపించడం కాబట్టి ఆయన ఏం చేసేవారంటే ఒక విషయాన్ని చెప్పాలంటే ఒక చిన్న కథ కింద చెప్తారు. ఆ చిన్న కథ నుంచి ఆ విన్న వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అయినా సరే, ఆయనకేం చదువుకి సంబంధం లేదు, క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు, అలా ఉన్న దాని నుంచి కూడా మనిషి ఈజీగా దాన్ని గ్రహించేవాడు. ఒకటే విలువ దాని ద్వారా ఇచ్చేవారు ఒక స్టోరీ ద్వారా, దాన్ని పారాబుల్స్. అట్లా అది స్పిరిచువల్గా ఎవరైతే కనెక్ట్ అవుతారో ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు ఆయన చేయలేదు. అట్లాగే స్వామి వివేకానంద ఇంగ్లీష్లో విపరీతమైన అథారిటీ. ఆయన యొక్క బుక్స్ చూస్తే మీకు అంటే చికాగో స్పీచ్ మీ అందరికీ తెలుసు, కానీ యాక్చువల్లీ చికాగోలో ఆయన 6 speeches ఇచ్చారు డిఫరెంట్ అకేషన్స్. అందులో చాలా ఆయన యొక్క విశ్లేషణ చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం. అంటే అంత ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది. ఆ క్వాలిటీలు రీచ్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళ లెవెల్ ఆయన ఈ రోజుకి కూడా మనం అందరం గుర్తు చేసుకుంటాం, నేషనల్ యూత్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఈవెన్ ఆయన ఏదైతే చికాగో స్పీచ్కి వెళ్ళి మనం గొప్పగా మాట్లాడుకుంటామో, మొట్టమొదటి ఆయనకు అవకాశం కూడా ఇవ్వాలి ఆర్గనైజర్స్. వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ లేదన్నారు. అప్పుడు ఈయన ఒక హార్వర్డ్ ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్తే, హెన్రీ రైట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏం చేశారంటే ఈయనతో మాట్లాడిన తర్వాత ఈయన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆయన ఒకటే అన్నారు, మీకు అర్హత ఉందా ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో, అంటే వరల్డ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ లో మీరు మాట్లాడే అర్హత మీకు ఉందా అని వాళ్ళు అడగడం అంటే ఎలాంటిదంటే
ఉదయించే సూర్యుడిని నీకు ఉదయించే హక్కు ఉందా అని ఎవరన్నా అడిగితే ఎలా ఉంటుందో అలాంటిదని చెప్పారు. అంటే అది అసలు ఊహించలేమని చెప్పారు. అలాగే వాళ్ళ ఆర్గనైజర్స్ ఎవరైతే కాన్ఫరెన్స్ చైర్మన్ ఉన్నారో ఆయనకి జస్ట్ ఒక లైన్ రాశారు. ఏమని రాశారు? హియర్ ఈస్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ మోర్ లెర్న్డ్ దెన్ ఆల్ అవర్ ల్యాండ్ ప్రొఫెసర్స్ టుగెదర్. ఎంతమంది మన లెర్నింగ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారో, మన క్వాలిఫికేషన్స్ వీళ్ళందరికంటే కూడా సుపీరియర్ పర్సన్ అని చెప్పారు. అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే, అన్నిసార్లు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటేనే ముందుకెళ్ళాలని లేదు. ఇది మనం దాని నుంచి మంచిగా తీసుకొని ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడం కోసం దీని నుంచి మనం ఉత్తేజం పొందగలిగితే చాలా బాగుంది. అదే రకంగా సాయిబాబాని కూడా గుర్తు చేసుకుంటే, ఆయన సాయిబాబా చెప్పే దానిలో నిష్ఠ, స్వబూర్యం ఉంటుంది. స్వబూరి దానిలో దాని అర్థం ఏంటంటే విపరీతమైన పేషెన్స్, అది కూడా హ్యాపీనెస్ తో కూడినటువంటి ఓర్పు ఉండాలి. హ్యాపీనెస్ అంటే కానీ ఓర్పు అంటే ఏదో ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ లెసన్కి వెళ్ళి మనం విలువను పాటించుకున్నా అంటే దాని గురించి చెప్తున్నాం. అదేంటంటే ఏదో థియరాటికల్ ఉంటుంది కానీ మనం రియల్గా చేయాలి. ఈ సాయిబాబా చెప్పిన దానిలో ఏంటంటే ఎంతో ఓపికతో కూడినటువంటి, అంటే సంతోషంతో కూడినటువంటి ఓర్పు. అది ఉండగలిగితే మనకు అసలు ఎంత వేరే వాళ్ళు మనకు చేసే చిన్న సాయం కూడా మంచిగా కనిపిస్తుంది. భగవంతుడు మనకి ప్రస్తుతం ఇచ్చిన లైఫ్ అనేది చాలా, అంటే మనం కృతజ్ఞులుగా ఉంటాం. అంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన దానికి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఎప్పుడు కూడా నిజంగా లోపల అంతర్లీనంగా మనం ఫీల్ అవ్వగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే విలువ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో అవి మీలో ఉంటాయి. అందుకనే స్వామి వివేకానంద ఒకసారి ఏమన్నారంటే, ఐ విల్ నాట్ హెసిటేట్ టు టేక్ 1000 rebirths టు ట్రైన్ సింగిల్ పర్సన్. అంటే ఒక మనిషికి శిక్షణ ఇవ్వడం కోసం అవసరమైతే నేను ఈవెన్ 1000 సార్లు తిరిగి జన్మించడానికైనా రెడీనే అంటాడు. కానీ ఆయనకున్న అంటే ఆ యొక్క ఆరేటరీ స్కిల్స్ కానీ, ఆయనకున్న ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ కానీ, ఆయన యొక్క అనాలిటికల్ స్కిల్స్ కానీ చూస్తే ఆయనకి ఇది అవసరం లేదు ఇలా చెప్పడం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే యాటిట్యూడ్, ఒక మనిషికి పేషెన్స్ తో చెప్పడానికి, ఆ మనిషి శిక్షణ పొందే ఆ హ్యాపీనెస్ అది డామినేట్ చేసింది. సో అట్లా మనం విశ్లేషించుకుని ప్రతి వాళ్ళ నుంచి ప్రేరణ పొందగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. నేను మొట్టమొదటి చెప్పినట్టు రెండింటి మధ్య సమతుల్యత సాధించగలగాలి. ఒకటి హెడ్కి అంటే బ్రెయిన్, ఇంకోటి హార్ట్. ఈ రెండింటి మధ్యలో కనుక సమతుల్యత సాధించగలిగితే ఎఫిషియన్సీతో మనం ముందుకెళ్తాం. ఆ తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత మనం మర్చిపోకుండా, మన బేసెస్ మర్చిపోకుండా యాటిట్యూడ్తో వేరే వాళ్ళకి వీళ్ళని వరకు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఒక సంఘటితంగా మనం ఉండడానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనుక ఇండివిజువల్ యూనిట్గా ఈ రోల్ ప్లే చేయగలిగితే అది ప్రమాణంగా ఉంటుందని నా విశ్వాసం. సో ప్రస్తుతం నేను ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి రాధామాధవ్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. Thank you so much, Anand. I think you may not able to see the audience, but I could see their feel in the heart. So everybody is stunned with your fantabulous session. Straight to the point. Thank you, Madhav. Thank you very much. Thank you. We are moving to other session, Anand. Thank you so much. So, any views on ఈ షేరింగ్? ఏమైనా అభిప్రాయం ఉందా? ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను బిఫోర్ వి మూవ్ టు అదర్ సెషన్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అటెండ్ ఇంటర్వ్యూస్, రైట్? మీకు జాబ్స్ గురించి కాబట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ కాబట్టి అని చెప్తాను. అండ్ మెనీ టైమ్స్ మెనీ పీపుల్ గెట్ రిజెక్టెడ్ ఫస్ట్ రౌండ్లో, సెకండ్ రౌండ్లో, ఈవెన్ సివిల్ సర్వెంట్స్. And I have seen many people, they get upset also. Rejection ayinappudalla say negative emotion, they feel upset. Actually rejection is not a rejection is a redirection. That is the spirit we need to take it, and especially youngsters. So rejection is not rejection is a redirection. మీరు కావాలని చూడండి, ఒకసారి మనం ఫెయిల్ అయినప్పుడే that failures leads to a success. Many people said failure is a stepping stone for becoming successful. I'll tell you one example. 1996, when I finished my post-graduation in agronomy, there was only one position offered through notification in AP Agriculture University for agronomy assistant professor position.
only one. It's under OC category. I applied. It was rejected. It was rejected with the reason that the application is not properly filled. But there was a different story behind it. To benefit someone within the OC group, at that point of time, a responsible officer, he manipulated the outcome. If I would have been frustrated with that outcome, that would have been further frustrating for me. So what I am trying to say, nene gaani, appude gaani, agriculture university lo join ayyipoyi, like many of other scientists, that scope has been limited. What I am saying, that's also a very holy profession. Being a scientist is also a holy profession. So what I am saying, that has redirected my life. Then what I said, let me not try in agriculture, I will try in agri-ecology, agri-environment sciences. Then I joined a pharma company. Huh? It's a different, I don't want to make a further comment on it. Right. So, what I am saying, sometimes these experiences tremendously help us to become stronger and stronger. So, never take rejection as a rejection. Rejection is a redirection. So, with that, we'll move to the next session. There are a lot of speakers, but we're trying to limit them due to time constraint. But before we go to the next session, see, today's schedule is very packed, you know. And we have been guiding everybody that to reach the venue, we are sharing the, Google map, everything. But surprisingly, the bus has gone to Highland instead of coming to Happy Resorts. I am very curious to know the reason. See, happened is happened, past is past. But why it has happened? Because you are not attentive, because driver is not attentive, or see, the root cause I want to understand. See, because that becomes a learning for me. I will become more attentive. If you are not attentive, I become more attentive. So, just introspect yourself. See, based on that learning, we can get prepared better next time, right? It's not to point out that somebody has done a mistake. So, with this brief comment on rejection, redirection. We are going to a session on student for students, student versus students, because we have almost 25-30% we have students, right? So probably these sessions are boring you to some extent. So what can be done beyond academics? Because a lot of opportunities come. I'm inviting one speaker from Christ University, Bangalore. So he will talk about what can be done beyond academics, what can be done through startups. The startup is a buzzing word now, right? A lot of people are starting. Agriculture also, a lot of people can do startups. So Mohit will talk about, I'll tell you later, Mohit will talk about startups, what can be done beyond academics. It's not just book reading, right? There's something beyond we can do. So with this brief introduction, Mohit will talk to you. For Mohit, you have only 15 minutes. Just quickly close it. Huh? Okay. Okay. Go ahead. No. So, hello everyone. I'm Mohit from Christ University. So, building a startup is like a journey that goes far beyond classrooms and textbook. So, this kind of learning is live, dynamic, and unbounded. So that's the essence of building a startup. So in the next 15 minutes, we are not just going to talk about the mechanics of starting a business. We will dive into a narrative where each of you is the hero of your own plot. So we'll delve into your curiosity, creativity, and courage to solve real-world problems. So consider every startup's life cycle. So from a very simple thought to a product that changes lives. This journey is more about than just business. It's about learning to navigate the unknown and to understand the world in ways you've never imagined. There's a quotation, the best way to predict the future is to invent it. This quote captures the spirit of what we are here to explore. Building a startup is not just about predicting the future, it's about learning the skills, mindset, and resilience needed to create it. So, in this exploration, this isn't just about founding companies, but about
fostering a mindset of growth, innovation, and endless possibilities. So, welcome to Building Startups, Learning Beyond Academics. So, imagine you're walking through a busy market in India. Every stall, every shop owner, every tea shop, there are a lot of street vendors there. The street vendors must be knowing more about customer preferences compared to an advanced research international agency that has come there for customer survey. So that is the kind of learning you get from building a startup. So restraining yourself into classrooms and textbooks, that is definitely important. But this is also important. The amount of learnings that you get from a startup is something you can never compare to what you learn in the classroom. So I have a friend, he's a college student just like us. He started fixing computers in his own neighborhood. So he just didn't learn about hardware. That's something he knew something before starting the startup. But he learned about patience. He learned about customer service. He learned about the value of a good reputation. And Arun's small repair service is now a thriving tech support startup. So that is learning by doing. I have another friend. They began with a simple idea during a college project. They wanted to reduce food waste in the college canteen. They started small, collecting extra food and distributing it to those in need. This project taught them about teamwork, planning, and the impact of social entrepreneurship. So this initiative has now grown into a non-profit that serves multiple colleges. So, and these kind of examples, the stories from both my friends, they show us a simple truth. That is, learning by doing is very powerful. It's about taking an idea, acting on it, getting feedback, and improving. So this cycle, idea, action, feedback, learning, and improving. This cycle is at the heart of every startup. Now, building a startup is just like playing cricket. You can read all the rules, watch all the games, you can know all the strategies, but you only learn really when you pick up the bat and play. So you learn more about the game by playing even one match compared to reading 1,000, 10,000 books about cricket. So when we talk about learning through startups, it's not just about making money or becoming famous. It's about the journey, the challenges you face, the solutions you find, and the people you meet. So this is the essence of experiential learning. It's practical, it's real, and it's happening everywhere around us. So let's take an example of Zomato. It all started with Mr. Dipinder Goyal. He was working at a very big consultancy company called Bayer & Company. And they noticed a common problem in their office, that is, people had to wait in very long queues just for having food. So to solve this, they first created digital menus called Foodie Bay in 2008, which has now later evolved into Zomato. So this shows us the problem of observing problems that are around us, problems that we are facing, problems that people next to us are facing, and thinking of innovative solutions to come up with them. And there are essentially 4 things that you majorly learn from building a startup. Now, when I say you build a startup, I'm not expecting every one of you to build a startup and then taking it to a 100 crore, 1,000 crore venture. That is not what the main aim, especially when you're a college student. When you're a college student, what your main aim is to be is when you build a startup, you have to have as many learnings as possible. You have to fail as many times as possible. So that's when you actually get into the real world of startups and into the real world of corporate or anything like that, you know what are the kind of things you must avoid. So 4 things essentially: financial literacy, team building and leadership, dealing with failure, and networking. So these 4 things are extremely important. I'll explain each of these with the case of Zomato itself. Now, coming to financial literacy, as Zomato expanded, managing finances became very crucial. Now, from its early days as Foodie Bay to becoming Zomato that we know today, the startup had to navigate funding rounds, manage operational costs, and scale up wisely. So, this teaches us the importance of financial literacy in understanding investment, managing resources efficiently, and planning for sustainable growth. And team building and leadership. Building a team that shared the vision of the company was key to Zomato's success. Dipinder Goyal's leadership and fostering a culture of innovation, openness, and resilience was very vital. So this highlights the need for a very strong leadership and a cohesive team that can work together towards a common goal. So third thing is dealing with failure and showing resilience. Now, Zomato's journey definitely wasn't smooth. They faced challenges like market competition from Swiggy, regulatory handles, and adapting to changing consumer behaviors.
So their ability to pivot, such as expanding into new services and markets, shows us the importance of resilience and learning from setbacks and coming back stronger. So, and the fourth and final thing, and one of the most important thing that you get from startups, especially if you start one at a various investors. So this built a very robust ecosystem. So this underlines the significance of networking and creating value-added relationships in growing a startup. Now Zomato's story teaches us very valuable lessons in entrepreneurship, the importance of finding a real problem, the role of financial wisdom in scaling a business, the need for a passionate team, the strength found in resilience, and the power of networking. Each step of their journey startup development. So Zomato's evolution from a simple idea to an international brand, it really exemplifies how learning beyond the classroom can lead to monumental achievements. It's a testament to the fact that with the right approach, challenges can transform into opportunities for growth and innovation. So after all this, let's say if you want to build a startup, you have an idea, you identified a problem, you have a really innovative solution, you have gathered one or two co-founders along with you, you have a team with you. So what is the next step? You look for the money. You need capital amount for starting operations in the startup. So this is where we have three kinds of investments. One is angel investors, second is venture capitalists, and third is accelerators and incubators. Firstly, talking about angel investors are essentially high net worth individuals, HNIs. So they are people with more than 5 crores of net worth. So these wealthy individuals, they provide capital for startups in exchange for ownership equity. Now, what is ownership equity? Now, let's say I'll talk to you about ticket size first before talking about these three. Size is something, right? It's a negotiation. Okay. Okay. So essentially there are three investments. That is angel investor, venture capitalists, and accelerators. And angel investors are wealthy individuals. Venture capitalists are group of wealthy individuals. So they make decisions based on the kind of ideas you have and eventually invest into you. And accelerators and incubators, they invest more into your idea by giving you office spaces and things like that. So they support you by giving you technical expertise and all of that because they are very experienced people in their companies when it comes to accelerators and incubators. And again, there are various stages when it comes to funding. Like let's say you only have the idea and you haven't started operations. It's called pre-seed funding. So that's even before you start operations. That's only you go to the investor only with the idea. So that is where most of you would be. So going to an angel investor would be ideal. Next is seed funding. I mean, you have various series of funding like Series A, Series B, Series C fundings. So these fundings eventually at every stage of your startup, like for covering losses and for let's say you want to expand into a new market, that's when you seek funding. Not only at the beginning of the business, but at every stage of the startup, you keep seeking funding. With large startups like Baidu, Zomato, Swiggy, till this day, they keep seeking funding from various resources because the money they make from their operations is not sufficient for them to expand their business. So this is essentially what gets into, and what my basic intricacy of getting into all of this was that as students, all of you have to, not exactly have to, but then at least get the taste of how startups are so that the amount of learning that you gain from there is something that you cannot gain from corporate or from classrooms or from anywhere. Because everything that you do, you're supposed to be accountable for that. So I would encourage all of you to participate in various startup competitions and all of that. And yeah, that's what I am making. Thanks, Mohit. If any student is interested, are you okay to do mentoring for them? Definitely. Okay. Thanks. They can always contact me. Yeah. Thanks, Mohit. Huh? We'll move to the other sections. Thank you so much. So you heard from Mohit, right? He's also a student from Christ University studying BBA second year. For the parents, any of your kids want to choose that as a career,
especially in business side, or any of the students who want to get into startup business, maybe we can connect with him and get required coaching, mentoring, whatever you call. So we have a wonderful speaker. I will introduce you. Young, energetic, top 30. She's a TEDx speaker. You know what is TEDx speaking, right? So TEDx speaker, and she's top 30 under 30. Top 30 within the age group of 30 years. I can proudly say she's also from Rayal family. I think she's connecting now. Before we get into that session, I want to talk a little bit about how human psychology works. I mean, human attitude, especially when you go through academic orientation, like somebody studying in college, or somebody's working in a corporate, somebody's working in government. How our psychology revolves around to deal with different complexities and challenges. Many say, if you want to be successful, you should be intelligent, right? You should be intelligent. That we measure, there is a metric to measure intelligence, that is through IQ, intelligent quotient. You heard about it, IQ. IQ is, for Einstein, IQ is very high. So, but there are three more Qs which are very, very important. The second Q is about handling any complexity with high level of maturity. That is called emotional intelligence or emotional quotient. But of late, as we evolve as a human, especially in the modern sphere of development, the third Q, which is very, very important, is social quotient. Social quotient talks about what exactly we are doing now. Social quotient. We are a human, right? We are living in a society. We cannot live alone. We cannot live in silos. We should get connected with each other. Being a part of the society, we should part of that social fabric. That is called social quotient. This social quotient helps you to exchange insight, information, wisdom. That will keep you always active. So it's not just enough to have intelligent quotient, but also you should have emotional quotient to deal with complexities with a high level of maturity. Then third is social quotient, how to behave with your colleagues, peers, all that stuff, co-employees. And the last one is about adverse quotient. So there is a adverse situation that has emerged, and you don't know how to deal with that. So you should get prepared. I'm saying rejection, right? Rejection is an adverse situation. So you have to you have to frame up your mind to that it's an adverse situation we have to deal with very carefully. So these are the four quotients which are very, very important in life. But of late, if you believe in God, there is one more Q, that is spiritual quotient. We are all part of nature, right? Nature is God. Unless spiritually you are strong, it doesn't make you to stronger at a conscious, subconscious level. So these all 5 Qs, if you are able to manage depending on the situation, you become wonderful human. You are a complete human. Adverse quotient. So it's about IQ, EQ, SQ, AQ, plus again spiritual quotient. So please try to cultivate them. No, it's not very easy. There is a principles of inner engineering by Ravi Shankarji. So see, they are not simple humans, right? They are evolved. See, and you know, Ravi Shankar is a chemical engineer basically. He did BTech in chemical engineering, but he became a spiritual guru because he understood the chemistry inside chemistry, how to deal with the chemistry of mind, chemistry of the soul. He became a spiritual guru. So with this brief talk on the quotients, we'll go to the next session by Sahiti. So before we take her on the call, anybody want to spend 1 or 2 minutes, right? Please come.
Good evening, everyone. I'm Uday Bhaskar from 05 batch. నేను యాక్చువల్గా ఈ మీట్ కోసం అని చెప్పి తిరుపతి నుంచి వచ్చాను. అంటే ట్రావెలింగ్ ఫర్ 17 hours. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐ వాజ్ రియల్లీ మూవ్డ్ బై ద డెత్ ఆఫ్ సీతారామయ్య. ఐ ఫీల్ దట్ మనకి బాండింగ్ ఉందని మనం ఫీల్ అవుతున్నాం కానీ నిజానికి అంత బాండింగ్ లేదు. 2013-14 బ్యాచ్లో ఎవరన్నా కానీ వాడితో ఫ్రీక్వెంట్గా మాట్లాడుతూ ఉండి అరే ఇది పెద్ద జాబ్ ఏం కాదు నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తుంది నిజంగా బాండింగ్ ఉంటే నేను ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్. ఇందాక సార్ చెప్పారు, మన నాగమల్లేశ్వర సార్ చెప్పారు, నీకు క్యాష్ ఫీలింగ్ ఉందా అంటే కొత్తగా జాయిన్ అయినప్పుడు ఎవడైనా సరే లేదు అని చెప్తారు. బట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ ఆఫ్ మై సీనియర్ ఇన్ 04 బ్యాచ్ ఆర్ 03 బ్యాచ్ ఆర్ 02 బ్యాచ్. ఐ సెడ్ దట్ నాకు క్యాష్ ఫీలింగ్ ఉంది సార్ అని చెప్పాను. అలాగే బిహేవ్ చేశాను, అలాగే ఉన్నాను. అండ్ ఐ స్టిల్ ఫీల్ దట్ వీ నీడ్ నాట్ టు ఫీల్ షైస్ టు సే దట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కాపు ఆర్ నాయుడు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. నీకున్న ఫ్యామిలీకి ఎక్స్టెన్షన్. మేబీ నాట్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్, మేబీ ఇన్ ద ఫోర్ జనరేషన్స్ ఆర్ 5 generations బిఫోర్ వీఆర్ ఆల్ వన్ ఫ్యామిలీ. సో ఆ బాండింగ్ అనేది మీరు మళ్ళీ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. అండ్ మెయిన్లీ టు ది జూనియర్స్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ దట్ మీరు ఎప్పుడూ అధైర్యపడకండి. ఇప్పుడు మనకు ఆ గ్రూప్లో ఏదో ఒక సీనియర్కి ఫోన్ చేయండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వాళ్ళు రెస్పాండ్ కాకపోతే నాకైతే ఫోన్ చేయండి. మీరు బోల్డ్ డిసిషన్ తీసుకొని జాబ్ లేదు అని అంటే చాలామంది ఉన్నారు జాబ్ ఇప్పించగలిగే వాళ్ళు. నిజంగా మీకు ఎకనామికల్ క్రైసిస్ ఉంటే ఐ కెన్ సే దట్ నేనైతే చాలా వేస్ట్ చేస్తామని. ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను నా దగ్గర లేకపోయినా ఎవరైనా అడిగైనా తీసుకొని మీకు అడ్జస్ట్ చేస్తాను. బట్ యూ డోంట్ టేక్ ఎనీ వర్స్ట్ డెసిషన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీకు ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంది రాయల్ ఏజీ నాడీస్ రూపంలో. యూ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్. మెయిన్ పర్పస్ సోల్ అయితే అది. యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకున్న సీనియర్స్లో మీకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ ఎవరున్నారో వాళ్ళని చూస్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఇన్ బ్యాంకింగ్లో ఎవరున్నారు యూ సెలెక్ట్ దెమ్, యూ మేక్ దెమ్ యాజ్ యువర్ మెంటర్. ఏదైనా అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయండి. లేదు మీరు అగ్రికల్చర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఏ వాళ్ళు ఉన్నారు లేదా ఏ వాళ్ళు వాటిలో ఏమైనా పడతాయా లేదా, పోస్టులు పడతాయా లేదా, యూ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ సెటిల్. ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు, అంటే ఇందాక మనకి సార్ చెప్పారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో పోస్టులు పడతాయని చెప్పేసి. ఇఫ్ యూ నో దట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సర్టన్ ఫీల్డ్ ఏపీఎస్సీ పోస్టులు పడతాయి. మీకు నిజంగా నాకు అంత క్యాపబిలిటీ లేదు, నేను తర్వాత అయినా పెద్దగా ఏం చేయలేను, దాంట్లో అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఉంటాయి, బీట్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది, ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది. యూ చూస్ దట్. ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఈజ్ బిట్ డిఫరెంట్. ఏపీఎస్సీ లెవెల్లో పడేవి ఏవి ఉన్నాయో అది ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ అనేది హైయెస్ట్ పోస్ట్. అలా మీరు డిఫరెంట్ థింగ్స్ని మీరు సార్ట్అవుట్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ కెన్ మేకప్ యువర్ సెల్ఫ్, మీకు ఎప్పుడు కూడా అవసరం రాదు. అంటే మీరు ఏదైనా వర్స్ట్కి వెళ్తారు అలాంటి ఏం మీరు పెట్టుకోవద్దు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇందాక సార్ చెప్పారు ఎఫ్పిఓస్ గురించి. ఆ ఎఫ్పిఓ కన్స్టిట్యూట్ చేసుకుని కూడా మీరు దాంట్లో మన సార్ సాయిశ్రీ సార్ చెప్పారు, సాయిశ్రీ సార్ ఉన్నారు, పోపీ అని ఉండేది అంటే మేనేజ్మెంట్. ఆ ఎఫ్పిఓని మీరు మేనేజ్ చేయడానికి మీకు ₹1,00,000 5 సంవత్సరాల పాటు నాబార్డు నుంచి వస్తాయి మీకు డబ్బులు. అంటే మీరు చదివిన చదువుని వేరే వాళ్ళ కోసం మీరు ఉపయోగించుకుంటే కూడా మీరు నెలకు ₹1,00,000 సంపాదించుకోవచ్చు. అర్థమైంది? అంటే మెయిన్గా ఇది ఒకటి మెయిన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. నీకు జాబే రాలేదు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సార్ చెప్పినట్టుగా, పీబీఎన్ సార్ చెప్పినట్టుగా మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. నేను ఇది నిజంగా జరిగిందో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ నేను చదివాను ఒక స్టోరీ. కులదీపుడు అని ఒక అతను ఉంటాడు. వాళ్ళ నాన్న రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు. ఇతను అడవిలోకి తోసేశారు. ఇతనితో పాటు చాలా తక్కువ మంది సైన్యం మాత్రమే ఉన్నారు. వీడికి 16 ఏళ్ళు వచ్చినాయి. వీడు ఏం చేశాడు, అడవిలో తిరిగి ఒక మంచి బలమైన గుర్రాన్ని తీసుకొచ్చి దానికి ఇంకా బలంగా మేపి దాన్ని పక్క దేశపు రాజుకి బాగా అలంకరించి వాడి దగ్గర ఉన్న ఒక సైనికుడితో పంపించాడు. ఏమని, విదర్భదేశపు రాజు మీకు కానుకగా పంపించాడు అని చెప్పి పంపించాడు. ఒక రాజు దగ్గర నుంచి గిఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు వాడు ఏదో గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కదా, వాడికి ఏమి ఇవ్వాలో తెలియదు. చాలా బలిష్టంగా ఉంది, చాలా అందంగా ఉంది గుర్రం. అరే దీన్ని మ్యాచ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలో తెలియదు అని చెప్పేసి వాడు 6 గుర్రాలు ఇచ్చి పంపించాడు. 6 బలిష్టంగా బాగా నీట్గా ప్యాక్ చేయించి దాంతోపాటు కొన్ని మనులు మాణిక్యాలు ఇచ్చి పంపించాడు. వీడు మళ్ళీ 6టిని 2 3 దేశాలకు పంపించాడు. అలా మెల్లమెల్లగా అతను తన సైన్యాన్ని గుర్రాలు అశ్వదళాన్ని ఒక 500కు మించి చేసుకున్నాడు. వచ్చిన మనీ మాణిక్యాలతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆటవికుల్ని సైనికులుగా శిక్షణ ఇచ్చుకున్నాడు. అలాగా వాళ్ళ నాన్న ఏ రాజ్యాన్ని అయితే కోల్పోయాడో దానికి 2 రాజ్యాన్ని గెలుచుకున్నాడు. ఇక్కడ అతని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి తెలియదు. సో యూ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. మీరు జనరల్గా ఇప్పుడు ఏం వ్యాపారం చేస్తే ఏది సాగుతుంది, డబ్బులేం అవసరం లేదు. ఐ కెన్ వాచ్ దట్. నా ఫ్రెండ్ 10th క్లాస్ ఫెయిల్, వాడి వాళ్ళు కనీసం 70 కోట్లు సంపాదించాడు. 70 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడు.
వాట్ హీ డిడ్ ఈస్ దట్, అప్పుడు కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ఇచ్చింది, మనోడు 10th ఫెయిల్, కాకపోతే వాడి దగ్గర ఒక 15 మంది కూలీలు ఉన్నారు, ఎవరికో కూలీలు అవసరమైంది, ఈ 15 మందిని ఇచ్చాడు, వాళ్ళకి రోజుకి 500 ఇచ్చారు, ఆ టైంలో 300, కానీ వీడు వాళ్ళతో 500 రూపాయలకి మాట్లాడుకున్నాడు, 200 రూపాయలు వీడికి ప్రాఫిట్ పర్ డే. ఇది బాగుంది అనుకున్నాడు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో జనాలు పోగు చేసుకున్నాడు చుట్టుపక్కల నుంచి, వాళ్ళకి పనికి పెట్టాడు, వీడు పని ఏం చేయలేదు, దాంతో ఆ వచ్చిన డబ్బులన్నింటినీ కూడా పొలాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు. సో ఇప్పుడు హీస్ వెల్ సెటిల్డ్, వాడు ఇప్పుడు 70 ఎకరాల్లో చేపల చెరువులు వేసుకుంటున్నాడు. సో వాట్ ఎవర్ మే బి ద స్టేజ్, మీరు నిజంగా జాబ్ వస్తే సక్సెస్ అయిపోతారనో అలా ఏ ఉండదు, మీ తెలివిని ఇన్వెస్ట్మెంట్గా చేసుకొని మీరైతే ఖచ్చితంగా సర్వైవ్ అవుతారు సొసైటీలో. యూ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. అండ్ మీకు అన్నిటికంటే 100% మీరు నమ్మాల్సింది ఏంటంటే, మీకు చాలా మీకు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేయగలిగే సీనియర్స్ మీతో పాటు ఉన్నారు. యూ బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ ఇట్. ప్లీజ్, సో యూ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఎ నీడ్ అరైజ్ ఫర్ యూ, మీరైతే ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చిన తర్వాత మీరు ప్రతి గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మెసేజ్ పెట్టేసి మీకు దాంట్లో ఏమేమి కావాలనేది మొహమాటంగా దాంట్లో పెట్టండి. బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టైమ్, దీంట్లో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి మనకి అంత టైం దొరకలేదు కాబట్టి. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Right. I think we will go very structurally. It's a very good advice on meeting different needs of different sectors through proper mentorship. So now we'll go to Sahiti Divi's talk. You're on. Hello, Sahiti. Yeah. So welcome to this event about meeting few Bapatla College agriculture students and alumni. These are all from having different kinds of experience. I already briefed about you. Just to talk about Sahiti, as I mentioned, she's a TEDx speaker and a lot of experience gained in development sector. She was living in East Godavari, Sakinetipalli village to handhold weavers community. And she did a tremendous work there. Then she moved to different spiritual places, Arunachalam, Madurai. She does a lot of stuff. Her journey is like unlimited, and wherever she goes, in fact, she lived in Auroville for quite long time. You know Auroville, right? Near Pondicherry. So very influential and inspirational. I have been watching her since more than 2-3 years. So let us listen to her. Sahiti, we have 15 minutes time. So you have to unmute. A very good afternoon, everyone. Madhav sir, thank you so much for trusting me and giving me this opportunity. And to start off with, the 15 minutes of talk, I would like to say that I'm born in Eluru, East Godavari district, and I have done my undergrad, although I've spent the first 13 to 14 years of my life in Bhopal. Still, I came back to Chirala, where my grandparents were living, which is so close to Bapatla University, and I've had many professors, and I've worked with the Bapatla University on the occasions because I did my B Pharmacy from St. Anne's College while living with my grandmother. After which, I went to the United States in California from Hunt International Business School. I did my master's in social entrepreneurship. The reason why I took social entrepreneurship తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే, భూపాల్ నుంచి చీరాల ఆర్ ఈస్ట్ గోదావరి హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడల్లా తాతగారు యూస్ టు టేక్ మీ టు దిస్ విలేజ్ అండ్ అక్కడ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ డెవలప్ చేయటం ఆర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్కి సపోర్ట్ చేయటం, స్టూడెంట్స్ని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేయటం, ఆర్ ఎవ్రీ ఇయర్ it was like a family ritual to go to his village and do something for that village. So the seed of the development sector or the social impact space, within the family, it started off with my grandfather, who has worked in ILTD for more than 35 years, 40 years of his life, and retired from there. And after that,
working with cashew nut, betel nut, and some weaver communities in and around Chirala and Bapatla, what I understood is charity is not a sustainable model. చారిటీ కాకుండా ఒక బిజినెస్ని ఒక సోషల్ ఇంపాక్ట్తో మిక్స్ చేసి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్ ఇన్ మై ఎంబీఏ. సో ఐ స్టార్ట్ searching for the MBA courses which have profit and purpose together. So if I look at my life today, after that Hyderabad lo I worked for few years in the corporate with the government of Telangana, and in Auroville I was working with a non-profit which is working with many villages, and in the meanwhile I started a social enterprise which is called Impact Scientist. And Impact Scientist lo work చేసేటప్పుడు I could bring my MBA, the element of profit, purpose, women entrepreneurs, and sustainable development goals. ఏంటి అనేది I could look at it from my perspective. Sustainable development goals are the 17 goals which are floated by, or more than 190 countries have signed to follow and to achieve the sustainable development goals. I request everyone to go through them. But India వచ్చిన తర్వాత what I could understand is sustainable development goals are already in our society, are part of us. దాంట్లో నాకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ నచ్చిన గోల్ వాజ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ, అండ్ హౌ టు రిమూవ్ జెండర్, వెదర్ ఇట్స్ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్, హౌ టు రిమూవ్ జెండర్ అండ్ హౌ టు increase using our local businesses. This was my mission. So with this mission I went to East Godavari district, and akkada local ga bamboo, handloom, brick making, broom making, cashew nut, betel nut, agarbatti industries, and a lot of coconut related and weaving related supply chains ni mottam I studied for almost 1 year. And prati supply chain lono farm to fork ఏమేం stakeholders unnaru and what are the issues faced by each stakeholder in that supply chain anedi I studied and created documentaries. And in this journey I incubated and facilitated and catalyzed some of the businesses at the grassroots level. So alaga one village to one village, Hyderabad to Rajahmundry to Malkipuram, and then it went to I went to Auroville, where the journey continued. So Auroville lo a lot of spiritual learning started to happen, and Sri Aurobindo and Mother's place, and Auroville is most probably the only place where people from 120 countries are living together, and it is a sustainable model of living, and there are more than 800 social enterprises inside Auroville. Out of them, I had an opportunity to work with some amazing projects like Mohanam and Bamboo Center, with whom I'm still connected with. And dan tarvata I got a calling to move to Arunachala, and that is when everyone used to ask me, where are you from? The vision of my life kind of started in and settled in because of this question, where are you from? So whether it is working for the government of Telangana in the incubation space, or doing stories of all these in the journey, I would have traveled for more than 100 villages so far. So 100 villages, social entrepreneurs, sustainable development goals, and building businesses. All these together came together, and this beautiful journey of Soul of Swadesh started. So the foundation which we have started, the name is called Soul of Swadesh Foundation, which means finding the soul of Swadesh. And that is the villages and the village enterprises, the skills which are based on the bottom of the pyramid of India. So which took me to Andhra, which took me to Tamil Nadu, Pondicherry, and now I'm in Calcutta,
I'm working with an impact investment firm who invest in geographically difficult places and entrepreneurs who are from very, very geographically backward areas and who need the kind of support. So, ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసి నేను ఒక చోట ఉండిపోవటం నాకు ఇష్టం లేదు. I thought that my 10 years of experience and the master's degree and the experience of going to so many people and so many places and interacting with so many beautiful enterprises in this journey. And from there, I feel that this knowledge should travel because difficult places లో ఉన్న వాళ్ళు మన దగ్గరికి రీచ్ అవడానికి వాళ్ళ దగ్గర రిసోర్సెస్ లేవు. Maybe they don't have internet, maybe they don't know how to search for us, but they might be having some potential. So I gave up everything uh, with the help of Arunachala. There we started a project called Nadaloka, and Nadaloka, if you know Arunachalam and if you know the Girivalam, the Giri Pradakshina, Lord Shiva has given us the opportunity and chance to create this beautiful project which is led and founded by Mr. Balu and myself who started, and with him we started it there. So it is a place which is healing people with sound. So sound healing, sound music instruments, sound workshops, and everything related to the sound of home. Right on the Girivaram, we have created this project, and right now I'm in Calcutta, and we, through the University of Calcutta, what we do is we identify the women entrepreneurs and the village-related entrepreneurs at the ground level, and వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ బిజినెస్ని ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలి, ఎలా ఫార్మలైజ్ చేయాలి, ఒక బిజినెస్ని ఎలా బ్రాండ్ చేయాలి, వాళ్ళకి రైట్ పార్ట్నర్స్ని ఎలా తీసుకుని రావాలి. ఎస్డిజీస్ అంటే చాలా మందికి తెలియదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఎస్డిజీ అంటే ఏంటి అనేది సింప్లిఫై చేసి just to make it could be jaggery, it could be, ఎందుకంటే there are beautiful ecosystems in Bangalore, Hyderabad and Mumbai, like there are beautiful ecosystems for tech entrepreneurs. Innovation space లో చాలా మందికి support system available ఉంది, both from government side and both from the technology side. So that's why I wanted to work with the traditional businesses. ఎందుకంటే India is a skill based economy. India's 80% of our economy comes from agri and related bottom of the pyramid related businesses, which means it could be, the product could be jaggery, it could be chili powder, it could be vegetables, it could be anything related to food processing or tech that supports the bottom of the pyramid, and tech that can reduce the logistics, tech that can improve the middleman management for the artisans, technology that can provide the kind of space for our endangered arts and village products to thrive and come back into the markets. So these are the spaces that I'm working on. So ఒక entrepreneurని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఒక నీడ్ అసెస్మెంట్ చేసి వాళ్ళు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో ఐడెంటిఫై చేసి దాని తర్వాత వాళ్ళని రైట్ మెంటర్స్ అండ్ రైట్ రిసోర్సెస్తో వీ కనెక్ట్, అండ్ హెన్స్ దాని తర్వాత వీ మేక్ దెమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెడీ. అండ్ మై జాబ్ ఇస్ టు catalyze this process, and India has more than 6 lakh villages. So this is a little bit about my journey, and this is the dream, this is my pilgrimage, and if I have the chance, I would like to do this for the rest of my life and try to identify as many as local entrepreneurs as possible and amplify their stories. Thank you. Thank you so much, Saiti. Most of
the audience here or have graduated from agriculture, so we cannot isolate agriculture from the rural economy, especially to handhold rural women to improve their livelihood opportunities. Definitely, you are an expert to count on. In future, we can do some mentoring for the interested graduates and then further cultivate the skills they require. So I'll really appreciate your time. Thank you Thank you so so much. much, sir. Thank you. Good day. Bye. Thank you so much. So now we talked about GI tag, right? KM Kumar. He's joining in a short while. Please bear with this delay. I am not the reason for the delay. You know who is the reason for delay. So please accommodate. No, this kind of networking and then listening to eminent personalities is not very easy. So if this kind of training would have been organized by a corporate setup, they charge at least 1 lakh to 1.5 lakh per candidate. Based on my experience, I'm saying. We are doing it free of cost, but it's worth of more than 1.5 to 2 lakhs. Probably some of the corporate employees they can cover it. But this is the reality. So now మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు I will introduce to KM Kumar garu is he just reached the airport and traveling to his home. ఆయన ఒక 5-10 minutes లో కనెక్ట్ అవుతారు. Before that, I heard about this coconut, the coconut industry in East Godavari, Amlapuram, those areas. Recently, I went to my native, which is close to Amlapuram. I took some pictures with coconut tree background. I sent to one of my friends living in Kerala, who has similar kind of ecology, ecosystem. They are also full of coconut trees. He said, fantastic, your ecosystem is almost similar to Kerala, but with a very heavy hard eyesight. Coconut trees in your area are very much useful to make the farmers productive, and they improve the livelihood opportunity because they give very nutritious coconuts and a lot of byproducts. But in my area, I'm using unfortunately coconuts only to take the pictures. That is the reality. If you go to the entire coastal part, East Godavari, West Godavari, coconut trees are not yielding at all because of various reasons. The soil has been polluted after shrimp culture has invaded like anything. So farmers, they are not finding coconut as a revenue generating crop. Even though they put a lot of fertilizers, they are not yielding. Mite is an issue. A lot of systemic issues around. So, but I found one agri-entrepreneur in Amlapuram. So when I was working as agriculture officer in Secondary in 2002, we were doing trainings on vermicomposting in 2002 through Department of Horticulture, encouraging farmers to use vermicompost, making small sheds. So he became a good friend of mine. Now he has become an entrepreneur of coconut. Recently he got one scheme allocated through Sruti scheme of NIMSEMI, MSME, Department of MSME. So they have a scheme. If you bring around 500 farmers together, they will give you 5 crore rupees. 500 farmers, 5 crore rupees. Very easy to frame the whole proposal, but very difficult to bring 500 farmers together. So that is a fact. So he could succeed. He has formulated a society. He will just share his experiences. How he got 5 crore rupees now, but he's still struggling. His aim is to make the coconut farmers their livelihoods better and makes a lot of products out of it. Not coconut oil, coconut coir, coconut whatever, different kinds of whatever available in Kerala. So now he's joined. And he has been invited by Government of India many times, and he got a lot of accolades, honors, being the best farmer. So
So just 10 minutes worth listening to him. Being a farmer, entrepreneur. మీరు కనెక్ట్ అవుతారా? అదే అయిపోయింది. ఓకే. So I don't know how many officers from Department of Agriculture working in that particular district, but very pathetic situation. Even paddy looks very green there. Green is good for eye, but no yielding, crop holiday, and very difficult to manage certain pests and diseases. So farmers are not happy. So that is the time now where we have to innovate new things, value addition, crop diversification. అదే జాయిన్ మీరు ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు. Go ahead. Actually, we're supposed to have 2 more speakers, but because of delay, they walked out. One is very interesting, it's about circulatory aqua, integrating aqua with pad. Hello. Yeah, Gopal Krishna. Hello. మీ వీడియో ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేయండి. మేబీ యూ కెన్ స్టార్ట్ టాకింగ్. మీరు వినిపిస్తుంది మీరు మాట్లాడేది. కానీ ఒక 10 minutes ఆర్ మ్యాక్స్ 15 minutes. సార్ రాధామాధవ్ గారు నమస్తే అండి. ఓకే గోపాల్ కృష్ణ గారు గో అహెడ్ మాట్లాడండి. రాధామాధవ్ గారు నమస్కారం. ఒక 10-15 minutes సార్ బ్రీఫ్ గా టైం లేదు. హలో సార్ రాధామాధవ్ గారు నమస్కారం. 10-15 minutes మీ టైం కొంచెం లేట్ అయింది. ఏం పర్వాలేదు, ఇప్పుడు ఒక 10 minutes చెప్పమంటారా? 10 minutes మాట్లాడండి. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగే చెప్పండి. యాజ్ ఎ ఫార్మర్ అలాగే అలాగే అంటే ఓకే. ఎవరైనా అనుమానాలు వస్తే అడగమనండి. అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం భారతదేశంలో అగ్రికల్చర్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు, తర్వాత ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏవైతే అందుబాటులో ఉన్నాయో వాటి గురించి నేను మీ అందరితోటి ఈ విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి ఇందులో వచ్చాను. అందరికీ ముందుగా నమస్కారం. మనకి దేశంలో అగ్రికల్చర్ అనేది రాష్ట్రాలకి ఇవ్వబడినటువంటి సెక్టార్ కాబట్టి రాష్ట్రాలే ఎక్కువగా చూస్తున్నాయి. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలు అలాగే వీటిని ప్రమోట్ చేస్తూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏవైతే సహకారాలు అందిస్తుందో వాటి గురించి చర్చిస్తాను. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే మనకి స్ఫూర్తి కాయర్ క్లస్టర్స్ కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర క్లస్టర్స్ కానీ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అది చాలా ఎక్కువ భారీ ఎత్తున జరుగుతుంది. ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా కానీ ఇతర గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా కానీ చేస్తున్నారు. ఇది రెండోది ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్
వాళ్ళు ఫార్మేషన్ చేసుకోవడానికి అలాగే వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయడానికి కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. వ్యవసాయ రంగంలో ప్రత్యేకించి నేను వ్యవసాయ రంగంలో అగ్రికల్చర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాను ఇచ్చిన తక్కువ సమయంలోనే. మూడోది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ ఏఐఎఫ్ ద్వారా కూడా రైతుల్ని లేకపోతే రైతులకు సంబంధించినటువంటి అదర్ యాక్టివిటీస్ ఎలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, సెరికల్చర్, ఫిషరీస్, యానిమల్ హస్బెండరీ వీటన్నిటిలోనూ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సహాయం చేస్తుంది. అలాగే ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ మనం భారతదేశం ఇతర దేశాల నుంచి ప్రస్తుతం ఆయిల్స్ దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. ఆ గ్యాప్ని కవర్ చేయడం కోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకి పామ్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే నువ్వులు కానీ ఇటువంటి ఏమైనా ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ని మనం కనుక పంటలు పండించడం కానీ వాల్యూ యాడెడ్ చేయడం కానీ చేసినట్లయితే దానికి కూడా ఒక మిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇంకా ఫారెస్ట్లో వెళ్తుంది బ్యాంబూ మిషన్ అని అటువంటి కాకుండా ఈ ప్రత్యేకించి చేస్తున్నారు. అలాగే మనకి బ్యాంకుల ద్వారా కూడా నాబార్డు ఇటువంటి అసోసియేషన్ ద్వారా కూడా మనకి చక్కటి వ్యవసాయ సంబంధితమైనటువంటి సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇంకా కాకుండా పిఎం కిసాన్ నిధి అనేది ఒకటి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఈ పథకాలకి అడిషనల్గా మనకి ఇంకేం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల శాఖ ద్వారా మనం ఏమైనా సోలార్ సిస్టమ్ అది పెట్టుకున్నా వాటికి ఇస్తున్నారు. అలాగే మైక్రో ఇరిగేషన్కి సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా కూడా మనకి సహకారం అందిస్తున్నారు. ఇవి ప్రధానమైనవి. ఇక స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అయితే రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన RKVY ద్వారా అలాగే MIDH మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ద్వారా కొంత సహాయాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇంకా మనకి ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ ద్వారా మనకి ఫుడ్ వాల్యూ యాడెడ్ అనమాట ఏదైనా ఒక వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని కనుక మనం ఇంకా వాల్యూ యాడిషన్ చేసినట్లయితే ఆ వాల్యూ యాడిషన్ చేయడానికి కూడా సహకారం అందిస్తున్నారు. అలాగే NFSM ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా కూడా అమలు అవుతున్నాయి. అవే పథకాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా రైతులకి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నారు. అలాగే ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చేస్తుంది. ఇంకా మనకి వ్యవసాయ రంగంలో అనేక రకాలైనటువంటి విషయాల్లో మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి మనం చర్చించుకుందాం. అలాగే మనకి ఉన్నటువంటి ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగంలో ఇప్పుడున్న కొన్ని కొత్త విషయాలు అంటే మన దేశంలో ఉండి మనం వాటిని వాల్యూ అడిషన్ చేయడం ద్వారా ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలు, ఎక్కువ ఫారిన్ కరెన్సీ మనకు రావడానికి ఉండే అవకాశాల గురించి కూడా నేను చర్చిస్తాను. ఇటీవల కాలంలో మనందరం చూసాం మొరింగా భారతదేశంలో బాగా పండుతుంది మునగ సాగు. ఈ మునగకి మనం జనరల్గా పార్ట్స్ వాడతాం, అంటే మునక్కాలు వాడతాం, కానీ ఆకుకు కూడా చాలా చక్కటి డిమాండ్ ఉంది. మునగాకుని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ కూడా చాలా దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కొత్తగా డెవలప్ చేస్తున్నారు. అలాగే జాక్ ఫ్రూట్, ఇది కూడా సూపర్ ఫుడ్. ఈ జాక్ ఫ్రూట్ని కూడా మన భారత ప్రభుత్వం ప్రత్యేకించి కేరళలో రైతుల్ని ప్రోత్సహించడం కోసం నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా చాలా రకాలుగా చెప్పారు. ఈ ఇటీవల కాలంలో భూమిలో మనం సేంద్రియ కర్బనాన్ని పెంచడం కోసం బయోచార్ అని ఒక బొగ్గు ఆధారితమైనటువంటి పదార్థాన్ని బయోచార్గా మనం పిలుస్తున్నాం. గాలి ఆక్సిజన్ లేకుండా మండించేటటువంటి కర్రల పొడిని బయోచార్ అంటాం మనం. అలాగే వరి ఓక నుంచి కూడా బయోచార్ చేయొచ్చు. ఇది వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి రైతులే చిన్న సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులు, అగ్రికల్చర్లో ఉన్నటువంటి వనరులు, అపారమైన వనరులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వనరులను వినియోగిస్తూ మనం వీటిని చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మనకి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి సహకారాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణకి బయోచార్ చేయడానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో కొబ్బరి చెప్పులు విరివిగా దొరుకుతాయి, అటువంటి అనమాట. అలాగే ఇంకా ఇతర జిల్లాల్లో కలపవచ్చు. వృధాగా ఉండే వ్యర్థం నుంచి మనం అర్థం తయారు చేయాలి కాబట్టి అలాంటివి చేయొచ్చు. అలాగే మన డొక్కలు ఉంటే కొబ్బరి డొక్కల నుంచి పీచ్ అని, పొట్టు మనకి
మనకి కోకోపీట్ ఇటువంటివన్నీ కూడా తయారు చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. కాబట్టి ఈ రకంగా మనకు ఉన్నటువంటి వ్యవసాయంలో ఉన్నటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది. అతి ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీటన్నిటిని కూడా వినియోగించుకోవాలని దేశ అభివృద్ధికి యువకులు ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా దిశగా రైతులు కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ మనం సహాయ సహకారాలు అందించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ విషయంలో ఏదైనా సహాయం కావచ్చే నేను కూడా మీకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వడ్డాల గోపాలకృష్ణ. నా మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసి 9440250552. నేను అమలాపురంలో ఉంటాను. ఋషివాలా కోకోనట్ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ డైరెక్టర్ నేను. అలాగే రైతు మిత్ర రూరల్ టెక్నాలజీ పార్క్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ నేను నిర్వహిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మాధవ్ గారికి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. భారత్ మాతాకి జై. నమస్కారం సార్. నమస్తే నమస్తే సార్. అందుకనే నేను చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను సార్. అలాగే సార్, డెఫినెట్ గా మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఎవరు కాంటాక్ట్ చేస్తే నేను సహాయం అందిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. నమస్తే. So we have last session by Ken Kumar IAS Meghalaya Chief Commissioner కూడా చేశారు ఆయన. Now he is the Meghalaya Farmers Empowerment Commission కి చైర్మన్. He does lot of stuff అంటే ఎలా livelihoods ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి Meghalaya farmers కి. Actually from anyhow Rayal family. He hails from West Godavari in AP. Narsapuram నుంచి ఆయన. So very thought-provoking person, excellent in terms of his personality, deliverables. Sir, you are comfortable to start? Sir, you are comfortable to start? Hello. Yes. Sir. Sir. Madam. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You're online. Can't see you. Maybe it is difficult for you to see all of us. Just hold on, sir. We can start the session now. Okay. And we have students from Bapatla Agriculture College and Alumni. We talked about many things since morning. The speakers from US, they talked about leadership skills. Then some practicing farmers also spoke about agriculture entrepreneurship. So this is the last session. Despite of your busy schedule, I knew that you just reached Shila, but somehow you made it to happen. Thanks for accepting our request. And also I want to tell you that all these 100 plus participants were given Lecodong turmeric 100 grams pack, for which you struggled a lot to get the GI tag. So we explained about Lecodong turmeric, and everybody is very keen to listen to you. Go ahead, sir. Is the camera on? Yes, sir. Camera is on. Okay. How many students are there? There are about 30 students from Bapatla Agriculture College. Okay. And Bapatla Alumni around 30-35. Okay. So I hope they all can see me. I can't see any of them. Yeah, I'll just show you. Okay, good evening, all of you. Sorry, first of all, my apologies for coming in a bit late because I've been traveling the whole day. And I just reached Shillong. And also forgive me for this odd way of dressing because the place is so cold.
coming as it were from Hyderabad, it appears that I have entered into some Siberian province or something like that. So it's so cold here. So I had to wear this immediately in order to cope with this very low temperatures of Shillong. Okay, that's it. First of all, my compliments to Madhav and his team. I do not know who are all there for organizing such a wonderful event where some students, most of you I think are either alumni or pursuing students, I think. Pursuing students are about 30, that's what I've been informed, and the rest are all alumni. So, wonderful event that I'm sure must have kept you busy since morning. I know Radha Madhav is a very hard taskmaster. She must have started quite early on, and I think it must have used nothing less than 5 to 6 hours of intensity. So I don't want to make this a very long monologue or anything like that, because again, my apologies once again, because since I have been traveling, though I had been given a notice of one day, yesterday I was told that I would have to speak to you. The limited point is that, since I am not really, only qualification why I am here is that I am also an alumni of Bapatla Agriculture College at that time. So I passed out quite many years ago, and since then I joined the civil services, worked in Assam, worked in Meghalaya, worked in all over, in fact, in many places, Delhi, Mussoorie, Hyderabad. So after all these, now today these days I am serving as the chairman of Meghalaya's Farmers Commission. It's a single member commission, a statutory commission started by the government of Meghalaya to act as a bridge between the farmers and the government. It's not that easy for farmers. They do not have a collective voice, so they cannot get to meet the policymakers so easily. So therefore, the government thought it fit to create an intermediate institution, which the farmers will be very comfortable in dealing with. And their concerns, whatever they are, they would be taken up with the government with the government authorities, and then connect those dots which are currently missing in terms of policy or action. This is what I do for a living. Other than that, of course, I am very keen on a few other activities about which Madhav knows full well, and that's probably the reason why he had asked me to come and then speak to you about. Okay, then I was also informed that you have all received a small packet of Lakadong turmeric, about which some of you must have already read. That is one of the highest quality turmerics of the country. Not just the country, in fact, the whole world. It has the highest curcumin content, so anything ranging between 7.5 to 10%. And occasionally it's even more than that. But that's an exception. But broadly, I think we have seen the average to be about 7.5 or something like that, which is wonderful. In fact, the critical compound in turmeric is curcumin, and curcumin content determines the value of any turmeric anywhere in the world. So we have a particular place in Meghalaya called Jaintia Hills, and within that area also there is a small block, administrative block called Laskin block. That's where this is this has been traditionally grown for centuries. But people knew it. People knew the value of it. The local people knew the value of it, but they never had the wherewithal of finding out why it is of such a great value to them, or to the world, that is, to the mankind. They had no understanding of it. So we found that out, and then we got that tested adequately. Earlier, people used to grow only in very small quantities at that time. So we launched a mission. It's called the Lakadong Mission,
Today the whole world knows about Lakadong mission. Lakadong, basically Lakadong variety of turmeric, basically because of the mission that we had launched. And now today, about 10,000 farmers are fully involved, engaged in this. In fact, the number of farmers over the last 5 years has gone up tenfold, 10 times. And the market also has expanded so much that there is a huge demand coming from foreign countries. One very interesting thing about Lakadong turmeric is that if you take away from that particular place, if you take the seed from there and then plant it anywhere else, it doesn't return the same quantities of curcumin. So there is some kind of a genetic lock, which is working, and we're trying to find out what exactly is the issue. Mostly it may be the soil conditions, it may be the environment, microclimate. So these must be the reasons as to why Lakadong turmeric cannot be grown elsewhere with equal quality. It can be grown, it survives, but still it doesn't give the same kind of quality. So this is something about which one could be justifiably proud of, because we also got the geographical indication for that. And now anywhere else in the world, if we can export with this kind of a GA tag, it fetches better value for the farmers. So in fact, I mentioned about it just because Madhav was very keen to find out, and then recently he obtained some samples of this particular turmeric from Meghalaya, and now I am so very happy that he has given you a small sample of that. And those of you who are more curious to learn about it and the entire work that has gone behind that, I'll be very happy to invite you over, so you can always come to Meghalaya and then go and spend some time with the farmers. They are very hospitable people. They can always discuss the nuance of the cultivation and the kind of practices they adopt. It's 100% organic, incidentally. Historically also, they have never used any fertilizers, and they have never used any pesticides. In fact, pesticides were never necessary also in the first place. Turmeric being a very sturdy kind of a plant. Anyway, that I have just mentioned, by the way. It's not really that important. Just that, since he mentioned it, so I have flagged that. Since he flagged it, so I'm just elaborating that. So now that I'm kind of meeting you online, ideally I should have physically been present to speak to you, but that's not possible because I'm too far away from you. That said, in case there are any issues that you want me to specifically talk about, I'll be more than happy to be speaking about them. But having been an alumnus and having gotten into civil services good number of years ago, so I probably thought that Madhav would want me to speak to you about inspiring you to get into civil services. I do not know if that is the case. Madhav can intervene and let me know exactly what he wants me to speak to you all about. Anything you want to say, Madhav, on this? Yes, sir. See, apart from that, maybe you can talk something about why we should feel pride being Balija. In fact, we distributed a Balija code also to all the participants, except students. So consciously we did that. So you can talk about why we are so proud of being Balija. Okay, see, it's like this, we all are, I'm assuming that all of you are, all of you belong to the community to which I also belong. So even if you don't, it doesn't matter, because we have to know a bit about a significant part of our lives is our history. In fact, who was that? Lord Acton, I think he had said that men learn from history, that men don't learn from history. So we don't seem to have any respect for our history and our background. And that is a little sad, because I use the expression Balija because
the community is known by various names. So we have a serious problem with respect to the nomenclature. Despite belonging to one community called the Belgers, we have dispersed from our the mainland, somewhat like the way wars impact our lives. In fact, people don't even try to understand exactly what happened 3 or 4 generations later. We start living our lives and we forget about our past. So the past is very important because it gives us a perspective. It's not a perception. There is a difference between perception and perspective. Perception is what you have as a person. Perspective is something else. It's much larger. It's not just about you alone. When a large community of people think about something in a particular manner, that's when it becomes a perspective. So what is the community's perspective vis-a-vis its past? This is something which had occurred to me, that who am I and from where have I come from? And what kind of a background our elders had? What kind of fights they had fought in order to make us whatever we are today? These are the questions that any conscientious citizen belonging to a particular community must find out. And it's not exclusive in the sense that every community has its own history, and there is nothing wrong in finding about ourselves. And also at the same time, this is no invitation for you to become so exclusive that you will exclude others from getting included. That's not right. I don't subscribe to that practice at all. But that said, I'm also absolutely clear in my mind that if we do not know about our past, we grow up in some kind of a vacuum. And that vacuum leads us astray. Astray, when I say astray, it's not in a negative sense. It leads us in all possible directions without learning to respect the kind of people who had preceded us and the kind of work they had done in order to make us whatever we are today. So this is the foundational belief that I had, and I started working on finding out who we were. And in fact, all of us have our origins in Karnataka. Today we may be called Kapu, Telaga, Balija, Vantari, Turpu Kapu, Munnur Kapu, etc. All kinds of names are there. But this is just the superficial part of a glacier. 9/10 of glacier, 9/10 of an iceberg is not visible. Only 1/10 is visible. So people just see that part which is visible, and they tend to underestimate the size of an iceberg. An iceberg is 9 times larger under the sea. So the root of our community started in Karnataka, a place called Aihole, A-I-H-O-L-E. It must have been a corrupted form of Arya, Arya Hole or something like that. It must have been there at that point of time, but over the years I think it got changed to Aihole. The town is still there in Karnataka, beyond Hampi. And there are still some relics of archaeological relics are still there in that. So what happened? How did we move out of those places? When did we come to Andhra Pradesh? When did we go to Orissa? When did we go to Maharashtra? How did we end up in Karnataka? How did we end up in Tamil Nadu? And how are we found now in Kerala? In Kerala, you will be surprised that there is an organization called Naidu Family Welfare Association. And just on the 27th of last month, they held a gathering. And now we have an organization which is promoting the cause of the Naidu people. They call themselves as Naidus. In fact, why so many names have come? The story of this is, it goes back to 1498. When there was this Vijayanagara Empire, which was our empire, because Krishnadevaraya was our king. He belonged to the Balija community.
And when, just for your information, Qutbuddin Aibak, in fact, the person who started the Muslim invasions into India, way back in 1000 AD. So till 1498, that means close to 498 years, Vijayanagara Empire was the bulwark. It was some kind of like a solid wall for Hinduism against the Muslims who were trying to penetrate into South India, but they could not because of the power of Vijayanagara Empire. Vijayanagara Empire stretched from Sri Lanka up to Maharashtra. On the eastern side, it went up to Orissa. So, in fact, almost all of South India was under the control of Vijayanagara Empire. And how did it all disappear? How did it all die out? It's because for 498 years, these people were trying to penetrate South India, but they could not. Because South India was known to be very rich at that time, and Vijayanagara Empire, as you know, was a very, very rich country at that point of time. So, four Muslim kings ganged up at that time to hit Vijayanagara Empire. And Vijayanagara Empire, though it was very strong, there was a slight sense of overconfidence at that time. So because of that, there was a king called Rayal. He made some tactical mistakes, and that led to his death. He was killed by these Muslims. And then what they did, they wanted to spread some terror, because you know the general culture of Islam is that once you conquer a place, you seem to acquire all kinds of rights to pillage, to plunder, to rape, to do all kinds of things. So people were very, very terrified because they never knew a defeat by then. They had only defeated everybody else, but they never knew what it would be to be defeated. So they got so scared, and they started fleeing from Hampi. That was our capital at that time. So they fled to all kinds of places. So from where, today now they have acquired new nomenclature and some people got reservations, some people got a different name because of the geography. For example, Kapulu who went to Balijas who went to north coastal Andhra Pradesh are now known as Turpu Kapulu. The Turpu is a direction only. Turpu, Padamara, and directions. People who went to Turpu became Turpu Kapulu because there were Kapus who went that side. And Balijas who remained somewhere in other parts of the Karnataka have remained as Balijas only. But others who went to other places, like for example, Orissa, the people who went there, they were speaking Telugu. So the local Odia people started calling them as Telugus. And about 300 families moved to Telangana, so therefore they became Munnur. Munnur means Murvandal. So 300 families fled to our present Telangana, so they became Munnur Kapil. So like even in Maharashtra, you'll be surprised. In fact, the first chief minister of Maharashtra was actually a Balija. His name was Kannam Varu. Like Kannam Varu means, like for example, in Maharashtra you keep discovering these titles of people's names, like Totavar. I don't know whether you have heard about this. Thotavar. Var is basically Varu. ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చారో వారు. మీరు ఎక్కడ వారు అంటే మేము తోటవారు అంటే తోటవారు అంటే అది ఒక సబ్నెయిమ్. So Tota families moved to Maharashtra at some point of time. Now they are called Totavar. అలాంటి పేర్లు మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళిన మహారాష్ట్రలో, ఎస్పెషల్లీ బార్డరింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, present day Telangana, they all carry the same surnames. Somewhat similar surnames. వారు ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చారో ఆ ఊరి పేరు చెప్పుకోవడం, దానితో ఊరి పేరు కానీ ఇంటి పేరు కానీ చెప్పుకోవడం.
So people will ask me sometimes, people sometimes ask me, sir, how do you say that we are all common, we all have emerged from the same ancestors? Because of two reasons. Number one, ఇంటి పేర్లు కామన్. చాలా ఇంటి పేర్లు మీకు ఆంధ్రాలో కనిపించే ఇంటి పేర్లు తెలంగాణలో కనిపిస్తాయి. అది ముందు కపుల్. అదే అలాంటిది similar expressions you find in other parts of Karnataka also, everywhere you keep. Adokati. You keep finding them. And also Gotra, they are the common things. So now ఇన్ని నామిక్లేచర్స్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు తూర్పు కాపులు అనేటప్పుడు వాళ్ళు బీసీలు అవగానే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అదే మన వెస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్ గోదావరిలో చూస్తే వాళ్ళేమో ఫార్వర్డ్ కాస్ట్, వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ లేవు. సో వాళ్ళు వేరు మనం వేరు అన్న ఒక ఫీలింగ్ క్రియేట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే దే స్టాప్ ఇంటర్మ్యారింగ్. Once they don't marry into a family, slowly they start evolving as different communities on earth. That's what has happened in case of the community. ఇప్పుడు మనకి we have done some rough and ready estimate that we are about 4 crore people in the entire South India, starting from Maharashtra, Orissa, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, and now even Kerala. So put together we are 4 crore people. And just for your information, there are only 36 countries in the world with a population of more than 4 crores. Now that means, in other words, we are a country. Literally we are a country. But we all should come together. If we don't come together, we will have a little bit of a difficulty, because the kind of problems of disunity which we are experiencing in the community, leading to very poor social cohesion. So in the sense that we don't talk to each other, we don't intermarry, we don't engage in social customs, traditions, etc. We think you are different, we are different, like that. Kaplu, Balajlu ki, couple ki relationships, like all kinds of complications have come in over the last 1500 నుంచి now it's about 500 years of story. గత 500 సంవత్సరాల్లో మనకి జరిగిన డ్యామేజ్ వల్ల ఏమైందంటే మనకి సోషల్ ఎంపవర్మెంట్ పోయింది. సోషల్గా మనం వీఆర్ నాట్ టుగెదర్, బికాస్ మనం వీఆర్ నాట్ యునైటెడ్. సో దేర్ఫోర్ యూనిటీ ఈజ్ ఎట్ ద రూట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఇఫ్ దట్ యూనిటీ ఈజ్ మిస్సింగ్ దెన్ వీ కెన్ నెవర్ బి పవర్ఫుల్. దట్స్ వన్ పాయింట్. సెకండ్, సోషల్లీ వీఆర్ disunited. Economically we are not empowered because our size is our strength. We can take care of each other very well if we can come together, but we don't take care of each other, so therefore we become weak. And politically, ఇది మాత్రం అందరం వింటుంటాం, politically we are disempowered, politically మాకు వాడు ఇవ్వట్లేదు, వీడు ఇవ్వట్లేదు అని అంటుంటారు. నేను ఎవరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, ముందు మన అందరం కలిసి వస్తే ఆటోమేటిక్గా, I always keep saying this, like it's like the tail of the dog, it's a dog's tail. Power comes to you when you are strong enough. If you are not strong enough, if the dog is not strong, then obviously the tail will be weak. And also, these small, tiny little political parties, they play games with us. వాళ్ళందరూ రకరకాలుగా ఆడేసుకుంటున్నారు మాతో అని అంటుంటారు. తెలుగులో నేను వచ్చేసారి బ్లంట్గా, అది sounds a little blunt, but I need to say this so that you understand exactly what I'm trying to convey. వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు, వీళ్ళు వాడుకుంటున్నారు అని చెప్తా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు మిమ్మల్ని వాడుకొని ఇస్తేనే కదా ఎవరైనా వాడుకునేది. మీరు వాడుకొని ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారండి. సో అందుకోసం చెప్పి వీల్ హ్యావ్ టు come up with some solution to this whole problem. That is a social. I'm not really bothered about the political empowerment, because that is, again, as I said, the tail should not wag the dog. It's the dog that should wag the tail. When the community is strong, then the tail will wag according to the dictates of the dog. ఈ రోజు ఏమవుతుంది, తోక కుక్క నొప్పలేదు, ఎంత కష్టపడతా కూడా కుక్కే తోక నొప్పాలి. ఇది అంటే కొంచెం బ్లంట్గా చెప్తే ఐ హోప్ ఇట్ కన్వేస్ ద మీనింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్. సో ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ సో మచ్ అబౌట్ ద పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్. ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ సో మచ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద సోషల్ హార్మనీ అండ్ సోషల్ యూనిటీ. సో అందుకే నేను ఏమన్నానంటే, నా థియరీ ఏంటంటే, we should call ourselves as the Balijas.
all these years, I thought I was a couple. I thought I was a couple. But I have stopped calling myself couple after I have started reading the history. So we all, our ancestors came from Karnataka, and Karnataka, the name that we use for ourselves is Palicha. Simple. అది మన ఒరిజినల్ కమ్యూనిటీ. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ మార్పులు వచ్చిన వల్ల మనం మొక్కలైపోయాం. కాబట్టి ఏంటంటే మనం వీ హ్యావ్ టు రివర్ట్ బ్యాక్ టు అవర్ ఒరిజినల్ కమ్యూనిటీ. అయితే ఇక్కడ మనకి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మున్నూరు కాపులు వాళ్ళు అంటారు, సార్ మేము ఇక్కడ బీసీలో తెలంగాణలో మేము మీతో కలిస్తే మాకు ఈ బెనిఫిట్ పోతుందేమో అన్న ఒక అనుమానం వాడుకుంటాం. లైక్ వైజ్ తూర్పు కాపులు సేమ్ ప్రాబ్లం. వాళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్ ఉంది. బట్ ఇఫ్ దే get on to this bandwagon of Balija, then we will lose our reservation system. అంటే నేనేం చెప్తానంటే, let it be. Don't lose any of the benefits that you have. Continue to call yourself Turku Kapu, it doesn't matter. Continue to call yourself Munur Kapu, it doesn't matter. But acknowledge that we were all at some point of time Balijas. So what is alternative for that? Symbolically, let us connect ourselves under a broader umbrella. So what is the broader umbrella? It is Greater Balija Community. I use the expression GBC. GBC అంటే Greater Balija Community. ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఎవరు ఏంటి మీ కమ్యూనిటీ అని అంటే వీఆర్ ఆల్ గ్రేటర్ బలిజాస్ అంటే సార్ మీ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్ అప్సెట్ అవ్వవు, ఎవరి రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్ అప్సెట్ అవ్వవు. బట్ మన యూనిటీ మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. వెదర్ యు ఆర్ మున్నూరు కాపు ఆర్ తూర్పు కాపు, తెలగ, బలిజ, ఒంటరి, అన్ని ఎన్ని పిచ్చి పిచ్చి పేర్లు ఎన్ని వచ్చినా కానీ ఆఖరికి వచ్చేటప్పటికి వి ఆల్ బిలాంగ్ టు జస్ట్ వన్ కమ్యూనిటీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్రేటర్ బలిజ కమ్యూనిటీ. It's called GBC. That's one. Second, what is a community without a constitution? As a country, we require a constitution. So we are all bound by the constitution. Whether we like it, whether we don't like it, whether you want to be secular or whether you want to be extra, that and this, it doesn't really matter. You have no option but to follow the communities, follow the country's constitution. So we have evolved a small code. It is called, it's a code of ethics for all of us. It is called the Greater Balija Code. Under 10 commitments today, given 10 commitments. What are those commitments? We have mentioned each one of them, and I think you have a copy of that particular book with you. So whenever you get some time, please go through that, and then understand the essence of what we are trying to communicate. I have only explained to you the rationale, the basis, the theoretical perspective with which our community has to move forward. అప్పటి వరకు అంటే ఈ సోషల్ హార్మనీ 500 సంవత్సరాల డిస్ట్రక్షన్ తర్వాత దీన్ని రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ won't happen so very easily, but it will happen one day. And when is that one day? The more I reach out to people, the more it's likely to sink in. It will take some time. I will just mention something. There was this French philosopher by the name Voltaire. I do not know how many of you have heard about him or read whatever he had written. So one of the finest philosophers of France at some point of time. So this philosopher was very unhappy with the way the French monarchy was functioning at that time. French were not democrats. I mean, they did not believe in any democracy till that time. The time that I am talking about is 1750 to 1777. That's the year. Those were the years. So Voltaire was so unhappy with the system. So he kept, because he's a philosopher, he can write. He wrote very well about the need to change the system from monarchy to some other appropriate model for France at that point of time. Then he started articulating. He was threatened, he was intimidated, he was possibly even threatened with arrest and all that, but still he did not budge. So he kept on writing, kept on talking, but nothing happened. Nothing happened till 1777 when Voltaire died. He passed away. He died, but he was not disappointed.
he wrote something very nice. In fact, it is very falsely attributed to Einstein, but it was not Einstein who had said it. It was Voltaire who had said it much earlier. He said, nothing is more powerful than an idea whose time has come. Nothing is, remember this, nothing is more powerful than an idea whose time has come. So, whatever you may say, it will take quite some time for that idea to acquire or gain traction. However good that idea is, people tend to take their own time to come together, to be galvanized, and to gather and say, yes, this is what we need. So the irony of this whole story is, 1777 he died. It took 12 more years before the French Revolution took place. So 1789, French Revolution took place, and the monarchy was completely decimated, destroyed, and a new system of democracy emerged in France. In fact, now we say the concept of liberty was borrowed from France. In fact, the concept of liberty was borrowed from France, but the idea of liberty was actually picked up from Voltaire's writings by the French people. So why I'm saying this is, I'm not sure how long it will take before we all start calling ourselves as great culture. It may take years. Like Voltaire, I might die before it happens, but it doesn't matter. One day it will happen, and when it happens, community will be born. And that is the principal idea with which we came up with this particular code. There are only 10 commitments. Please go through that. And if you have any suggestions or comments or etc., because this is in the draft stage, this is the first draft, don't hesitate to let me know or tell Mr. Madhav, and he can communicate whatever thoughts he has. So I think that's what it is from my side. If there are any questions, I'm willing to take questions. Yeah, thank you so much, sir. Due to paucity of time, and some of the students have to go back to the college, we are not in a position to take the questions now. But I think it was a very insightful and the philosophy of being united together as a culture. And definitely also some students very interested to understand about the Lekodong thing, what happened in Meghalaya, and definitely they honor your invitation. I think we can plan a visit and really relish the fruit wine, which Meghalaya unique product as well. So I did not mention to them about the fruit wine product from Meghalaya. So thank you so much, sir, for accepting our request and despite of My pleasure. Can I just see them once, just to say thanks to them? Thank you all once again. It's a pleasure to have you in the conference. Okay, sir. Thank you so much, sir. Much. Thanks, Amma Bhavnara. Yeah, Good to see you again. Thank you. thank you, sir. Bye. Sorry, it got delayed. I think everybody is tired, especially students coming from college. We are done with the session. Just only one formal cake cutting. I was not very keen, but some of the students, they said they want cake cutting at the end. So we'll do that before I think Balbas will share some of his views very briefly. So thank you, Dr. Radha. So మీ అందరికీ because I am an odd man out అంటే మార్నింగ్ నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా because I neither belong to Apatla campus but as a department fraternity
as the president of Andhra Pradesh Agricultural Officers Association, so my colleagues, Bodapati garu, sir, me tappunda ravalante definitely I came here and I'm very much delighted the efforts he has taken. See, right from a college student to the civil servant interactions meedo jariparante, really it's a wonderful job and congratulate Madhav Tammu garu. So and really మధ్యాహ్నం అందరూ వెళ్తుంటే నేను కూడా వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ బట్ లాస్ట్ సెషన్ వాజ్ రియల్లీ వండర్ఫుల్. సో మన చరిత్ర ఏంటో మనకు కూడా చాలా మందికి తెలియదు. సార్ చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. ముఖ్యంగా నా గురించి చెప్పాలంటే ఐ డిడ్ మై ఎంఎస్ఏజీ ఇన్ తిరుపతి. ఐ బిలాంగ్ టు 85 బ్యాచ్ ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్. ఆ తర్వాత మై కెరియర్ స్టార్టెడ్ విత్ సర్ల్ ఇండియా. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ మల్టీనేషనల్ పెస్టిసైడ్ కంపెనీ. రిజైన్ చేశాను ఎందుకు నచ్చక. ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్గా చేశాను వార్షెడ్లో, యాంగ్రూలో. ఆ తర్వాత మెడ్రాస్ ఫర్టిలైజర్స్లో ఇట్ వాజ్ అ లాంగ్ జర్నీ. సో 9.5 years చేశాను. ఆ తర్వాత 2002లోనే డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చాను లేట్గా. సో డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఐ హ్యావ్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఒక అగ్రికల్చర్ చేసే జాబ్స్ అన్ని కూడా చేశాను ఆల్మోస్ట్. పెస్టిసైడ్ కంపెనీ, ఫర్టిలైజర్ కంపెనీ, రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్, డిపార్ట్మెంట్. సో గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వేరెవర్ ఐ వెంట్ ఐ మేడ్ మై ప్రెజెన్స్ ఫెల్ట్. యాజ్ అన్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ రామగిరి మండల్ ఇన్ వెంకటాపురం విలేజ్. అంటే మీరు హిస్టరీ తెలుసుంటే మీకు వెంకటాపురం ఏంటో రామగిరి ఏంటో మీకు తెలిసి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద నేటివ్ ప్లేస్ ఆఫ్ పరిటాల రవి. సో అక్కడ నేను ఐ డిడ్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఆ కంపెనీతో 30 lakhs కాంపెన్సేషన్ పే చేయించాను ఫార్మర్స్కి. ఆ తర్వాత ఇట్ వాజ్ ఫార్చునేట్ దట్ ఒక ఏడీ క్యాడర్లో డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్గా, తర్వాత టూరిజం డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా. టూరిజం డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు మీ అందరికీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి చెప్తున్నారు. అగ్రి టూరిజం అని ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఉంది మన స్టేట్లో, చాలా తక్కువ ఉంది అది. సో ఆ టూరిజంలో ఉన్నప్పుడు వీ స్టార్టెడ్ అగ్రి టూరిజం సెంటర్ ఇన్ అనంతపూర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఐ కైండ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో అది చేయడం వల్ల టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు విజిట్ మాస్కో. సో అలా టూరిజం తర్వాత నెక్స్ట్ మార్కెట్ హెడ్ ఆఫీస్కి వచ్చాను. ఏడీ క్యాటర్లోనే ఐ వర్క్డ్ యాజ్ జనరల్ మేనేజర్. ఆ ఆపర్చునిటీ కూడా ఇచ్చాను నాకు. సో ఈ ఇన్సూరెన్స్ అప్పుడు మాధవ్ ఉన్నారు అక్కడే కమిషనరేట్లో. నేను జిల్లాలో చేసిన దానికి జిల్లాలో నోబడీ హ్యాస్ అప్రిషియేటెడ్ దట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మా జేడీ గారు ఏంది తెలంగాణ ఏందా నువ్వు ఊరికే లొల్లి పెడతావు ఇక్కడ, ఇవన్నీ ఎందుకు నీకు అన్నారు. సో ఒకరోజు మాకు వర్క్షాప్ జరిగేది, కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ వర్క్షాప్లో. ఐ షేర్ దిస్ విత్ పూనం మేడం. మేడం ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ ఉన్న శ్రీకాంత్ గారు చెప్పి పర్సనల్గా నా నేమ్ మీద యూ సెండ్ అప్రిషియేషన్ లెటర్ టు హిమ్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ స్టేజ్ ఇన్ అనంతపూర్. సో ఆ రోజు జెడ్పీ మీటింగ్లో ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరూ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ రిసీవ్ దట్ అప్రిషియేషన్ లెటర్. మన మేడం రిటైర్మెంట్ అప్పుడు కూడా నేను ఆ లెటర్ చూపించడం అయింది మేడం. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. అలాగే మీ అందరినీ కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ చేయడానికి, అంటే ఒక ఎంప్లాయీ కాదు ఎంప్లాయర్ చేయడానికి ఆయన పడుతున్న కృషి రియల్లీ వండర్ఫుల్. మాకు వీ మిస్డ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఆ జనరేషన్లో మాకు ఇటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు, సపోర్ట్ లేదు. వెరీ గుడ్. సో మీ అందరికీ కూడా నా నంబర్ షేర్ చేస్తాను. 9339 222226 9339 222226. సో డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కానీ ఏదన్నా మీకు హెల్ప్ కావాలన్నా లేకపోతే పర్సనల్గా ఎనీ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్. అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు మై యంగ్ అగ్రి స్టూడెంట్ రాయల్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Balbhaskar. I think going forward, we need support from personalities like you to further organize these kind of workshops. And we'll formalize it going forward. Because we don't have time, I think quickly, certain things we can logically conclude, but not formally. Like having a proper kind of association for this network, a registered body, with a proper bylaws, what we can do, what we should not do. Also proper mentorship program for career counseling.
job orientation, so all that personality development. So we'll surely launch it. But it depends on how energetic you are, how keen you are, how much interest you show. Because it's very difficult to drive an initiative, drive a network like this unless people are passionate about it. So we want more enthusiasm, more kind of involvement, especially from youngsters like you. So having said this, Sai Prasad, you want to? So with this we'll conclude. So as I said, we have a cake cutting session, and you may be wondering to know the kind of cake it is. It's made out of jowar and ragi. It is done by a bakery in Telangana Agriculture University. So done by a women group. They have a startup bakery in Telangana. So somebody said, advised me to buy some time ago. I bought it, tasted very tasty. No sugar in it, only honey and then jowar. One cake and honey with ragi. So I'm sure you will relish it. So I request some of the guests here to come and cut the cake. So before cake cutting, we have just a small submission and announcement that ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా బ్రహ్మాండంగా జరిపించినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఒక వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మళ్ళీ చెప్తారు. మాధవ్ గారికి, సతీమణి మాధవి గారికి ఇద్దరికి చిన్నగా ఫెసిలిటేట్ చేసుకున్నారు. ఈ ఫెలిసిటేషన్ మన బాపట్ల స్టూడెంట్స్ అందరి తరఫున. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్లానింగ్. ఈస్ట్ గోదావరిలో అందరి గురించి ఆలోచించే వాళ్ళని పెద్దకాపు అంటారు. మా పెద్దకాపుగా మాధవ్ గారికి సార్ కూర్చోరా మీరు ఒకసారి. సార్ మీరు ముందుకు రారా? ముందుకు రావాలా? థ్యాంక్ యూ మాధవ్ గారు, మాధవి గారు అండ్ ది టీమ్, హోల్ టీమ్. కృష్ణ ప్రకాష్ చాలా మంచి లీడర్షిప్ తీసుకుని చేశారు. ఎందుకంటే షాల్ వేయించుకుంటే సమ్ మోర్ అకౌంటబిలిటీ యాడెడ్ టు మీ. I want to and empower few of the youngsters. In fact, Prakash, come here. I literally helped him for last 1 month. Definitely is not so easy. Meticulous, all these purchases, everything he has done, sweets from different locations. In fact, visiting this location, doing Reiki and sending me pictures, which one to finalize. It's a lot of effort. I'm sure he learned something from this whole task. That's what I really look at it. Probably we need some more guys like this from the college. So meticulously he has planned. Maybe here and there there could be some learnings. So apart from that, Renika also helped us in making presentations, all these Google Meets organizing. And where is that Shanmukh? I think one more, Shanmukh also, come here. Shanmukh also helped us a lot. The credit goes to the team, we just given the direction and given some advices, come ready. I think with this we'll conclude the session formally, and sorry if enough opportunity is not given to
few of the speakers as they needed because of tight schedule and the program slightly delayed. But I want to see more kind of involvement and participation from the students, so because they should really drive it forward. If we want to make it really as a sustainable platform of making this networking result-oriented impact. Okay, so now we'll go for cake cutting. Some of the guests here, and have a taste of the cake, and then you can have a safe trip back to respective locations, especially students from students from agriculture college. So before leaving, collect the kits. So from other room, so we have kept everything ready. అన్నట్లయితే ఓకే కదా So కాదు వీళ్ళు లాంగ్ నుంచి ఉంటారు మనకు గ్రూప్ రావాలంటే మళ్ళీ కష్టం ఇప్పుడు దగ్గరికి everyone want to introduce కొద్దిగా వెనక్కి జరిపాము ఇది మన గ్రూప్ minimum 1 minute per person. It will take 100 minutes to hours. So maybe exchange in the WhatsApp group, introduce yourself, that's better. Sure. So we'll go ahead with the cake cutting. Some of you also can join. Please join. Because finally you have to eat this. As per the health principles of health. Come. Quick. No, still I am not able to understand what is the hesitation factor in you to not to come forward, even for the cake cutting. Understand to speak. You to go in we all will join. It's not that కనిపిస్తుందా నేను అందరినీ సార్ని డాక్టర్ రాధా మాధవ్ అన్నాను. నేను కూడా డాక్టర్ కే మాధవాస్కర్ అన్నాను. మరి మీరందరూ డాక్టర్లేనా కాదా? బీ ప్రౌడ్. మీరందరూ డాక్టర్ అని పెట్టుకోవాలి. అడ్డొచ్చింది సార్ మీరు కూడా వెనక్కి సేమ్గా వస్తాం సార్ లేకపోతే మీరు కూడా అట్టెళ్ళండి స్టేజ్ వైపుకి వెళ్ళిపోండి మీరు కూడా పర్లేదు సార్ నా ప్రాబ్లం అదే వాళ్ళు ఎవరు జరుపుతారు మనం జరపాలి ఇంకా అదే లేకపోతే వద్దులేండి వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు అది మనకే నో ప్రాబ్లం సార్ జరుపు You can go ahead, or still anyone to join? బ్రదర్ మనం ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళాలి బ్రదర్ స్క్రీన్ తీసేనా
మ్యామ్ మేడం 1 సెకండ్ ఆగండి, కేక్ పెట్టద్దు. మ్యామ్ వెయిట్ వెయిట్. ఓకే క్యారీ. లేకపోతే పూసుకుంటారు బాగా. బెదర్ కొంచెం నవ్వుకుంటారా? అందరూ వస్తారు. ఓకే, ఒకసారి నా వైపు చూడరా ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్. ఒకసారి నా వైపు. కృష్ణ ఓకే సార్, ఓకే అందరూ వస్తున్నారు. రెడీ. ఓకే బెదర్ 1 సెకండ్ వెయిట్ చేయించు. 1 సెకండ్ వీడియో కోసం. ఓకే ఓకే రైట్. I request everyone to have a taste of it and leave. అన్న వైర్ తొక్కుతున్నావు అన్న. నువ్వు కాదులే. ఫ్రెండ్స్ అండ్ సీనియర్స్ సార్, ఇప్పుడు ఈ సొసైటీగా కూడా రిజిస్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దాని విధి విధానాలన్నీ కూడా గ్రూప్లో పెడతాము. ఐ నీడ్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ దట్ వన్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇందాక PBN సార్ చెప్పినట్టుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రూప్ ఒకటి సపరేట్గా కన్స్టిట్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దోస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వి కెన్ థింక్ ఇట్. We will constitute a group separately.